Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana. Ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Peoples, good people. Say, Salibonani Makabizula Mashel Injan Bawetu. Hope I all find you well wherever you are. I hope you are doing good. Muruku's gonna say, welcome to the program, welcome to the show, your show, our show, Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. Things that happen to us in our day-to-day lives. Here, we talk about them. So, on that note, I just want to say thank you guys for tuning in. Thanks for the support, and thanks for everything that you do. Sonia Smith, how are you doing, my dear? Edna Clegg. Say, attenda kaocha. Gonna say, right. I think the one room gonna chat up at the moment. I cannot see anyone else besides Wanda Moresaiva. I know some of you, Murmuma, that's good. Right. Just wanna say, guys, how are you doing? And again, as a kid send a reminder, this program is powered by Ma-Golis Resort, Vanonika, Derbyshire Road, Apo, Pivens Apo, Pambudzi Apo, along Chitungwiza Road. If you're planning to go for a holiday, or if you're in Zim, you want weekend away, get away, where you want to go and stay and chill with your partner, lover, friends, family, book at Ma-Golis Eden Resort. Just use Ddc
you get your discount there. And again, music in your ears. I know we all love music, but the good part about music is that you as a listener, you get paid to play and listen to the music that you listen to. This network or this website is for the artists, especially in Zimbabwe, or the artist download the Musica app. You're having two benefits. When people play your music, you get paid. You uploading as an artist, you get paid. So what more do you want? The more people play your music, the more you get money. You, the listener, the more you play the music of whoever your artist is and other artists, the more you get money. So please do likewise. Go and download Musica, Africa in your ears. That's what we do. This is how we roll. If you have got anything that you feel like you want to publish, you want us to advertise for you, please get in touch. Let us say, but panic a few, you know how it is. Right. For those who are planning to have events, flyers, banners like this one, business cards, menu, whatever. But Simba graphics. Mukoma Simba non gadzirama flyers Simba graphics, the one who does those flyers for me. Very reasonable, very cheap. And we flyers, any flyer that you want. Events are coming up. People are having shows, parties, whatever you're doing. If you're planning to have a party, I am your man. I am your DJ. Please get in touch with me. I've got the party certificate. I've got liability insurance, 10 million. So get in touch with me. Totaurana. I'll come wherever I want me to come. I will do that. If you want MC, I've got loads of MC that I will give you 3, 4. Then you choose your own 40 years your best MC. Catering, just let me know. Decoration, just let me know. Photographers, let me know. Videographers, let me know. So I've got a package for your event. So please, 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 don't feel left out. It's not too late to book your slots. Wait, I say, wait, as say, Zakarongeka. Second, this was another by DDC. Can I win your product that you want me to say, to advertise for you? Please get in touch. Panapa, we help people. My COS, the going after my links, I always give. But I'm having issues now whereby, not issues, it's not an issue, sorry. Concerns, where some of these people who came from Zimbabwe with COS, they are now struggling. So I think I might one day, I'm going to do a show trying to talk and tackle and go through with some of the things that you can do, and maybe to ask you to read through your contract, what it says, and what steps you can take to maybe to turn around the things. But I'm not saying, I mean, I'm a lawyer and that, no, but I've got the knowledge. I know what needs to be done. So on that note, I think I'll find a day that I'm going to do a live and talk more about it. And for those who are facing challenges, you know yourselves, feel free to come, tell us your issues. You don't say your name, you don't say which company you're working for, but it will be ideal just to help you and maybe try to see what can be done than for you to suffer alone and get depression because you're not getting shifts. Rorain Mukundu, my dear, wandira sama yangu lolo awusazodaro rimwangu chidaka cheche ayo alo roro wangu chidaka ayo sadaro. Juliet Nkandu can see the app inonzi mkomada inonzi Musica, that's MYZLL. Hold on. Mayo. Hold on. I'll give you that. Don't worry. Juliet, don't worry. Mugoma bulye muringano ziri say anzi MC Sebelebe Miriam Kawema Tipinde Opinda Ipinda say everything social media 2.0 ziri say
ODKs, how are you doing? Kamunjo matandi zviri sei Juliet Ngandu ndeipi gonna say good people, how are you wherever you are. So pana parigandi taiso chiheravo andichimbokutsvaga pandakambetumira link here man sometime mamuri kopi kone askana. Let me see if I can get the link here. Andi Clara muri sei? Bo mkoma muri sei? Bo zvekuti madi? Tinorarama hedu. Muri kurarama zvoshua? Ndiri kurimwa wanchimuka. Chirungu makunyora? Ndo mandandiri izvozvi muchirungu imomo. Chiri kuti kudi? Listening yakaoma kana togara. Haisi easy ka? Zvimwe zvinhu unotatarika hako maonero andiri kuita speaking inenge yakaoma nereading. Okay. But ndinongozama everyday ndiri kupinda kuYouTube ndichinyora nekuzvimakira maansa avanenge vaisa ndozvandiri kuita. Okay. No, muri kutogona nti ini ndiri teacher ka saka munokwanisa kuti mukada ndokumaka iyo futi. Mukoma Russell, hold on, Mukoma Russell muri mugroup reDDC mimi. Kaenda mugroup reDDC unless kana makabuda link irimo, but anyway link andisanda pina link ira. But Mukoma Russell muri mugroup reDDC ingawani. Miraiton ndikutsvagirei. I think your link yanhasi stream yadirape, but I'll send it to you. Chiri kwama pakuita seko naye chirungu. Anti? Chirungu chiya hachisi chirungu chokungoti unongoerekana wangoti kwai. Chirungu chachona chiri tricky. Chiri tricky ka? Yeah, chiri tricky. Saturday, Sunday. Ndakachitanga kuma9. Ndichingoti nacho chirungu. Okay. Yeah, pataipa. Zvamunoita mukana majomba kamunombita munofonera teta live pa WhatsApp. Then tona zvakamira sei? Pakanaka hapo kudzidzisa munhu mukuru kwakaoma kukatoga. Aiwa, don't worry. Hazvinyanyonetsi zvazvo zvitereke. Hazvinetsi. Kana ndokwanisa kutsvagira futi iwo varipo wakachinyora chirungu vari panapa ipapo. Ndichakubvunzirai vamwe wakaita inonzi islets yacho kuti vakazvambisa sei. Kuti zviri kufamba sei. Haisati yapa episode ya, but it's being launched on episode soon, Juliet. Saka ndaisa link yacho apa. No, Auntie, don't worry, you'll be fine. You'll be fine. Right. But otherwise, besides chingerengere zvese azvoboka. Tinongokosora tichipfira. Ndiyoyo. Pachimanyika toti akamhina wafamba. Hadi munoziya akamhina atofamba. Right. Again, for those in the UK, vari kuda biltong. Iyo link yandaisapo iyo maiona kai. Iri paipo link yacho yasvika iyo www.florencemeats.co.uk vanogadzira biltong yakanaka sesiva vainonaka singaiti. Unongoenda pa link apo word yauri kuda iwewe kana kuda iri spice kana kuda isikavaviri isikadyi zvozvo vavira iripo nekuti www.florencemeats.co.uk. Florence uri chaichaya waflora Florence wobva zvangobatana nameats wenyama ka kutsvakwanda kwenyama wobva.co.uk woita sei zvako woda zvako yakanaka manje masticks vanogadzira masticks anenge akadai so biltong woita sei zvako wozidyira zvako kozati mudi. How are you? Long time no see. Letwin Samuel, wanga waro hama yangu wanga warova. Zviri kudi mukoma wangu zviri kudi letwin wanga warova. Saka ibaba paka chiregai ti Mega Mikiki, how are you doing? Mukoma bushenda kuona Petrona Nyamukono Rasarupindu zviri say thanks for watching. Mukoma Solomon Gwerevende muri kuzigona sei
Pete Shumbares, how are you, my dear? True DG, ndeipi, Ambilon Rufu, ndeipi mwangu, say, ya vanoenda kutanchoona manje. Lolo ndakuona ndakumhoresa ndakuona imese manje zvinenge dzakutobida tonge chiri zviri kuita sei zviri kutobida, right? Nyaya yanhasi, I think we're gonna be very lucky because murodzi wenyaya yaka achangoyaka ongotiti pakurire nyaya yake tonzwa zviri kufamba sema long distance relationship. Ndo zvatakambotariza zviyeka tikati long distance yemazuva ano inoita kunge se long inenge iri short in the sense yekuti technology is there. Technology iripo mazuva ano, munotokisana mukabatana zvenyu muri umwe ari apo muchionana zvenyu mutokisana muchinogeza mese muchiita sei. Saka it's no longer as long as before, you know. Chinozongonetsa ndechekuti hauzokwanisa go to, you know, kuzoita feel touch but yonke izoenzeka khona. Andiyazi kuti ngithini, uzoenza yonke ufunayo. Kunyebere anti imakati amindi kubichi kai. Aiwa kubichi handiguri kweni. Ndoenda kubichi asi handipfeki zvibichiso zvacho. Munoziva pane munhu ari kufarira yakandifonera so aterera show yenyu. Sikanza dewa ndikati chii? Sikanza ndiclara I'm not gonna go to the beach and dress myself. Ndikati nda kanzi vangoita ngoitaura ina dzanzi nini because ne big body andikaenda kuzotora nandiclara zviya zvimanje. Zvichabuda here. Ndikati no, you have to go to the beach. Petronera zviri sei. So anyway, aiwa munhu ngasununguke nemuviri wake, munhu ngasununguke nemuviri wake, nekuti ukatevedzera zvokuti ini handifarire ibhichi, ukangoti zvose zvose zvataurwa nemunhu, Mwari tingaitei panyika pano? Isu tee tichingotaurawo ini ndichingotaura zvandinoda zvandinonzwa nomwoyo wangu kuda, asi handisi kumiririra munhu wose. Munhu wese ane zvake zvaanofarira. Saka kerioni ini ndokuti woineniwo ndigona zvinondinakidza kubhichi, handine ndakatotarira ndichiti nai mashura eyayo. Munotoenda kunoyeva zvenyu vanhu handimuda kurohwa imi. Mune muchitoona zvenyu makagara muchitopfeka zveine chomwe menyu makomba tomunyama dzavanhu. handi uzazodaro. Bhichi inini mazuva andakaenda kunchabva kuZimbabwe yakambonifizira anda handidi kunyepa. Senda tototo ndo yainetsa ngodaiwo yaingwera ndichikora ndichikoredzera ndakazwa ndazojaira ndakati haiwa kani zvina basa reso kuzani mudi load shedding ndiyo yatiura yadhaudhe wachimonyo nekuti time yedu 8 p.m. UK kuno it's 10 p.m. magetsi anenge achienda. Hey, saka pakaipa iri sari ndakaritadza ragonekwa namukoma gwangu Rensi Gono, how are you? Ameno, Rensi Gono, I think, but Mkoma Gwangu Musa and Dogan Sorgona. I can't remember what Mkoma Gwangu, how did Mkoma Gwangu pronounced it. But Rensi, how are you doing? Say. Right. Panapaka. Regai ndidai so. Ndiverenge nyaya yangu ka. Ndida say. Ndodedza muridzi wenyaya. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the platform where we discuss real life matters of the hard things that people might not feel comfortable to say. But we always say it in a discreet way because we're all adults. Your views, your opinions are well respected. So the same way your views and opinions are respected, you have to respect other people's opinions and views as well. So that's the way how we roll. So it is what it is. I expect with Panapa, we're all adults. We always try to use my words as vulgar to accommodate young people as well. But we are all mature, sensible people. That's what I know. I did this drama. To know it as you say it. So tonight's topic, for those who are just joining us, it's about to start. Long distance, it's a long distance relationship. So I'm gonna read it as it is, the way it was written. Short end. I think in the no post I'm not zone Magonis, I'm blessed and you elder and the boss say Rensi. Right. Hi. Post is ID. I'm a lady age 36 in a distance relationship.
My guy is a divorcee, age 40, and is there in the UK, and I'm in Zim. Problem is abatike zvekudaro. He is telling me he's busy again and again, and it becomes a daily routine. Video call chaiyo haiite kana 30 minutes. Akutoti basa. It's always work and zvakutobowa. I don't know ndo mashandiro anoitwa kunana UK kwacho ikoko here. Sometimes he's online, but he tells me kuti ndezvebasa. He told me he's coming to see me in a week's time, and I'm not too sure about meeting him anymore because of the red flags. I'm being getting and red flags. I've been getting because I know kumona anondikwira. Money he sends, but I just feel ndriku data a ghost. So ndo short and precise. Tsamba yacho ainonyora pazvesiterek munhu anyora zviri kumwoyo kwake. Andi babs muri sei? Andi babs muri kure nespeaker yenyu? We can't even hear you. Yeah, my earphones enyana ngakadhakwa you can't hatimbokunzwi kana but pamatarisapta kunzwa. Okay, so our story tonight, we have got a young lady who is 36 who is dating this guy in the UK who is a divorcee 40, but the lady is saying her challenge is that with this guy, problem is about time. He's ever busy. So the lady is asking me as well, because I'm here in the UK and all these other gentlemen in the UK, Kuti, are you always at work? Don't you have time to call or to video your girlfriend or just a normal conversation without saying, no, baby, I'll catch up with you later. I'm going to work. But Marar to me, like upkeeping is doing it. No problem. But the challenge is this lady, she's saying she's not getting enough time to understand or know the guy. But the lady is saying the guy's coming to Simpson. So the guy wants to meet the lady, but the lady out, but don't feel as if you muni ghost. There's something behind the scenes. Saka we are talking of adults, kanapa. Wangatanza masangana matukwirana zvaita sei ai wadi kunyeperana pamunombeta muchipanama presence muchiita sei muchitaurirana vanhu vakuruka. Ndakataura maringo last week kuti kana uchiti wandida uri kundidirei nditika it's about sex. Hatidi kunyeperana, musambonyepera kuti ukaona mukomana murume akunyenga uyo ukamuda sex. Zvimwe zvese zvinenge rato drama izvo zvekuzoendesana kumaholidays zvekutengerana maperfume maroba rato drama, but musoro munhu wese charingodai sex. That's the first priority. That's the first thing paagenda. Zvimwe zvese munozotika izvo, that's a fact. Mungandirambira zvenyu, mungaramba zvenyuka, but witness moyo wako. Andi ndanyeba here apo, nditsigirewo kandiri kunyepa. Andi babs, andi Clara. Izvomene. Thank you. Waula kutipindure. Aiwa, ipo chokwadi akusi kunyepa. Because mwetanza ndazombokudheta ndinozombokuziya zvicha munhu angakwira ndege kubva kuno kuenda kuHarare unobuda uku. Mosvika mungoonana motarisana zvenyu, hi, how are you? Oh, nice meeting you. You know, you're such a nice person. Munjika zvenyu kana newe unoti wakakwanira naye baba. Seriously. Hanzi mukoma wamuka uyu. Hanzi mukana wamuka uyu, if this guy is serious with the ngambatsire auye kunonesius to bridge the distance. Thank you. Yeah, that's true. Ana Juliet ngandi chokwadi. Mukoma rase muri sei? Baby mukoma do makati zvenyu. Ndakauti ndipe picture ndikuise pa flyer. Mudi muri chipoko futi ere muri ghost ere? Musade kunyemba mukuru wangu madi mwana wayo ni ndakakutumidzira picture ku WhatsApp kwenyu mukabvunza kuti ndiani. Ndimi. Saka ndaisa kumba flyer.
hapana chakaipa tati tiwane kuzviadvertisa nesuwo futi. No problem, mukuru wangu. Hanzi anasuni abhachera murivi nhema. Right. Let me try and reach out. Murisana ipapa kanimbotsvaga munhu wacho nzondokwanisa mubata here. Angotipa nyaya yake briefly. Titoone uchimhanya. Murisana ikoko. Murisana itinzwi. Munoziyanawo nemi Murisana. Andi Babs, mkomara sei vadona. Andi Babs mandiklara pamaona. Andi Babs. Mudaro imi. Ndandisingazivi kuti ndiani aripo ndikati yo. Makaenda Cape Town makatadza kuona chihera imi. Handisi kumuona ka hapana kunyorwa ka. Aiwa, pamakaenda Cape Town mamuri maraini kwao chaiko. Ndakatovafonera Andi Babs. Takataura tese ati ndakaisa pagurupu takatadza kuonana but takataura tese. That's good. Right. Hold on guys, hold on. Kola, how are you? Hello? Hello. Hey, Magadi. Cheva madio. Mune device rumashire kwenye renge rikuita noise mbijana. Inenge TV, I think. Thank you. Tipakureka kuti ga kutaura kati wana Freeman kanzi iti ga kutaura ga. What's your story? What's happening? Tibetan's long distance relationship. Chiri kuitika. Okay, the thing is I've been dating this guy for a couple of months now. Online. He's a divorcee and Yanine, I'm also divorced. So apparently our relationship is via my phone calls and video calls. First week it was okay, but then like he's busy, he's working double shifts, blah blah blah, Tony, those kind of stuff. But online, like is always online. Online, but you're not being available until they say. Then I'm it's work related. I work via the phone. So communication wise, it's lacking. My video calls are taurawo zvema 2 minutes and stuff. Mari anosenda financially, yeah, but panyaya communication apa. And the red flags that I've been getting manje for him, because he promised that he's coming in a couple of weeks' time. So for me, kuti ndimuone manje kundikwira nogona ndikwira, but ngandikwira hake ndisingazivi kuti pane zvinhu zvandikwanisa kuavoida. That's the thing. So my question is that how people work with UK culture? Like people have a tumbo time here, or he's just being a flirt? Yeah. Okay. So pamunofonera pama video calls, if you ever do house tour that this is where I live, this is my place, have you ever heard if you've ever said anything about his family? Unfortunately, he doesn't stay with the kids. The kids stay with the mother. Like if it's in the morning, and I can't say I've noticed anything suspicious because, like I said, my video calls is just for a few minutes, especially when he's rushing to work. Then most of the time he's at work, and then okay. Or he's in the car. Yeah. So he's always in the car, always driving. He's always moving. In Pandofona, in Nini. I don't know if it's a coincidence. I'm not sure. Yeah. But yeah, Pandota or Pacho is really at home. Okay, it's bed at home. Yeah. But kuona na yenyu pamunoita video call face munhu watsomuona kuti ndinhinge awo ndidhe wawo
zvimwe zvese zvipo. Yeah, ndinomuona face yake kuti uyu munhu wandiri kutaura naye ndeuyo pa less than 30 minutes dzacho ipapapa. Okay. Yeah, trick. I don't. We have asked the questions. Is that the way how people work in UK? I think I will answer people's pati peshi shumbarisati maini kuno kumaricho tobata kwete zvekutamba isu totamba ita online but tiri pa shift. Saka someone has said that's the way how people work. Saka maybe it's true. Mashisoro say, please, he is already showing you his flip side. There's no trust. Saka people have got different feelings about this guy, but you always a person. You don't walk your point of correction, it's no nyengana. Okay, sorry, makanyengwa mukazoda. But your sixth sense, pane pasina tsunzwisana kuti ngati pari dodge is really too much. So if he's to come to Zim, right? If he's to come to Zim, are you going to give him the chance for you to meet? Maybe if might meet, then he might explain to you face to face. Are you willing to do that? I don't think it will make much of a difference for him to explain Kwantiri in person when he could have possibly explained it via the phone. Because the thing is, for me, kuti ndizodecide kuti ndakuda kumuona is because ndinenge ndawana that leverage yekuti yeah. But for me now, with the red flags that I've been picking, that's where I'm not so sure kuti should I see this guy or not. Yes, kukwirwa kushamisira ndisura mari yake ari kusenda. It's not like kuti hangu ndiri kumumanikidza or whatever, but I'd rather like kuita loss nezvinhu zvandisingazivi rather than zvinhu zvandaikwanisa kuavoida. Kuti ndozoti but then ndakaziva hangu I picked the red flags already, but I still decided to go and sleep with this guy. Because achauenda changudzokera futi, then we are going back at zero. You understand? Hans, how long has he been divorced, this guy? Do you have an idea? Yeah, you don't remember just been divorced. I think he mentioned 4 years. Wow. Yeah, 4 years. Okay. And pane one comment ndafarira panapa yanyorwa na Kesina Nyamudeza. Hanzi mainini apa muri kutambwa asi better world limit muri recipient yenyu. To be honest, I don't. I don't have anything much to ask. I might give these 2-3 people just to ask you one question, then you go. Andy Babs, do you have a question to ask? I've seen you manyora ku thing ku inbox. Ndavunza kuti anoita basa rei, maybe ndogona kumubatsira Dewa. Ari kuzonza anza basa rei ndokwanisa kubatsira. Andy Babs ndi investigator. Is a registered nurse. And is a registered nurse. Okay. Manzo basa rake registered nurse. Chachikudza manje kuti zvinofamba sei. Right? Anoshanda pa hospital. Anoshanda pa hospital ari ndi community nurse. Because if he's always in the car, Mira, community nurse. Yeah, Canary on the move is a community nurse. I don't guess them community. Because kudangari pa ward na time yekugara remote kana ari community nurse, then anengari on the move. But I'll give you the answers for the community nurses, how they work, and because manera abatiki futi manera nengari ku night shift. Dewa working. Okay. Like, this is what he said. He said, since he's coming over, he's trying to make money. My finances okay. So, he told me he's working my double shift theory, something like that. Okay. So, I do not off duty, Maxeni, then
Deva ndandikumbira kucontributa wamwe wasati wacontributa. I think ndine experience ye zvavari kutaura izvi. I know kuti a lot of people might say red flags what, but I think mirai ndimbopawo my 2 senses vanhu vasati vaunza ma-assumptions avo. Andibhabhisi mune device ndimi here kwandi ndimwamarasa pana siri pamute ane device iri kutaura. Handisini. Okay, taurai tinzwa ndibhabhisi mamuda kuti chii? Okay, ndanchida kuti zvavari kufunga kuti hazviitiki hazvizizvo, it's actually possible. Ma-double shifts, they are possible. Zvokuti haana enough time, it's possible. And what I'm seeing here, Deva, ndezvokuti relationship inogona kunge iripo, but paita ka-misunderstanding kekuti or maybe mistrust yekuti munhu zvaari kundiudza ichokwadi here. Inini ndoda kumupa this guy, ndoda kumupa 100% benefit of doubt. Fact yekuti ari kukwanisa kumusponsor financially, it means this guy is committed to this woman. And kunoshandwa anti, I don't want to lie. Kunoshandwa zvokuti most cases there are a lot of single men here, but they are unavailable. There are a lot of single women here, but they are unavailable. Relationships chaiwo anototadza kutofunctiona kunoku nenyaya yekuti people are chasing money. And I think the major cause being ma-problems ari back home. Munomu une life yauri kuda kuleader, kumusha une vanhu vauri kuda kuriritira, including yourself. Remember, he's got a family and you as a girlfriend. Kunoku kune ma-bills. Ezvinezvi tiri muwinter. Magasi, electricity zvinodhura. Ane ma-rentals, ane food, ane fuel, kana mota iri yake, ane fuel, ane a lot of expenses. So iwewe, as long as uchikwanisa kutaura naye, this guy, kana ari kutokwanisa kutotaura newe maybe every day, kana kuti maybe twice or thrice a week, ari kutogona. Because pamwe pachona unotombozvibvunza kuti ndiri kudanana nemunhu here kana ndodanana ndega. I've heard a lot of people here in the UK complaining. My relationships are not lasting because of share time. Pana ari kutaura here Deva. Aiwa atokudairai ndiye kola kudairai. Ati chi, handa kunzwa. Hanzi I've asked him that. Kuti hanzi kuti kola. Exactly. Iwewe give him time. Zvaari kuti ari kuuya, handiti, be patient. Garai pasi. He must tell you exactly kuti iwe unomboita basa rei. Saka paunenge uchiti unenge uri pafoni uri online, basa rako rinoendela kuti uende paWhatsApp here. Kana kuti sometimes paWhatsApp pachona anenge ari online ka, he needs to communicate with family yake. Anototadza kutocommunicate nefamily yake because of basa iroro. Saka iwewe akataura newe kana kuti kana ukamona ari online, zvisakunetsa because anenge achitozama kubhalansisa kuti ataurewo nefamily. At the same time ari pabasa. Apa ari kutobatsirwa nokuti maybe is a community nurse. Wamwe hatomboibati foni yachona kubva makuseni kusvika 12 hours munhu asina kumbobata foni. Umwe anozoita zvokuenda kutoilet, kuenda kunofona ari kutoilet. This is UK life. And it's very, very possible. Inini hangu personal advice yandingakupa sa-auntie. Be patient. I think this guy loves you. Fact yekuti ari kutokutumira mari, hapana munhu angakutumira paundi kunoku. If I tell you pound ukaona munhu anokupa 5 pounds, munhu iyeye mutende. Pound rakaoma,
iwewe handizivi kuti kupiwa mari iyi, but whatever amount he is giving you, time yekuti apinde mufoni make aende paworld remit kana kuti pane mukuru agotaipa zita rako, agotaipa phone number yako, agotaipa the amount, agosenda, agodini. Time yaanotora achikusendera mari zvinoreva kuti kwaari iwewe wakakosha. Munoziva kuti chii handibabs? 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 Yes, Uncle Deo. I'm quite happy kuti mashoko aribva kune munhu wemukadzi. I would wish if some women would understand and appreciate the thought that men do and the laboring that most men do to go an extra mile, you know, to do something for their loved ones, you know. We struggle to make ends meet. Yes. And we leave everything. I watched this clip. Mukomana akaenda on a girlfriend. It's a Nigerian comedy and it's from a TikToker. Kwakupa girlfriend, was it 300? 3,000. What is 3,000 naira? Naira. Muskana kwakuiramba. What do you think 3,000 can do me? Kuzodidi. Kwa batedza muskana wake kanzi follow me uya kunobaenda naye. 3,000 yeah. Kwakubva mai vake vakapfugama vakatenda, my son, this is a lot of money. I'll do this. That's right. Yeah, but vasikana vedu at times vanofunga kuti tawapa little. Yes. But ndiye atinge tori naye yese kaunenge watosacrifice watoto, you know what, I want to do this, I want to do that. And I'm quite happy kuti muri kumudza pachikadzi, woman to woman, and to make her understand kuti it's not as easy as it sounds. Yes, you know what, Dewa, ndosaka ndati ndokumbira kutaura ino pane vanhu vasvika pamberi pangu vachapa maviews awo, maybe vamwe vacho vatombori mu-UK, life yemu-UK vanenge vasingai-understand. Ndosaka ndati ndokumbira kuopa ma-2 senses angu, then vanhu vozoitawo ma-assumptions avo. People are entitled to their opinions, but I wanted kuti ndimupe background yezviri kuitika. And what you are saying, Dewa, it's true. PaValentine inini pane rimwe group randiri inini ravanhu pawaiti hanzi vale vanhu varume vanofanira kutitengera bla bla bla, vachitaura this ukaona murume asina kutengera vale which means haakude. Ndikati, you guys, inimi matengei, what have you bought for your loved ones? Isusu totengei, hatifanira kutenga, ivo ndo vanofanira kuspoila. Ndikati, no, you are wrong. Mimi munofanira kutengerawo vanhu venyu, appreciate them. Even chero iye asina kukutengera, iwewe mutengere, show him that iwewe you can do it. Tasiyana nevakadzi vekudhara vaimirira kutengerwa because vanga vasingashandi. Isusu takushanda. Why not spoil our men also? Do you know kuti sometimes ukatomuspoila murume anotonyara kuti aikazve kwenini ndanga ndichitobezwa handombozivi kuti ndakatozvanira munhu kwai what handizoona. I encouraged women to buy, and vatoripo vakatotenga vakandiratidza mamessages akabva kumaboyfriends avo vachi appreciate. Why do we always want to receive and yet we don't want to give? Isusu tichishanda, Dewa, inini for one, I'm working. Chinonditadza kuti spoil mumwe wangu chi, ini ndichishanda. Why must I always wait for him kuti anofanira kutondida inini ndo expecta kubhadharirwa rent neboyfriend ini ndichishanda? No ways. Yeah. Right. And ane ma-responsibilities kaDewa, ini ndine ma-responsibilities angu, iyewo ane ma-responsibilities ake. This guy, I don't even know how much he's sending you, auntie, but this guy ini ndinotomubhiga because muno macho mu-UK macho unotomushaya munhu anori kupa kana 20 pounds. Boyfriend chaanotadza kukupa kana 20 pounds because not kuti haasi kuda, but because of my responsibilities. Like I said, kuti like maZimbabweans tiri patight.
ndinofanira kuchengeta, like inini on my own ndine vana vari kuZimbabwe 2, ndine mwana ari kuSouth, ndine vabereki vangu both parents are alive, ndine masisters asingashandi ane varume vakaenda kupenjeni, penjeni yachona vanovhura $5. I have to subsidize. Ndine hama wana sekuru vanenge vachiti muzukuru pano ndazodai, pano ndazodai. So we have a lot of things on our shoulders, guys. So inini kana ndakaremerwa as a woman, what more murume? So it's up to you. Ini ndokuti ngamupe chance. Zvaari kuuya kudaro atombokuudza zvake kuti ari kuuya, ende zvaari kutaura kuti ari kuda kuchichengeta, ari kuda kuunganidza mari kuti auye kuZimbabwe. Vanhu vese vanoenda dhewa iyoyo wakaenda kuZimbabwe iyoyo, and maybe you can share nevanhu kuti wakashanda sei. You pick madouble shifts, you pick extra shift, because shift 1 haikuendesi kuZimbabwe, because unosvika kuZimbabwe ikoko vanhu vane nzara. Uchatengera sekuru grocery, uchatengera mbuya grocery, uchatengera sisi grocery, uchatengera mukosha grocery, uchatengera baba wako grocery, because hakuna kwaungaenda uchindoona vanhu uchisvika vaine nzara ukavasiya vane nzara iwe uchibva kudiaspora. Idzo inhema chaidzo. Kola ndakweneka message yanyaro na general Kayemba. Ana general Kayemba and Bab sorry never meet me. Ana general Kayemba Kola. Would he be giving you money if he wasn't serious with you? I just think and believe he don't like too much communication before meeting face to face. Many men came back from Zimbabwe suffering extreme depression and anxieties after going and find out some of the ladies who telling them they love them, yet reality when they went said differently. Then Spatiswe Makumalo said, when someone really loves you, they will go to a length to want to just hear your voice. I'm sorry to say, but there are massive red flags. Kasina Nyamu, there's a say relationship iripo asi bamnini ava vanogona vanonga vane mumwe munhu wavari kuvaraidzwa naye kuUK asi anoda wezimu wekugarisika naye, saka mainini hang in there. Clara Mushungamende say, true, we are busy chasing the queen's head. Edna Clegg say, that's true, even married couples vanoti mumwe achipinda mumwe achibuda. Elizabeth Muranda, greetings, how are you doing? Peshi Shumbara say, isu tine varume vacho muno tinotopesana, mumwe work day shift mumwe night shift. Everything social media said Tora Mari United is long world remedy Shita Maria Pinda. Rogers Shajira said the guy sounds genuine, but because he's always busy, Noguchaga Mari, she should give him time. Kuno is so difficult, that's the truth. My sister said if it is a new relationship, see how it goes, take your time, don't rush, see when you meet how is it in real life. See, I beg to differ, auntie. Hapana munhu anoshanda zvisina off. Maria kwamase saka UK yakaoma, ini ndakatoita manyoka kuti ndiende kuToilet kunobata phone. Mashita, people's work ethics differ, but people should also have time to rest. It is important. Okay, so once what that was Andy Babs giving you advice. Andy Babs, ndinamgoma rasel ndi Andy Clara Ribera. Auntie. Right, muningina wenyu. Right, kola ramba wakabata ruzinzwa zvitorwa ndidika. But I must say, pani pamambotaura henyu kuti hanzi zvoni about mari, like it actually came from you. It's not like I'm not appreciating Maria Notumira, this guy. I do. I appreciate, I do, because I know every cent counts, because but for me personally, in Inango, I'm not worried about Mariaki. And it's good Mariaki.
Even akanditumira 1,000, but if he's not available, I don't feel like I'm in a relationship. But then since Auntie, I think the Auntie first Babs. person Ataura, Auntie Babs. yeah, it's possible. I don't know Ndiani, Auntie Barbara. but it's quite, yeah, Auntie Barbara Vataura kuti, yeah, kushanda kwakadaro is possible. Because inini ndandisiri kuzvinzwisisa kuti unobva watoshaya kana time kutoshaya zvekutoti because no I mean kuti ndotsanangurira ndichiti chii. My aunt. Ubva watoshayisisa. My aunt, can I ask you a simple question? Muda kubabysitwa here? What do you mean by babysitting? Aramba akuri pafoni nemi akafona ka 30 minutes to 5 minutes idzodzo baby ndei. No, I'm not saying kuti he should be babysitting me, but pandinopiwa attention ndopaona kuti apa ndikupiwa attention. Apa I'm not getting attention. I'm not supposed to be begging for attention from my own boyfriend. You understand? Okay. It has to come naturally because we are in a relationship. So kana ndakungoti ndini ndakangobata foni kuti uri sei wadini ko mazoti ziko ratodoka ko zvazodai ndichingoona but and the most annoying part is ndikumuona kuti ari online handiti and he tells you ndikusaina like the other time he was telling me ndinologa via the phone ndichipa ma-updates chinchinja nenjani something like that. Of course I don't know much abangu but that's what he was saying. I'm not saying that he should be babysitting me, but I just need time as his girlfriend. That's why. Saga, say suppose. Okay, sorry. I withdraw my statement. Say suppose. Was send a WhatsApp message. And it they know about blue tick of Pindura. How do you feel? It really pisses me off. Why? Blue tick, meaning I wanna. Yes, but Averinga. But I don't direct. Yeah, but I want the blue tick. But let's put it this way, right? What send a message you and it? There's no life and death. Hi babes, how are you this morning? Right? And I want to repeat what I'm doing. And this guy, I read the message. And in my head, I know you sent me a message. Then I carry on with my work. Then maybe around lunchtime, then I have to respond to your message. I would wait, sorry, I was busy. Is there anything wrong about that? Inini blue tick is a new inini blue tick inonti mara blue tick kana uri busy usaverengi. Usaverengi uzovhura ko message yacho waita sei palunch pacho ipapo ubva ndipindura because the moment you open that message on the blue tick inini I don't think I'm going to be able to understand kuti uchazonge uchita sei uchizoipindura palunch. It's so much better kuti unongo highlight kuti I'll get back to you. But let's put it this way, right? No, I'm trying to make you understand. There is no way you can put it, Uncle Dewa. If you're not available, musavure message. Makavura message, print message. Kana muchira uzondipindura palunch. Vura message palunch. Because now I'm going to send a message na 9 a.m. Yozopindurwa na 1 a.m. palunch. Okay. Okay. Mira, what's my emotions. Try to understand. Once send a message you and it. Morning, love. How are you this morning? Upon life and data. And this guy. These are messages. Yeah. These are messages that you always do every day, back and forth. And this guy. Morning, babes. How are you? Fine. One new message. And this guy. Did you busy? Mbuya vari muhoisi vakarembera. Vari kupasha kana namukoma gwangu masvinga. Autoziya sezvo ndiri pabisha. I can't. But I've seen your message. Not I know. It's okay. There's no life and death here. Mira. There's no life and death here. Then I then also Garisika. No, baby, sorry. You know what? I was a little bit busy this morning. What's wrong about it?
ini ndiri kuti kana makatoremerwa chingogarai mangoremerwa kusvika mazoandiremerwa tozotaura. Umana. Haya. Wadzikisa mukomasoro. Kana musina nguva mukomatewa, muna nguva imimi handiti. Muri busy. You are so busy. Saka nguva ichi yekuti mumboite peep through the phone mukuiwana kuti. Imimi concentrate nezvamuri kuita patime iwe munyatso concentrate nebasa renyu zvakanakisa without any disturbances. Mava free, muvhura phone. Mopindura zvinoda kupindurwa, mwoyo wangu osununguka. Because inimi kana muchimbowana nguva yekuita peep through the phone kumbodongorera kuti pane kamessage kapinda from my kubva kuna Bhe, mukasiya, ndopinza sekamwe mukanongorera, mukasiya, ndopinza seka, because chara muchipinza ka. Because ndikuona kuti aramba achibhurutikwa kama message aya. Hey, Yeah, I think simple. If you cannot reply, don't read. If you're not available, don't read. Read when you are available. At this part, like you said. So you know, so better it will go later. I think vakadzi said the same. Ndaona 4 vakadzi apa. Vari kusapota. Hanzi ndatanga kuonani. Na sister Will Sweeney. Even emoji zvairi DDC. Zvikanzi na St. Linus, but reply doesn't take a minute of your time. Hey, yeah. Okay. Yeah, pakaipa. Right, mukoma solo muri sei? Dewa. Maburutswa ne blue tick ka. Ndiye atiri kutotaura munoti kutoizeya namai mufana muno. Makaenda mamufana? Nemhuri yese iriko kuno. Riketwa mhuri second makadiko. Dewa makadi. Ndakasimba makadiko. Ina handidi zvekublutikwa please. Yes, nezika. Takuya kuisland manje because mukomasoro vangu vasikabiki. Saka tikada takavavhakachira vakati havabiki, saka this time island tauya. Mazihombe, you are free to come UK, say we host you here. Ayo. Tikada takasavavhakachira kudhara mukomasoro kuti aina kumana handibiki kumba, saka aiwa zvamako manjeka mirai mone tiri kuvhakachirai. Aiwa zvakanaka Dewa, batsirai mainina vasi please ime zvekublutikwa. No. All right, mukomasoro endai pamute. Mukoma gwangu muri sei? Zviri sei? Bobo. Tinavo anti vari kuramba kublutikwa nenyaya yewo muchapinda zvenyu. Hey. Mwari chainya. Mbomire kujamba. Pane queue. Right. Kola ramba uripo. Anti Chera. Tapinda. Batsirai mufana wenyu. Anoyereiko mwana wangu? Hanzi unoera chiko naichisikana? Shumba. Ishumba iyo ndimasibanda. Tiri kuvanzwa vamasibanda. Pane pawanyorapo kuti anondikwira. Anokukwirira kupiwo uchiti anenge ari ku-UK or kuZimbabwe? Aiwa, ari kuya kuZimbabwe in 2 weeks time. Saka kuti vakasangana. Ari kuti vakasangana. Alright, saka ndinofunga omeso anenge akutoitawo mashoma kwandiri. Ndikazosangana naye anogona kundikwira. Kwangaregerei? Waiti unoti pamunosangana munotamba pada here mwanangu? Hamutombotambi pada kana fish? Hakuna izvozvo. Unotanga ngokupa $, kuti ungotsenga hako. Hakuna zvakadaro. Pekutanga pandinoda kuningirisa, pandoda zvangu kutaura tomboisa edu majokisi kusaiti, zvimwe usatora zvako serious. Mwanangu, ini ndiri house girl madhumbi chai. Mumba mandinoshanda ndine vana. Imwe message ndongovhura ndozoti manheru kuma9
Ndopo ndotanga kutarisa kuti meseji iyaiya ndonyatsokuiverenga zvakanaka. Unoti uku une bhurumu, uku une vana, uku unoda kuita aining, uku unoda kudini. Unoshayiwa kana nguva yekuti uripurane nemameseji. Ende zvoenda futi nemutemo webasa. Mamwe mabasa atendedzi mafoni ufunge. Unototi wari pachikona pako uchida kutosendeka mopi yako. That's when wototsvaga wotombovhura meseji. Dzakawanda meseji dzatisingapindi. Pamunotozokangamwa kuti gara vadhewa vambondisendera meseji handina kuipindura. But ndaivhura ndikaiona handidhewa. Vari kuti muri sei tete. Ndonati hapana kana chinokosha chandingada kuti ndivapindure ipapo. Kana zvichida kuti ndivapindure ipapo pamuvari kubvunza. Ndiri mutauni. Ndinoda kuitwa ndotoona kuti munhu aripa neni ndondotomhanya kana kutoilet. Ndinopindura meseji yangu kutoilet. Zvinhu zvizhinji zviri kuitika patoilet seat my sister. Wakagara patoilet seat ndo patiri kuriplyira mameseji. Tisingatauri kuUK. ZvekuUK ndichakuudza nokuti ndiri kuendako. Saka kana ndaveko wozondibvunza kuti kwakamira sei. But pari zvino ndombokuudza zvokwangu chaiko ndiri muSouth Africa. Mabasa tiri kushanda unoshayiwa nguva chaiyo yekuti ubate foni. Paunongobva kubasa foni iri muchibhegi ukatadza kana kuiburitsa muchibhegi. Wozomirira kuti na9 pandoti maini yavangu ndazorudza nyama ndobata foni yangu ndochitanga kuriplaya zvangu mameseji aya. Saka zvimwe zvinhu tingangofungidzira kuti vanhu vanenge vachiti vanenge vasingati puresha yebasa. Wakatokomborerwa zvako unotowana mwana wokurangarira kuti 6 pence iyo indafarira pa6 pence yauri kutokandirwa. Ndazvida. Vachiko here vanhu vanoita zvinhu zvakadaro? Ya blessed kuti kune munhu anokurangarira. Vamwe vanotoshayiwa kana anotokufunga kuti awana kamari rega ndikandire musikana wangu ari uko. Vakawanda vanozvidemba mwanangu. Ende pauchiri zvino muchiri munyoro dhiya. Saka kuti upaparike unomudemba munhu. I think unofanira kumboti kuti teramei hausati wamukadzi wake. Uri musikana. Iwe uri kuda kumuziva naiye anotoda kukuziva. Ane pake pari kutsvakawo kuziva zvakawanda pamusoro pako. Saka achazokuona semunhu anonge achitomunetsa ukasangwarira zvinhu zvakadaro. Believe him mupengo ende ukaratidza kuti unoda kumukontrola nefoni yake nekudini nekusamunzwisisa anogona kubhoekana newe zvikangoperera mufoni. Zvekuti anokutumira mari kana kuti adi imwe munhu anana basa nazvo zvinogona kungoperera mufoni. Ukazoona kuti ndakamhanya kuda kusimudza musoro. Tavera ngoma usiku urefu. Ita sekuti teramei zvichakubhadhara mangwana. Haisati yasvika nguva yekuti ungabva wanyanya kumutongesa. Zvinoziva kuti attention mune muchiida chaizvo chaizvo. Asi ukairatidza kabisira usina kunyanya kubuda pachena zvinokubatsira. Pane vamwe vanhu vanongobhoekana nemunhu anonyanya kuda attention. Anobva angodhinikana chaizvo chaizvo. Saka ungwarire zvinhu zvakadaro. Iwe uri kuti mared flags. Iye anotarisawo mared flags. Saka zviri kwese mared flags anoshowa both sides. Saka advice yangu yandinokupa ndeyekuti be patient. Patient pays. Mira uone munhu face to face. Nekuti ukazotasiwa kuda kumukontrola chaiko achiri mufoni kuzoti mamba. Iye oga anoti hai ndinononyana mai avo. Kana mai vangu chaivo ndingatorambidzwa kutaura navo. Nekuti at times uchamudaro achitaura namai vake. Then ototi saka munhu yaruda kuti ndingogara ndichitaura naiye chete. Who is she? Hazi mukadzi wangu. Uri vakadzi vakazara ndingaswera ndichinetswa nemunhu kudai so. Atodhinikana newe. Saka be careful my dear. Varume ava vakutokosha zvokudaro. Vanotokosha zvokudaro. Usaneperwa uchinzi
uchawana mushadini ushadini zvine ropa kumirirwa uri mutoireti uchiziva izvozvo izvi zvinokubatsira paupenyu. Terama zvako utsikame, kana achiuya ouya, then achikutsanangurira mashandiro aanoita uchimubvunzawo naiye uchinyatsotaura naye, saka muwanewo nguva yekuzorora. Saka paya pamune makunorara musati marara mungashayiwawo kana nguva yekuti timbonyatsoita phone call, timbonakidzwawo newo pafoni. I think zvinokubatsira ukaterama. Ndo mashoko angu ndiya. Handi munenge munogona rudo wenyu. Materama zvenyu. Mukoma Russell. Asi wakadzwa conversation wari kuramba. Hanzi hakuna murume anochera girlfriend yake time. Enda mutoirete muno, haunoda fana muwanira nguva. Mukoma Russell muri sei? Ngoma dhewa ndebe. Alright, I think ndimune phone ine feedback, I think. Taura yenyu ndidzo ngoma Russell. Ndakanyarara. Mukoma Russell. Makadi. Bobo tipe itinzwe. Kola ngaanyatsoteerera nyaya yekuti yakamira sei. Kola vanyanya kuita achiname kuda kutoti kana paakwenya murume anobvanzi unga uchikwenya patipi. Kusenzwa kunosenzwa, kana uri pajoki uri pajoki, hautombobvumirwa kunzi uibate foni. Zvimwe kutobata foni, kutoonekwa bata foni inenge tori a big warning yekutoti inogona kutokuruzisa basa rekuti andizoshaya ka 5 pounds kaari kutumirwa kana kuti ka 100 pounds kaari kutumirwa, anogona kutozokashaya zvamuchozi. Then kwechipiri rinodzoka futi kuna mukoma wangu wavava kana kuti munin'ina wangu ngamboto ngomadhewa kutoireti chako kutombotiza ukatombotaura nomumwe wako waunodo mwoyo wako kuti haiwa ona wangu chindresa but ndechitofu zvako panombobhurutika paya ndakatogarwa nhova inenge ichitotamba, ndinenge ndichikweshwa nhova nevarungu bobaya. Ngaasaito anokwanisa kutaura naye kana ari achiti ndiri kudhiraivha ambizi. Mukada kutaza ndo zvinhu zvanetsaka izvozvo kuti anzi murume paanosvika pa umbogara motikari 5 to 30 minutes that mameseji tusina nebasa tinosikofiringi. Ifoni yangu here kana kuti angu ari kubreak. Ndiyangu yawo iri kubreak. Ine mahiccups. Mandogara kana ndikazonoswa tichikorana. Hapana zvatiri kunzwa isu Dhewa ngawadonhe. Iri kukata. Hello. Iri kukata. Fone iri kuti kaka. Iri kukata. Iri kubreka man, iri kubreka. Yeah, taura tinzwe ipapo mune mana taura tinzwe ipapo. Yeah, that's why I'm surprised kuti wifi yangu iri kuita sei. Handizwa kuti iri kuita sei wifi yangu. Taurai muzvamuita zvomurunzika manje, taurai. Iri kukata. Yeah. Taurai tinzwe. Mana taura tinzwe ipapo. Alright. Ndakandichitaura pakuti sisi ngavasanyanya kumhanya ngavambodzika hana vamboona kuti murume wacho paanosvika but munhu anofanira kuwana kana nguva diki diki yekuti amboonawo. Yes, we know it's hard, but Mukoma Russell, endai mubude futi mudzoke futi. Mukoma Russell, endai mudzoke futi. We do speak, even though we know that we are working hard.
Murukukata, we can't hear anything. Okay, Mkomadewa, Phone I reboot Wi-Fi yangu, I think so. phone I kukambudzi. Mwenye namba mfone ukambudzi uko. Right. We can't hear Mkoma Russell there. Let me give him the number to call. Right. For those who are just joining us, we are discussing about long distance relationship. We've got a sister who is looking for advice from us because of she's suspecting red flags, the communication with her boyfriend. So the story says like this. I'm gonna read the way she has written it. Hans, I post as ID. I'm a lady 836 in a distance relationship. My guy is a divorcee, age 40, and he's in the UK. Mugomara, sit down with them. Ngawainde pamute Dewa. Okay. And about meeting Mugomara. Right. I don't know what happened here. Right. So for those who are just joining, let me just do a quick recap. Sivadona, I think she was gonna try and call. High post is Heidi. I'm a lady 836 in a long distance relationship. My guy is divorced. Guy is a divorcee, age 40, and is in the UK. I'm in Zimbabwe. Problem is he's telling me he's busy again and again. It has become a day routine. Video call chaya I take 30 minutes. Akutoita basa. It's always work and zvakutobowa. I don't know ndomashandiro anoitwa kunana UK kwacho ikoko here. Sometimes he is online but he tells you ndezvebasa. He told me he's coming to see me in a week's time and I'm not sure about meeting him anymore because of the red flags. I'm been getting cause I know kumuona anondikwira money he sends, but I just feel ndruku data a ghost. So we've got a lady. She was here explaining herself in detail how she feels about this whole thing. She says she doesn't want no blue ticker, so other women are supporting. Blue ticker, so everyone's got different opinions. I need the attention. This guy not give me enough attention, even though Marachi to Mira. Saka my views, my opinions. Saka your views, your opinions. Chamchak after Zogafoot. Segundo Ben for the Muse. Mgoma Dewa Kurise. Right, Bochi, Bamenda Bamute. Mugoma solo. Mugoma Gwangu Muse. Yebo. Bo, right. Bo, Mugoma Gwangu and Mute. Mugoma solo, your 10. Nyaya iyi ndimbomisa ndimbovhara kombiyuta yangu ndimbotaurawo because ndangosanganirawo ndangoitawo zvekujuma. I think tete ava vanofanira kuita patience, kuva nepatience because yes vanogona kunge vari right, vanogona kunge vasiri right. Ngavasamanya kutora decision kutofunga kuti munhu wazodai ukazodai ukatozouya unozondikwira zvikazodii. Saka unofunga kuti munhu angabva UK achiuya ikoko kuZimbabwe ongodzokera hazvibudi. Kana matofunga, kana sisi matofunga kurya mugaka motorya yakakora because munhu haangakwiri ndege kubva kuUK kuenda kuZimbabwe wodzoka. Saka zvazvo zvatodhakwa. Wotodya yehono. Wotorya gono rakasimba kwete rakaonda. Chandinoda kunyanya kutaura ndechekuti kana usiriwe urimo musituation yacho unogona kuona sekuti vanhu vanonyepa. Vanhu vekuEurope hakuiti zvekutambwa, kunoshandwa and unobhadhagwa nemashandiro ako. Time pahour vanokupa mari yakati handiti. Saka vachidaro havadi kuona uchitomboita zvekutoti pa 1 hour iya wanzi rupuwa kana kuti 10 euro kana kuti 15 pounds wotomboona uri pafoni. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ende kunoshandwa zvekuti chero paunoenda kumbaka uchitoti chero sadza chairo haunzwi chero kunaka kwaro.
wati mokuzoenda pafoni kundoita WhatsApp uchitombowa kuti nyama isi kunaka, doro harisi kunaka, chero chii hachisi kunaka, wati mokuzoenda paWhatsApp uchitaura uchingotaipa hazvibudi. Wazandagara nitombonetsana namadhamu ekwangu ndabva kubasa apa ndendabva kana kuti kuma12 usiku woti munomumba hatimboiti nyaya timbotikati imi dzikamai muri kudaro nekuti makagara pamba panapa uye munongoswera makagara panapa muchingorya muchingobika ini chienda kubasa muya munoti hanzi ngatiite nyaya dzechi sisi ava ngavadzikame ava ngavatoita patient kana vachida kuinvalueta munhu wavo vanongoinvalueta vo vachiona vachifamba naye bichana kwete kuda kumanya kuti hanzi yes azodai pla kuti chimwe chinhu chinoitika munhu anogona kunge achitoriwo neproblem yecommunication handiti anogona kunge achitoriwo neproblem yekutokommunicata kwacho zvachizoti paita problem iyo zvobva zvachizowesenwa nesituation yaari yekuti basa chairo panenge pichifiwa panenge pichishandwa zvokuti ende vamwe zvavanoita ndezvekuti vane kana kuti mashifts akawanda kuti ane basa rimwe uko ane rimwe basa uko ane rimwe basa uko orati mabasa iwayo awanda kudaro kumba anoda kuya achibika anoda kuya achitsvaira mumba anoda kuya achigeza anoda kuya achiwacha time yacho iyoyo hautomboi utanoita hanzi dedi chimbomira kuti azovona makati ndekupa saka time yacho iyoyo manje panenge pasina ini ndine mamwe mafriends angu ndaitotaura naye ndichiti naimi munombonyanya kuita busy zvakadiko zvekuti hatichambotauri sezvataimboita because pataimbotaura navanga vachiri kuchikoro izvi zvavakubasa ichiti hatichambotauri sezvataita zvikanzi imi because mumwe wacho muzukuru wangu zvikanzi imi sekuru kunofiwa yes time yekuzorora tinoiwana tinoita kana kuti two madays per week yekuzorora but ndo time yaone uchida kuwacha ndo time yoda kutsvaira ndo time yoda kutozorora ndo time yoda kugeza ndo time yoda kuita sei apa munhu ndo pane achida kudhimanda zvokuti taura neni each and every time tingotaura neni taura ndokuti ndione kuti unondida hazvidaro manje because panenge pakadi panenge pakatoipa saka sisi ava ngavaite patience ngavaite moyo murefu vaevaluate munhu wavo maybe nezvimwe vachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei ende chimwe chinhu chinototaridza commitment inyaya yekutoti vanotosacrifice kubudisa mari moziva kuti kubudisa mari kusenda mari kunoku it's a process handiti uchada kusvika pamba wabva kubasa woda kusvika wonyatsogadzirisika wozotumisira mari yacho iye chero zvisiri kuti it's a process inotori sign yecommitment yekuti munhu somewhere munhu iyeye ari committed because haugoni kutumisira munhu mari iwe usiri committed eno zvazviri zvokuti alright munhu ada kuzongotumisira mari wozogwangura anokugarira yatumisira mari yacho anozongokupa musi wacho wokutengera zvakawanda zvinoita sezvinofadza ogwangura orwa pasi handiti but paritotaridza kuti ari kutomboramba achitotumira iwe wotozvitora just wotozvitora for granted kuti chandinoda kudiwa mari handinei nayo zvikazodii kutotumigwa mari ikoko kudiwa ungatumisirwa mari usingadiwe hazvigoni haugoni kutumisira mari munhu wausingadiwi saka mumarika usaona kana munhu akatumisira mari usaona mari unofanira kuona love unofanira kuona care unofanira kuona rudo unofanira kuona commitment unofanira kuona everything it's not mari for the sake of money munotori nezvinhu zvakawanda mumari imomo munotori nerudo dzimwe nguva ndozotadza kuhwisa kuti saka vanhu vanombodei chaizvo because mari yacho ikasatumigwazve onzi handidi kana mbonitengerawo kana pendi kana kutengerawo kana bra kana kutengerawo kana chi mari iya yakutumisirwazve mari handinei nayo zvikazodii saka tinoguma tasingachazivi kuti munodei vanhu inimi munodei chaizvo zvamunyatsokuda ndezvipi hatichahwisisi munoda zvese here manje kana muchida zvese manje chandinoda kukudza ndechekuti hakuna kunowanikwa zvese ndo zvamunofanira kuziva kana watowana izvozvo zvawawana wotogutsikana naizvozvo because hakuna kunowanikwa zvese mumwe munhu anogona kunge achigona kucommunicata achitaridza rudo achiita sei but mari inogona kunge isipo mumwewo ndiyo kuti mari anayo but communication hapana even chero gwangu racho vamwe vanogona kutozokomplera kuti mari iripo mota yendi ndotengerwa but gwangu hakuna you see saka zvine ndo hazvingori zvinhu zvacho kuti haugoni kupuhwa 100%. Unoziva kuti rimwe side rinenge rakaleka rimwe rinenge rakasimba ameno handizivi handisati tinogona
kudhisimisa zvinhu kana kufunga kuti zvinhu zvakadaro hazviko but zviriko, but inini hangu personally hasa ndamupihwa munhu wekuti ane achiti zvese bho. Yes, munhu akuna kuti zvese bho pakutoti anenge aadjusta uye aaccepta maproblems aripo kuti alright munhu wangu ane maproblems akati neakati wotova contented, ndo zviripo, so I have to go nezviripo izvozvo, otherwise ukasatodaro unoita machallenge. So ndingangoti in short, tete ava ngavadzikame vaevaluate munhu wavo, vasingamanyi, vasingaiti chiramwa sechegonzo, vonyatsodzikama voevaluata munhu wavo, because vakadazve pane umwe ambotaura it should be tete andi Barbara kana kuti ndiani, it should be tete vaiva vekusauthi ava vanga vaitaura kuti even chero varume vacho vakutonetsa kutowana. Maybe zvinogona kungosiyana but ndo chokwadi chaicho tototi vanhu vacho especially vanotoroora vacho vakutonetsa kutowana zvakatonyanyisa. So you don't apadi kumanya kuti ini munhu wangu ukazodai zvikazodai saka ndakutosiyana naye kana ndakuita sei. Hazvidaro. You need to take your time and evaluate munhu wako, uona kuti zvinhu zviri kufamba sei. In short, ndo zvandachida kungotaura. Thank you. Thanks. Munoziva pane mashoko amataura neshona aya kuti awani zvese. Pachirungu vanoti there are two major factors ladies complain about sex in a relationship. One, he left because I refused to have sex with him. Two, after giving my body, he left me. Not both those who gave and those who refused to give are complaining. So what is the difference? Sematara maita mukoma soro. Zvinhu zvinonetsa. Ukapuhwa mari, ukasaipuhwa zvavanokombrena, ukawapa zvemari yacho nongoenda kubasa. So you can't understand kuti sisu sevarume toita zvipi. For me to send money, I have to go to work. If I don't go to work, I can't send money. So thanks mukoma solo. Pakuyani manja. Kolo edu chamdzora edmai manje. Mukoma kwangu. Anyway, and right. Hey, mazvanzi. Weti chai inotomboti sunga uchitadza kundoirasa uko weti. Uri pamasvinga ehuni rakaminya svinga. Imi moti ndablutikwa. Come on, musaita savana vadiki mani. Hey. Izvezvezvo zvokungozhurukuzha fanika chimwana charadzikwa pane majuru. Siyana inazvo. Mari haingopuwi munhu mazuva ano mazvire, especially yamasvinga ehuni. Haingopuwi munhu kunzi kukutumira iwe uriko zvako kwawakagara. Ndisingazivi kuti uri kutsikisa dzipi. Ndongokutumira mari. Then woda attention, mutorododo weattention. Ndikataura newe 20 minutes, kutombofona nchitaura newe. Hagari 30 minutes ari pavideo call. Come on. Ini naye dewa uri kunoku. Tinotaura kuti kangani kuno. Ende kwemaminutes mangani. Ndokuzoti imi zvenyu muri kuZimbabwe uko. Vedwe, zvimwe zvinotendai. You can't get both. Hakuna kunowana zvese. Dzimwe nhambo chaiva namai chaivo kumusha vanototaura kuti navedwe uriko here? Ndiriko. Uzoti after rekera maybe once a week wotaura navo. Zvakaminya. Amene kuti mazuva etsamba yamairarama sei atakararama isu. Awanyoregwa tsamba yosvika zomboita vhiki dziri kutaunship kusina waenda kutaunship kundotora. Imi vedwe musazvijaidza zvimwe 3 days dziri my headmaster. Zvimwe zvunuka musaji kune imwe generation yakazojairira zvimwe zvinhu zvisina kana nomupunduro. Kunoshandwa kuno. Tiri kuona mwakauya manje vasvuzva vataura kuti vedwe hatimbozororiwo kuno. Ndikati aiwa ndo mari yamaindira pamukuru kai. Yamaindogarira pamukuru. Mari haisati yapinda. Mari kunoshandwa. Uchitambotumibva zvako. Kushanda chaiko. Aiwa. Zivai kujairira zvimwe zvinhu. Ani maona. Kuna vamwe vaiti mazuva ehondo aya, tisatambwa vachirira api, dzakazoti dzarira, ndoponozoziva kuti okay.
izvi zvinhu zvakatakugwa izvi hazvina kumira mushe. Ya, waiti uchinzinzwa dzichirira samuoko dzisati dzambosvika kwenyu waitaura kuti uku zviri kukindisana zvikara. Iwe imi ndaida kuti mumbouya unova zvanzi tokuti hawo mashifti awo gwangu chaiyo chaiyi haui gwangu rii unoyokavata pokuita sewodrop iri kuda kutransportwa kuendwa samwe usina action unotora. Aiwa vazvanzi dzikamaiti dzikamirei itai mushe favirai ngoma usiku hurefu. Attention, tozviziva moda attention madzimai. And a few varumewo vanoda attention, but imwe attention yacho iri unnecessary, especially kana uchiona munhu achiisa effort. Blue tick ndireply ipapo. Aine yangu ndakatoisa foni yokuti hai blue tick kana yauya kwako. Unongoona isina because handidi kunyangadziwa nezvinhu zvisina basa. Yeah. Hai blue tick. Because unoona kuti ndinonyangadzwa netumwe tunhu tusina musoro. Iko kune zvimwe zvinhu zviri important. Ngatiregei kudaro. Anyway, handina zvakawanda zvokutaura. Gwerevende, vatete Clara naHandi Babs vanyatsogwangura nyaya yacho chaizvo mugwangurire wandanga ndichifunga kuita. Saka apa taakungoita kungomarineta zvedu zvinhu zvataurwa kudaro. Asi ini yangu ndakadzima blue tick. Hakuna blue tick pafoni yangu because I don't want nonsense. Vanhu vanoda attention zvisina kana nomusoro wese. Thank you. Thanks mukoma kwangu. Kule. Mukoma dewa kuri sei? Muri kudi? Ndeipi? Kuno kuri right. Munoti nenyaya yachimhandara. Nyaya ndiri kuinzwa. I think most of the panelists vari kuibata zvakanaka siri nyaya. I think I've realized in life kuti you never find a happy woman. Hakuna munhu wakadaro. If he's not complaining for one thing, it's another. Ipapa pakawana umwe munhu unenge ari kudiaspora, unenge achigara achingosenda mameseji achingoita makozi, unenge wakunzi futi kuda kungondimonita kuti ndiripi, kuda kuziva kuti mamovements angu akadini, handitrust. Saka we can never win as men nevanhu ava. They always find something. But the truth of the matter is, I agree with what Handi Babs says and what most of the panelists say. Chingadai chitoomera muchinda uyu, given masituation atino experience kunoku, kutotumira mari, because inorwadza, ende kana waiwana manje unofunga twice. Even ukada kuitumira kumusha pane chinhu chiri genuine chaunatodza kuti this is a need iripo, you think twice because inorwadza. So I think what is happening with my sister, handimushori zvangu, diaspora situation is best understood munhu wakuti wato experience. Kana zvichingotaurwa kudai zvinoita kunge zvinoexaggeratwa zvinodini, it's only when you get in the situation ndipo unozoona kuti wakomanaka zvaitori reality. Inini ndandauyawo kunoku ndaitozwawo vanhu vachiti kana maita nhamo munhu wati haakwanisi kuuya kumusha, toti vakomana vakuwanza chirungu chavo vako, ukarega kuuya kuzochema baba wako iwewe, baba wako afa chaiko chaiko uchiti kwadzi chiti. But ndazosvikawo kunoku ndakatadzawo kuenda kumudhara wangu, ndinoti zvinhu hazviiti. Saka is that life yokuti kana ichingotaurwa it's difficult to understand. And if you look at vamwe vanhu vanenge vatarisa tori zvamakaita dhewa izvizvi, marova show 5 hours apa, then they are imagining kuti saka iye chinomutadzisawo kuti ataure neni dhewa akataura 5 hours apa, iye unogotadza kuita 30 minutes neni sei. Ani munoona
So avazoziva futi kuti tasvika mudiaspora potosaka move through different stages. People are now at different stages. Mabasa akusiyanawo futi. Zvibva nebasa rako nechi. All of those things zvinotoda kuti munhu azviexperience onyatsoona so this is the reality. But yeah, so that's kind of my point, and don't explain now like what most of the panelists were saying. Kuti sister yedu aone kuti zvinowanikwa. Ndanzwa achiti ndo mashandiro enyere ekudiaspora. The bottom line is it's possible zviriko. Tana tikoda kuti aite what she can also try to do ne partner yake ndechekuti unogona kumuti iwewe chindiudza time dzaunopedza basa iwewe. Kana nguva dzo dzikapedza basa iri kana kuti 1 AM yekuZimbabwe, iye oinga akamuka, so that iye ndiye unoluzawo time yakewo iyi patime iyoyo. Ongoti at least patime ini ndomukawo iwo pamwe even kana ari mota achidrive achibva kwaanenge achibva achienda kwaari kuenda, vanogona kutaura mazuva ano kwana munomati maiko anesa mota aya kuti inongokonekta kumota uku ichitaura iri mumo mabluetooth whatever muchikonekta muchienda makadaro. Like inini pakawanda pandotouya pashow penya padhewa munotozviona kana ndeitotaura pa ndichitodriver ndakaisayo bluetooth because pandozosvika kumba ndakutoitawo zvekumba handitorina time ino time yacho, saka dhewa vanozviziva ndibuda pandobuda basa kwangu ndakupinda. So unogona kumusuggestira izvozvo kana chidawo ka time in between wotaura, but not everyone might have mota dzacho dzine tumorosotwe pamwe depending nesituation yake. Unogona nga achitorichanisa in old car isisina zvacho which is still fine. The bottom line is ngamupe the benefit of doubt. Kana achitya kutsotswa bhinzi dzaari kutya idzi, the worst case scenario ingava kuti unouya orohwa bhinzi oita nhumbu, handiti ozosiyiwa akadaro apiwa nhumbu. I think that's the worst case scenario. So inini I would say kuti ngaangomeka sure kuti paanouya, because zvokutotsa chinototsa, ngaangomeka sure kuti vakaprotecta by any means. Ngaameke sure kuti vakaprotecta izvozvo, ngaainsists on that, so that kana kuri kunzi mufesi wazochinja mind yake, of which I think it's part of the game, kutamba mese mujairirani, iye unogona ngafunga kuti owana the right person, iye pavanozosangana muno kuti it doesn't work. So game richirohwa ngaameke sure kuti wakaprotect kana kutobayiwa dhepu. Yes, ngaameke sure izvozvo otosana abayiwa, omeka sure kuti wakadzivirira. Kana kuri ngonzi wangorohwa bhinzi yake dzarohwa, so what, life goes on after that. Kana zvazongo chabhajawo chabhaja, shimuzoni. Muri kutoti chiri kutotsva here apo akasanganwa nako? Achinotsva, kuti achinotsva. Ita izvo. Because akamusungira bhinzi mufesi uyu inopera futi relationship yacho ipapo. Even kana anga ari serious, inopera haibudi. Because in that case mufesi ndiyo unenge akufunga kuti no, iwe uri kutongonditamba, uri kuda kungorova mari dzangu, but wozondibwina chakuti hazvibudi manje. Ende kana kuti ati zvaari kuti uri kushanda mari yekuti pamwe azobvisa azodii, still haadi kungonobvisa asati arova zvinhu, hazviiti futi. Saka sekuru murundudza kuti vanhu vangatadza here kutumirana mari wongoita reshe pasina gwangu, usangana wongoti uyaziya kwakaziya kwake? Hazviiti, haisi vana vadoko kaiwa haisiguyo yokuti chakuti iwe ukati zvandakaita zvinodhewa zvinadanana nemunhu tofamba kuenda kuZimbabwe uko ndongodzoka
no kana nayo iye siside iri kutaura okay tongoti mufesi onzwisisa pavanosangana ungoti ano zviri zvese wodi otongodzoka unosara achiti kudini iye asara unosara achiti ndofunga mufesi uyu une problem asi vanonzi magentleman here apa hashandi manje apa hashandi zvingashanda kana kuti mukasangana muno mudiaspora first trip yenyu mese zvinogona kushanda maona ane kanguva uyu muvhesi achinivhesta you would expect kuti munosvikawo magetsi anenge akachaja uyu wakachaja especially kana ari honest kuti hapana kumwe kwaari kugwangura izvozvi uri kuti ndazonitora munhu wangu ndaa kuzimbabwe you would expect kuti zvinoita but worst case scenario ndo yatataura akasiwa asina nhumbu kana kuri kunzi muvhesi wazongojamukawo that's the worst case scenario and inini I'll be honest with you guys pane amwe mazera okuti there's nothing chatinganyaya kuti chakanganisika ipapapo handiti vakadzi vanonzoti hakuna love on the first day of seeing each other handi kune kutanga kuonana here saka angabharwa gwangu here musi wacho kantu yanomboenda kwakuenda kwake apa neimwe stage kai handimukona ndosaka hanzvadzi yedu iri kutodhimanda time nokutodii okay pamwe hanzvadzi yedu iri todawo time yokutoti pavanotaura pape achimuona akataurwa kufuridzirwa kwainzi inobhoiserana Dr. Love akatorinzwa pamwe unotozosara iye atoti nyeketi saka even iye wacho unenge akatochaja I think saka zvine mazera I think courtship dzacho nenyaya dzacho so at this stage here inini I wouldn't see anything wrong kana akatomusungira manje ndo painogona kutozwa so she might lose a very good guy here just by what she has described so far sokutaura kwataita given the situation yake munhu utombokufunga achikutumira mari regularly munhu unenge utori serious ende vanofanira kuziva kuti hazvirevi kuti kana ndikabva kuno kudiaspora ka ndichiti ndiri kukudaiwo uri kuzimbabwe hazvirevi kuti tinoshayiwa maoptions kuno na diaspora women should know that at least men at this stage ka varume titori nani choice dzedu dzakati wandei to be honest kuno diaspora so when I'm saying ndiri kubva kunoku ndichiuya kuzokutora iwewo it means I've made up my mind I've made that decision kuti ndiwani kutoda otherwise I could have gone nemaoptions akawanda ende amwe asitori asingatondidhuriri ekuti zvari kutoita zvokutumira mari izvoyo pamwe ndiye ungadai achitopiwa mari achitozorodzwa mashift ari kutotaura iwaya arikuwata ndiri pashift ungadai achitonzi chitombozorora mashift makamari ako so this guy is already showing kuti he's serious so if I'm to advise my sister is just give this guy a chance woshandisawo brain dzako paanouya unyatso kumasesa ukagwangurwa atakuudza zvokuita pauchagwangurwa and then you take things from there wozozvionera wasvika kuno kudiaspora zvavataura mukumasoro zviya kuti wazosvikawo manje wotozoti okay zvamakanga muchichemera zviya chionai manje because vanogona kuzopesana padhoo vazosvika kunoku vochitozoita mwedzi wose vachipesana kuti uyu unobuda 30 minutes achienda iwe wozosvika pamba umwe asvika muchitodaro kusvika mwedzi wapera muchidaro wozofunga kuti nditori kuzimbabwe ndaitombopiwa hangu 10 minutes tichitaudzana manje kuno munhu wacho ndaanaye but handichatombomuoni so those are my realities anowanikwa nevanhu I think ndo pfungwa dzangu mukomademo. Thanks so much Kule, thank you so much. Pakaipa
Andy Babs. Yeah, I think Yes. I think that's really well balanced. Because some people are very good communications needed regardless. You go to the basari. Aunga shairi walk on at a time. This is what most people are saying in the comment section. Definitely, you have to get time for your person. But in all fairness, at times, Zinoti Netsei, like what Mkoma Sole said, even and the Babs Kuti, Unoshaya, even time to do what you want to do. I think the reality on the ground, iri pakuti kana uri kumba une a lot of time than kana uri kuno kumba I think kune thing yekuti unobhadharwa kuenda kubasa kuti you are going to work, you get paid, but kunoku vanobhadhara basa rawaita, vanobhadhara basa raunenge waita. Saka I think like what Sekuru Benford said, kuti munhu akauya akaenda on the ground, they will understand kuti haiwa aya mazino chaiwo. Can I come in Dewa? Can I come in there? Yeah. Ndatomborara izvozvi ndatonzwa nehope kuuya kudai so itori sacrifice takaneta but tinotongona tirege tiuye. Ndiri kuzvinzwa mumacomments ndaanzwa zvangu. Ndiri kunzwa zvavari kutaura kuti hanzi kana munhu wako uchimuda unofanira kuisa effort. Do you know kuti even chero varume chavo generally takuda kutaura kuti generally speaking men are very bad communicators. Vanoita ungati vakazvarwa nemunhu wani. Ina ndombozivi dhaiwa ndakatosvika pakukanda mapfumo pasi. Because unotoshaya kuti chii vanoita zvinhu zvakafanana wese kuita kunge then unozoto understand kuti which means inature yavo. You then understand kuti maybe it's this their nature. Most women, they are very good communicators, and maybe it's also our nature. I don't know. So nyaya iri kunzi dai achitombozama kudini kuita sei ndiri kuzvinzwa zvangu, but mati mamboona imimi kuti munhu kana wakaneta Dewa unototadza kana kudya chaiko haudyi, unenge usingadi kana kubika chaiko unenge usingadi. Kwete kuti hausi kuda, hauna nzara, but hautorina simba rachona. Vari kuti hanzi hana time, ko vhidhiyo yari kutaura kuti vhidhiyo hatiiti more than 30 minutes. 30 minutes dzakatowandisa dzauri kupiwa idzo dzese, nekuti uchandibvunza zvangu. Inini ndakamboexperience imwe relationship Dewa yokuti ndakafembekana, unozwa kufembekana chaiko, ndikati inini zvandikamuadvisa ndechekuti iye kana ari anoinitiata communication ngaambonyarara. Ozvinyarara zvake wete kunge asingadi. She must get herself occupied. Asi hashandi kani unosenza here, ngaandipindure munhu anoshanda here kana kuti 24/7 anenge ari pamba, maybe totangira ipapo. Kana achishanda time yacho yekuti uswere uchiita izvozvo zvekuti uswera uchicommunicata uida kuita 2 hours uri pavhidhiyo call, uri kuiwana kupi? Because kana ari mukomana ari kuti ari kuita double shift, which means nemanheru ari kushanda. Ari kushanda 24 hours a day. Saka honestly ngatitaure chokwadi, because you cannot rule out kuti ari kushanda, because vakawanda vanhu vari kushanda izvozvo Dewa, vari kuita izvozvo. Wobho muno muUK vanhu vari kuzviita izvozvo kuti anobva kune rimwe basa achichaisa maybe ari kuchaisa na7 kana kuti na8 kune rimwe basa, na10 ari kundopinda kune rimwe, kana kuti na8 wachona mamwe wavanoita mahours ekuoverlapa chaiko.
achichaisa ku9 na6 na7 kana kuti na8 ari unopinda kune rimwe basa na9. Honestly, chero uchinzi hanzi une simba ugowana simba rekusekerera munhu. Ndosaka I think ndosaka achiita effort yekumutumira mari because ari kutoshaya time yekuti sichirega ndidii ndikavhiridze kune rimwe site. Handiti iwe kana uri kupiwa mari yachona iyoyo waona kuti haasi kuda kukomunikata ingodya zvemari yachona. Handiti ndo zvatogara kutaura kuti hey idya zvemari yacho osiyana uyo muregedza achichitumira mari iweyo occupy yourself with the other things but mari yacho ramba uchiidya kana kuti kana uchiona kuti iwewe hausi kuda mari yachona because ari kungokutumira mari asinga muuze kuti regedza kunditumira mari then totangira ipapo. Just tell him kuti ngaaregedze kukutumira mari, ndikuda iwewe, siya kunditumira mari, ini ndikuda iwewe, handikuda mari yako. Ngaambomuudza izvozvo twinzi kuti anoti kudii murume kuti aiwa ini handikuda mari yako, ndikuda iwewe. Tochiona kuti kana azoregedza kutumira mari yachona atadza futi nekukomunikata newe hauzoiti stress here. Ko kana paari kuti ari kuuya kuzokuona akasvika akati hande undijoine kuUK hauendi here iwewe kuUK kwachona. She must just be patient. Kana anga asina basa rekuita ngaatotsvaga matomati ekuhodha uku swera achitengesa matomati pano kuti aswera achipfudzana nemwana wewaridzi. Hatori no stress zvake, stress yekushanda. I know kuti most women vanenge vari busy communication ikoko hey munhu kana achikuda ngaakite so uyai kuUK zvopera zvese. Even women are doing it kuno kuUK kwacho. Pane varume vari kucomplaina dewa. Pane varume vari kutokomplaina zvekutokomplaina zvekutodaro kuti amusana maona vakadzi vari kutiza vachida wanzi will you marry me, murume apfugama neringi, mukadzi speed kutiza kuramba ringi. Zvakamboitika kuti izvozvo. We are experiencing this. Why are they running away? Pane kuti vagashire maringi here. Handitombozivi kuti chii exactly what's happening exactly dewa. Ini handitombozivi. Fanike inini hangu years andagara muno muUK mashoma achona I've learned a lot. Saka inini ndakatongozvidzidzisa kuti inini kana munhu usina kunditaudza nini handikutaudzi. Ndikoko. Ukanditaudzawo nini ndokutaudzawo. Handisina stress dewa kana. Handisina stress. Unozotora munhu ndiani munhu anozotodzoka kwaura kuti asi wane mumwe wekudii because hajaira kakuti inini ndini ndichengomuti hai good morning iye dzimwe nguva umbodaira dzimwe nguva unozodairwa after 5 hours ufunga kuti munhu ane munhu nyambisiro haatorina munhu wacho yauri kufungidzira kuti anaye. Saka are you saying kuti mimi wakadzi you want to say kuti when you send a message, right, it needs to be responded or replied ipapo. Is that sort of practical, guys? Not ipapo dewa. Paino blue ticker. Yes. Wa blue ticker watoivhura which means wawerenga chingopindura kuti kungopindura unoziva kuti chinonetsa chii dewa pa communication. Communication ka hainetsi haisi kureva kuti type paragraph. Just kungoresponda kuti ndaona message yako I'll come back to you. Kana kuti I'm busy at the moment. At least wapindura. Handiti zvakadzvanya. Tight. One word chairo ndinotonzi mumwe wangu aona message pane kublutika onyarara. And what I've noticed dewa ndizvokuti varume vakawanda vakuwanza blue tick havachaburitsi blue tick inongoramba iri grey. Iye awerenga zvake uri kufunga kuti munhu haana kuerenga iye awerenga haacha blue tick. Andy-Babs. Yes. Andy-Babs. Panduradza kuunderstand pano one ndepekuti right, you send me a message and it's not about life and death. I warra boy, right? That message and message ndaiona I'm busy with something that I'm doing and I cannot text back going to busy for that minute or for those 3 hours. Then those are the angle one send a message in 8
Just down 11, down out young, Shamar, yeah, boy, and you, how are you so far? Is anything wrong about that? But unotanga chekutanga ka you acknowledge kuti vanonoka kuresponda and you say kuti sorry sha ndanga ndakabatikana message yako ndaiona izvi zvinopedza kufungira kwakanyanya dewa. Do you know kuti vakadzi vakawanda ukatoregedza kupindura munhu anofunga kuti utori nemumwe munhu vari kutaura naye. Nyambiso ini ndoda kuzama kubatsira mai avo kuti ngavasatombofunga zvavo zvinhu zvakawanda muno muuk. Vanhu vanotoshaya time. Unoziva kuti kuna dewa kana ukataura savanhu vanofunga kuti unoziva kuti unodanana nemunhu anenge ari 3 hours away from you. Munopedza 6 months musati maonana, musati maenda kudate. Zviri possible muno. Very possible. Kana 1 year chaiyo unoipedza musina kuonana muno muuk. Paunenge uri off iwewe, iye anenge ari kubasa. Iye paanenge ari off, iwe unenge uri kubasa. Like you said iwe jewa kuti muno unobhadharwa unobhadharwa kushanda. KuZimbabwe unobhadharwa kuenda kubasa. Kana muno 1 day yokungorova 1 day haubhadhari, hauna salary. Inini pandiri panapa ndinoita live in, ndinokwanisa kushanda 4 weeks in, then ndiri pabasa. Ndoita 2 weeks out. 2 weeks dzose dzanenge chiti ndiri kuzorora hapana kana sendi. Saka ndinoitei, maybe ndinongozorora 1 week ndakutsvaga rimwe basa kuna umwe employer. Kana kuti 2 weeks idzodzo ndinotsvaga basa riya ramasupported living yaya kuti ndinoshanda kana kuti ma6 hours kana kuti ma8 hours a day ndapedza. But apa ndiri kuti ndiri kuzorora asi ndakutsvaga rimwe basa. That's life yekuye muno muuk. Yeah, but Clara has said, Anna Clara, it's a polite to acknowledge. But let's be fair. I need angu. I scandatumbuona message yako ndikayi blue ticker. It means for me it's not life and death. Ndichakupindura zvangu. Saka kana uchibva zoti based on another message, I have to jump. Kola, how are you? I'm fine, how are you? Ayo shamwari nyaya kurutemesa musoro iwe. Ai. Attention. Let's be honest. No. As much as you are saying, Marmi, we are bad communicators. No, we are very good communicators because we know what I will say. My conclusion, vakadzi muno suffer from insecurities. Like what Anibab says, utanzuka send blue ticker might think with for someone. Ukani blue ticker tatza ku reply. Nekubasa here. Imimi am not attention yacho na ikola. What attention yakaita say you? Yekunzi good morning babes, hi, I miss you. Mombotaura nyaya, mombosiya. Saka wakaita idea sina kufonera, how do you feel? I think Mimi, like Uncle Dewa, as an adult, I think you know the definition of attention and riptawa. And so our attention, you would see good morning, babes, how are you, babes? But attention, you have no relationship yet. Personally. But I'm not we are 24/7. This is also Andrukutawa. But I need to feel how important as well. But understand. But do you know, Guti, there are some people, and where Guti, they don't even know how to love, or they've never been loved. And kana kuti vakatopera ndokutoda kwacho kwavanenge vachiita kwacho ndokutoda kwacho kwaanotoita ikoko. Do you know we've got people like that? Ndoda kubvunza kola kuti kana muchiita video calling munoita okay, chitiudza kuti how often do you communicate with this guy, even chero video calling yake, maybe let's say tombotanga kuti a week. Kola hanzi a week anofona kangani? A week, maybe
maybe 4 times a week. Okay. When he calls 4 times a week, and does he have a set pattern of calling? And at a specific time, can I call her randomly? And when he calls, like the attention that you are asking, does he flirt with you, joke with you? Can I are very abrupt? How does he communicate with you? I'm not time you reflect. Why? Because Maxine Arubasa. Then appears a basa, like I mean once day job really, something like that. Then appears a day job. He goes home and I'm going to freshen up to then I would talk to for night shift. What? Tell me go all fletchy. What? Kula mandu kubatsira unzwe munhu wako. Dawo chubatsira munhu wako manje. Day job anono freshen up kumba ngwai. Normally pano ndakunofuta freshen up kumba inenge iri ngwai. No, just ungwasuma. No, just ungwasuma kwako zvakungwasuma kuti normally around 4 or 5, around 6 p.m. or whatever. Ungwasuma kwako zvakupandira ndambo inombono freshena. Okay, let me help you here. Okay, let me help you. Right. Kana uri community nurse andile. Normally tingati ma shift andakana 7:30, right? To 4:30 p.m. Most cases. Saka 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Saka inengeri almost an 8-hour shift or whatever. Kana uri mu ward pane toti long day. Yekuti notanga handover munotanga na 7:30, saka you shift yako ndanga na 8 makuseni, but you no start the handover na 7:30, so you should be pa hospital na 7 muita your handover yenyu 7:30, 7 to 7:30 or 8, then opedza na 8 p.m. manheru handover muita na 7:30, saka inenge iri 13-hour shift, right? So kana zvakadai so izvi manje izvi handiti ka manights anoita every day kana ndaita every day. Every day. It doesn't work. Double shifts. Aiwa. Azvibudi manje because kana ari double shifts andika, let me break it to you. Saka akaenda ku night. Kana kuri ku hospital night, munotanga na munosvika ku na 8:30. Munotanga na 8. But by 7:30 unenge waku ward. Muita handover 8 to 8 makuseni, 7:30 vanouya mukapana handover matopedza. Saka kuti uzonobata rimwe basa raunda kana 7:30 uchibuda muwodi yowe na 7:30 kana 8 azvibudi manje. Urikuona? Saka because unless kana chiti kana chibuda muna 7:30 muwodi, then obva aita carry on kuenda ku community, upedza community na 4:30 omboenda ke kumbonorora 4 hours, then I'm sleeping. No, because ndada kwedza kuenda kuti kana ita double ka saka totakatanga na 7:30 ku community opedza na 4:30. I'm not sure kuti madouble aya ndebasa 1 here kana kuti I don't know, is it possible kuti munhu anokwanisa kuita 2 jobs idzodzo acha Okay, let me explain to you. You can do 2 jobs or 3 jobs if you want. That's an upper breakdown. 2 jobs ndedzekuti inini ndiri mu community anditi my daily job randaka contract for 5 days 40 hours a week, that's 5 days a week. It's either data off Saturday and Sunday, and data off Monday, data off Wednesday, depends ne rota kuti rakamira sei. Saka ne 40 hours zangu a week. So ndotanga 7:30 to 4:30 every day. Anditi meaning to say ndikapedza na 4:30 I'm free. Right? Kana ndine paperwork yokuita maybe nendisina. Saka ndikaenda kumba kwangu ndikanorara na 4:30. Anditi ndikazorora. Then second job rangu rekuward kwandira kuenda ku mental health uko kusenda ubanzu. Ndinoenda kuona 7:30 manheru. Ndosvika na 7.
kundipiwe 7:30 handover kuti avakurumidza kuenda na8 before 8. Saka na from 8 kusvika na 7:30 makuseni ndiye ndiri muward. Handiti. Saka chinonetsa manje kana uchiita night shift kuward. Mabreak yenye yekurara ka i 1 hour break kana pastori na busy. Urikuona 1 hour yekurara. Pakaita busy kana uri kuendi ichaizvo ka kana kutruma at times kurarika kwacho hapato bvarariki dzimwe dzenguva. Saka ndichizobuda muna 7:30 sei ndakurumidza kuchinjwa hangu makuseni kana ndabuda muna 7:30 kana 8 because community chayakanaka ndeyekuti nurses normally they don't log in sezvoita macarers anongoziva kuti makuseni ndikunoona services anhingi ndichibvapo ndichienda panhingi ndichibvapo ndichienda panhingi nereview nanhingi ndichazodai so. Saka odriver kubva kuhospital kwacho kwaari kubva maybe 45 minutes kuenda uko arisvika basa kwake na8:30 oita community yake odzoka onorara. Ndo inonzi double shift. Hakuna munhu angazosenza every day asingazorori ende shift yake dewa let's not forget kuti munhu ari kushanda ane target, ari kushandira kuda kuenda kupi, ada kuenda kuZimbabwe kuti anogona kutoita 1 month achiita double yoyo hazvishamisi, but then isusu tangoasuma kuti community nurse ko kana achiita dom care manje dom care wese hapana hakutobudiswi. Aripo manesi anoita dom care. Dom care ndo anogara ari mumota, maybe ndi driver ndosaka ruti anogara ari mumota handiti maybe manje kana icha dom care manje handiti ka double yake yapa haibudi because kana uri dom vanhu vanoita makuseni unowaita lunch unoti makuseni wobva wati lunch wobva wati tea time wobva wati bed time handiti ka. Saka one client one service user ine AM call yoita lunch call yoita tea time call yoita PM call. Mostly vanoita dom care vanopedzana 9 ndo last call achizobuda muna 9:30. Saka double apa manje apa kapa tazoenda futi kunight mangwana meno but hey anokwanisa kuenda lokuzeni dewa anokwanisa kuenda night maybe inenge iri supported living year yokuti anokwanisa. Ini ndinawo mashifts andaimbotanga na 10 o'clock mopedza nguva ndichichaisa the following day na 7 o'clock kana kuti na 8 o'clock. Mira ndikuziva kuti dom care vanomuka early. Saka ndoda kuti it's possible dewa anogona kunge ari ande zvinezvi madom carers ari kunzi ngavauye nemota dzavo, akusisina zviya zvokuti unondodropa umwe munhu, anokwanisa kupedza night call yake kazhinji bed time it's 6:30 kana kuti na 7 o'clock 30 minutes 7:30 maybe unenge wapedza akutorova pasi akutoenda kumba. Aiwa ndibabs mirai unongosina 1 call ka yauri kuisa bed time handiti ka you don't have 1 call yauri kuisa bed time say une 3 macalls PM around bed time waita munhu 30 minutes from 6 to 6:30 wo driver kuenda kwa Jones 15 minutes wosvika kuna 7:15 wobva waisa Jones from 7:15 to 7:20 kuisa mbeda handiti ka wo driver kubva pa Jones kuenda pa Mary unosvika Mary na 25 minutes to 8 wopedza kuita Mary 25 minutes to 8 to 8:10 then wauda kuenda kudriver kuenda kubasa rako rachamuta night rora 10 o'clock uchibuda muna 8 makuseni uchada driver kubva pabasa pako kuenda kwa Mary unosvika ko 30 minutes makuseni manje kana kutone ma school days kune apa 8 ka vari kuenda mabasa ma school run unosvika nguva kubasa kwacho. Ndo zvanoda kutaura kuti anogona kupa excuse yekuti ndinoita school run handi kucare is what you put in ndo zvaunowana anogona zvino ini nditori nomwe anoinzwa ndotoziva inini anoita dom care anoita dom care but anoita double shift but achiita dom care right. Chinzwa yande babs kana achiita double shift handika kana achiita double shift that means the person who double shift now is the one who is covering that person's back because anosvika
umwe wake atofanira basa kudhara then omirira panoda kuti vaite vari 2 izvozvo maybe yeah because kana asina a good partner yekuti ukasvika inini because panda double apa ndirika musenza muri 2 unokosata de one runonoka say you are using different cars ndikasvika ndofana kuloga in kuti ndasvika pa client because munofana kuloga muri 2 because it's double up saka you have to log in the same time mo log out at the same time saka I know your number then I will log in your number then I log in my number then ndofana maybe kumumutsa kumufana mugadzika pa commode kana kumuti kumugetsa mazino kana dazohoishwa ndakana mbogadzira breakfast ndichimba medication musati masvika imi nekugadzira kumhanyisa mvura nekumufana kumupita kumeso kana tadazomuchinja manje kumurola nekumuhoista by then mune masvika saka munhu uyu koyo even though kana achiti ari kushanda kuti adandawo Zimbabwe but mashandiro ake manje yake musikana has to question because haungashandi 24/7 without getting an off. Even if you are driving, say I'm Dom K, manje kana itori dormitory easy ka because pauno driver kubva paMary kuenda kwaJohn 10 minutes up, you can go on the phone and do WhatsApp call, video call, uto drive utenda zvako auri bere tsikana ona shamwari hey ndakarwa ne shift nganditika uyu Mary ari mubathroom vamwe just go and prompt ari mubathroom zvako uenda kupa video yako quickly aona shamwari dzaka ndakatanga ne shift. This is me just saying. I'm not quite sure. Some people they can do it. They can. Iwe unozviita here Deo? Zvokuita sei? Zvauritaura izvozvo zvokuti kana senza mucommunity ndikabva kuona munhu panapa ndine 20 minutes okudrive kuenda kwanhengeka. Yes, ndine time to phone, ndine time to text, I've got time to do whatever I want to do. Hazvina kana problem izvo. Kana uri muward, kana uri muward ndo pane problem kuti kana uri muward manje anditi hapana phone hautombebata. Pane pekuti you cannot text but you can have your phone in your pocket but unenge watotaimira kuti maybe pauri kuenda ku medication cabinet ndo panoba kucheka phone yako wotypa kana kuti pauri kutsvaga magoals or unoda kutsvaga unondora ankle pads or whatever you want to get ndo ponda sei ande baba sifane nyeme geregere otherwise ndo panokwanisa kuti sei ndo panokwanisa kuenda pa phone but in most cases kana uyasina time yekuti ai saka naikola sorry tanda kuti sanarana ndi babs vana saka haana kana weekend anaita off kuna hapana lately hapana like last week Sunday jeje yakatoti zitori mu meeting and there was like meetings on a Sunday so like yeah izvo zvana like weeks anotoshanda Monday to Sunday hapana pekuti ndambomunzwa achiti zvonhu ndiri pa off no. Sunday okay Sunday was in a meeting. Yeah, I was at work and like I called him actually. Then he told me I'm in a meeting. He will call me back. Buzz will phone later at 9 meeting. And I was like, you do meetings on a Sunday? Okay. Was he in an office kananga remote card? No, that was a voice call. Unfortunately, I guess if video call, so unless you don't get it by. Mugomatewa, can I ask the caller kuti caller vaka connecta nemunhu you say what online vangosangana online caller ndizvo here hanze ndizvo all right ndobva vachizotanga kutaura saka inini I still want to give this guy the benefit of doubt because ndikanyatsofunga kuti chingava chiri kudiwa this guy from our sister chii
that he can't get anywhere else, kana kuti even ku UK kwaari achingovarira kuti akazoita trip yoku Zimbabwe onowana munhu wokuita naye mujolere. There are even easier options when he gets to Zimbabwe. There vaunogona kungowana wanga usina kutombotumira mari kana zviro zvaari kuda. So and he's making effort to communicate anyway. That's how I see it. Kana ari busy, uri busy. After that, he calls back. Shamara was sorry, I was in a meeting. Yeah, and my situations, I know gonna kusiyana without knowing all the specific details. That's how I see it. Our sister. My sister, we don't have any other concern. I saw one some comments are mu group. Vari kuti imi sister amuna wangu ma concern here. Do you have someone else or whatever? Kana you are sticking with this guy as well. I'm sticking with it, and my commitments, because for me to indulge in this relationship in this first place, I want to be committed to Ari. I'm not in for child play. You understand? So that's why it's something that's bothering me. And another thing, Jananda Kanganwa, I'm going to mention about this guy is, when it's normal conversations, okay, a good housework and stuff. Yeah, I'm gonna go to it. I've got a critical patient, babe. I'll come back to you in Jani. But who can go take it zero, cut it talk. Within seconds, I'm about to budikira. So those I want to need Did it talk like what? I'm a little bit lost. Say that in the busy with a critical patient, right? I can't talk. They know voice aka did talk kuti baby in chanagirwa newe. No, I don't talk about baby that we can and in. Is that the date talk you on about? You are saying something along those lines. Okay. Yeah. Oh, Saka. Okay. I see. So maybe it's just a flex, or maybe munhu wekuti anenge achingodo hake munhu anomuvaraidza kana munhu anomuejaculate sake pachi. Yeah, vanhu vanovaraidza variko zvinowanikwa, but havatumiri mari manje vanhu ivavo. Vanhu ivavo vakaomera zvokuti du. You never get a single cent from vanhu ivavo. Zvipanera zvisingaiti. Ndozviri kuitika manje kuti inini when I want to taurawo zvinhu zvinovaka, like we want to build something naye handiti, we are talking generally, is busy. But when it's like we are getting nautica, nguva iyoyo amenywana, you understand? Nguva iyoyo haina excuse. Nguva iyoyo haina I'm very busy kana kuti kudini. Inotowanika zviri right. But my sister onuti waakumhanya were zvinovaka maapa stage yacho here kutaura zvinovaka ipapa. I think kuvaka kuti tiri kuda kuvaka musha, but inini kana chitopinda murelationship tine zvaunoexpectawo from a guy. We are getting to know each other, because mind you, this is a distant relationship yevanhu vasati vatomboonana vachada kutanga kuonana. I'm not talking about kuvaka musha kana kuti marriage. Marriage it's the least of my problems right now. Anna It's Rejoice. Totally something else. Anna Rejoice. The fact that he's sending money is a sign of showing Aripo, because the murume aape mari munhu waasina basa naye. Maybe the problem is his communication is not smooth, but you have to understand work is to be done. And the mariage,
unoida futi 4 times a week is not so bad. Yeah. I completely agree. If somebody here in the diaspora can afford to call and talk with you 4 times a week, that's a lot. And they are sending you money at my interviews are regular. Zviro zvavo zvokuti angokutumira ka1 njira kumbokuvhara-vhara iwo zvanga muchataura zvokuti munhu kungoti ungonyevenuka achitotumira zviri regular muchitaura 4 times a week. Inini I would give this guy a chance kusvika wazowana something strong, especially kana akauya kuZimbabwe mukaona kuti how do you relate, because pamuchauya let me also say this thing. I know vanhu vakawanda vanozvida zvokuti ndoda kuti tiite a normal relationship tichitaura, but unofanira kuziva kuti stage yamuchirika by nature anything chinopotroya munhu that's not zvaari. Ona ndinogona kutaura newe regularly but that's not zvandiri. Wazova mumba ndopaunozoona kuti this guy is totally different. Kana kuti iye achitoonawo kuti iwe wacho you are totally different from zvamaita. So you are still in that phase yokungoti whatever is going to happen muchatozongotangidza kugara pasi kuti one kutodzidzana kuti what kind of a person am I dealing with. Even nyange dai ndaikufonera every day, you would still not understand kuti munhu wakaita sei. That's how I see it here. So inini kana akati when do you expect him kuZimbabwe kwacho? Sorry? And when are you expecting kuZimbabwe? Anzi? What do you expect when? In 2 weeks' time. 2 weeks' time, Seguro. 2 weeks' time? 2 weeks. Yeah. So dzakatonaka zvedzi. And probably pamwe chaakutonyatsokufa neshiftika ndichechi chokuti zvinhu zvoda kubhalansiwa zvakawanda. People also don't realize my expectations that atinoseterwa navanhu vari kumusha when we go there. Unoziva kuti kubva kunani munhu unenge achida kamutodo, mumwe unodawo kamutrauzi, mumwe unoda chii. And this guy pamwe is preparing last 3 months ndo dzaari kutanga kuprepare all these things. So it's true. This is why he is doing all these mashifts asingapera. He is trying kuti paanosvikawo anga achito tikasvika futi tikangouya futi sechatinacho munotiseka futi kunzi haona dzakangouya nekachangani bhegi kana chi. So yeah. I think in 2 weeks' time, my sister, you are so fortunate. What I would say is, paanouya, make sure kuti you create time yokuti muonane mudzidzane, so that unosara uchiita make a good decision kuti ndo proceed nemunhu here or not. After that. Yawanga wachitya kuti Bhinzi ndo ini ndakupa my honest opinion, make sure kuti makadzivirira. And ukamusungira zvinhu, he might change and he might be a very good guy. From what you are saying, by all means, I think he's a good guy. People, some people might say kuti kupa munhu mari haisi an indicator of love, but I tell you, this money yomudiaspora ndandakupedzisa zvangu kuti aiwa taura taura but ndakutopedza. Vamwe vangu vachiti kwanzi money is not love. Inini I tell you, nekusunga kunoita zvinhu mudiaspora, money is love. Because munhu after aita mashift ese aanenge aita iwaya kuti abudise 100 pound richiiswa pamukuru uchingoripiwa iwewe, you have to ask yourself kuti
inini ndanyayokosheyi chaizvo chaizvo chiri kushaya munhu uyu chii uri kushaya here vamwe vasikana kudiaspora ikoko even within Zimbabwe yacho uri kushaya umwe munhu here why me waari kungondiitira izvozvo you find yourself kuti inazviiti indataura kuti zvokujoka zvinoita but sende harifi rakabuda harifi rakabuda munojoka muchidini even ukacreata story inonzatiti sei kana vari vekujoka akatinyatsokuona kuti wamupina pamari he cuts the communication ongodisappear onyarara akadaro. So inini my sister, I think this guy is genuine. In 2 weeks make your decision after this, the next 2 weeks kana auya. Zekuru mirai musaidi Rejoice anopenga chete inzwa kola hana Rejoice rega muface auye ari kukava gap rekuti auye ari on point. Have some bit of patience and see zvaari aripo. Red flags unowaona if he's staying for a bit long. Beans ngairohwe ndiyo memories acho achazosimbisa long distance, but be safe and don't make babies. Hanzi ndachitsve Koni. Hello. Hi, how are you? Mushe. Batsira umwe wako aripo. Ini namu changotaura hangu ndakamirira matsotsi. Ndoziva. Saka musazo comment zvakashata nechinchi. Comment section muraitera uko. Ndandiri comment section but ndinototsva. Kutoti rega nditongopinda zvandangojaira zvecoment section zvoda wakashinga. Anyway, matsotsi ekudiaspora haashayi mari yekutumidzira vakadzi. Apo ndokunya sokubhejerai. Saka do not base and say kuti ari kutumidzirwa mari saka ari bore. No. They can send to 5-6 women in a month. Depending nema-dependents ake ari kuZimbabwe kana wherever. Vamwe especially vakomana chacho tumatsola turiko hatuna kana vanhu vari kuchengeta kuZimbabwe. Maybe ana mai vake vanongotumidzirwa $50 vari kumusha chaiko. $50 is a lot. Saka mari yese yaanenge achishanda ndeyake nemadzimai. Ndo matsotsi. There is no person ari in a relationship anoshaya time. That ndokubhejerai. Ukaona achitsika whether mukadzi whether murume, there's something. Ane munhu wake. Varume vekudiaspora vanoda vakadzi vari kuAfrica ndo vanonorohwa njonjonjo ikoko kana vaenda kunovhizita kumusha. Saka anokuchengeta anyway yekuti because anenge achiziva kuti uyo ndio bus stop yangu kana ndenda kuZimbabwe ndio bus stop yangu ira ndinayo iyoyo. But otherwise kudiaspora inenge aine wake. Papo ngatipa understanding kuti tinonyeperwa nevarume vava. Hapana munhu anoshaya time. Whether you are busy like how in a day, I will say 3 minutes just to say hi to your laughter. You are meant to your loved one. Hazviti. Ukaona tsika 1 week chichi aiwa vaziya kuti aiwaka. Ungoriwo zvako but haana kana future newe haana kana. Ingori pompi chakuvhurwa kana yakuda kungodiridzirwa garden rake chete. Ndo matsotsi waya. Vakangomirira hangu matsotsi. Vemagenuine ava handidi kwamirira because magenuine zati anotoiwana time chete. Hazviiti kutoti wiki ipere 2 days ipere asina mboti hai. No. Saka musikana ruda netsotsi uyu. Saka ruda netsotsi here Kona. Aiwa ndakamirira zvangu tsotsi. Uyitsotsiri. Iri tsotsi ndotokubhejera itsotsiri. What you can do kana udakuona tsotsi. Handiti ka. Tsotsi inokupa time yekuita ma-video calls. And ma-video calls acho ka anenge ari very short. I just called in to say hi to you. Bona chimungo changu chichichi. Over soft. Over no, I'm going back to work.
anogona kufonera kuti aiwa I'm on a break. Kana zvati break yako i2 minutes, why call? Tifona kawapedza basa wakumba kana kuti wapedzako shawa yako. What you do, ndakabva ndinga kugroup, what you do kana dakuona munhu wako, musurprise nevideo call, anditi ka obva wamubvunza kuti ndiratidze padresa pako. Haushayi rolo nemunhu wechikadzi kana ari murume, haushayi rolo nemunhu wemurume kana ari mukadzi. There's so many ways yokuti unozviona, just nyango kuti ngoti macloset anonetsa because kumadiaspora mukadzi ane yake murume ane yake, but padresa ipapo anotoshiya chete. Kana ngoti Benford akagara pambedha omubvunza kuti ndiratidze both sides of mathing ako, manightstand ako. One nightstand yaBenford handitika inenge pamwe inenge ine ma-earphones chete. Yekwamukadzi uku unotoona something chemunhu wemukadzi chete. Itakati ma-earrings wakaiswa pasaidi, something chinotongokuudza. But do not say kuti wafona obva wamuti ndikamubvona. It has to be instant. Obva watoona kuti how is that person going to respond? Ukaona kumboita 2-3 minutes arimbokika negumbo rimwe so achibvisa zvinhu thing. So those are body language you have to understand. Kana iri video call worse, usati uri pacall omboti hati hande kuvideo call ndambona mba mako. No, wakutomupa chance. Tango ati ngatimboite pavideo call ndangona hangifesi yako, muri pafesi ipapo chindiradza chakati, and it shouldn't take 30 seconds kuti aite movement. Onaita 2 minutes aiwaka ari kumbogadzirisa. Kana ndanibata aiwa izvi ndiri pakauchi ndichazoti ndenda upstairs ndichazofonera nda upstairs, chibva watoziva kuti hakuna chinhu because hapana chavo chairatidzwa. Ndo matsotsi indaunda kopinda tinongomirira matsotsi tinozvigona. But Konika, this guy is communicating 4 times a week. Pafone kana kumachats. Maybe Kola unogona kutitaura kana achiripo, but I thought it wanga achiti vanhu pafone kana machats. Both. It can be chats, it can be calls, it can be visual calls. So you say And both. My video calls are mangani. And what times? Usually my visual calls are ningatori kubasa. Right. Ndozataura zviya. Kuti video calls. Either kubasa, either is driving. Yeah, they are. He was making his breakfast, about to go out. Right. Didn't notice anything hungry. Yes. That's why I said, watch with everything copy my video calls. My calls are nabasa, but I don't go out anyway. But my video calls, look at the pattern. Pattern will tell you yes. I need to walk back. I need to go for lunch break. Come at tea break. Come at 15 minutes. Kumba, it will be just a normal audio call. And then I got my short ones. If done with something, I just called in to say hi. Over it, I'm going this or that. It's either maybe you can do one long call a week. You come 1 hour, 2 hours, yeah. If they watch it, be short. I'm not going to you must not read it. Ilangula kamira matsotsi. Saka ndazvada ngopinda umuntu kotara sajire kumatsotsi. Vamwe vari nani taura hii. That's Connie for you. No, I think zviri kutaura Connie zviri possible. But in my point was for now, let's give him the benefit of doubts. Since he's going to go to Zimbabwe, from that perspective, my sister can have a serious discussion now. Which is also, I think, affecting our sister now. Time me approach, there's that fear. When I see this person physically, in person,
how are we going to relate nyaya dzacho dzinobuda here. So there's a lot of fear zviri kutoitika ipapapo handitika. So pamunozosvika maonana manje ndo pamunozanga kunyatsoti maakusetla maakunyatsokuva you are now comfortable. Uyu akutaurawo history yake iwe uchikuudzawo history yako then maakuchitanga one page inenge iri nani. I went through the same like procedure. Handidi hangu pa madetails akawanda, but I almost had a similar similar case, but it worked us it worked well for us. But I'll be honest, munotanga kunoonana unenge uchitotya kuti ndikazoona zvisina kunyatsomira zvakanaka zvisina kudini how zvichaita sei. And it's both ways, because tozotaura takutoseka nyaya yacho unodza kuti ndakandangoti ndikaona kana zvaramba kana paairport ipo panapa tongoti waziva kwako yeah tongoti uyu waziva kwako. But it worked well for us. So while matsotsi ariko, I also want to tell our sister that there are people who are genuine, and while she also acknowledge kuti zvinogona kuwanikwa, unogona kutsotswa. Ndosaka tamba advise yayo kuti kana chikatsva make sure you are protected, because worst case scenario unosiyiwa nemwana wozonetseka. At least kana uchingoti the worst case scenario, this guy wakanditumira mari vakaunda, it will not define you as a person. Hazvirevi kuti waafambi, hazvina kudini, iwe wanga uri honest. You are just dealing with an honest person. Don't even think about that money as kuti yakabhadhara the sex that you might have or whatever you might have. Hazvinei naizvozvo, it's just a failed relationship. I think that's how I would look at it. Koni. Hello. Saka vakasangana gwangu ikatsva pane chakashata here on the first day yekusangana? It all depends. I would advise her to protect it. Okay. Protection is the best. But if she can, if she's strong, anditika munyime gwangu obva wamuudza kuti gwangu after marriage ndokumisa pakona manje. Kana ari serious anoibvisa rora, chop kana ari serious. Kana asiri wamunyima gwangu anditika odzoka zvake kubasa uka, haasisina kana helo yachakupa, obva waziva kuti wanga dangorwa makumbo chete. Naise kuti ndipindure munhu mukoma ndozvanditaura kandikati that's the only way, otherwise tsotsi rinokuitira zvaunoda iwe, not zvinofadza iye. Saka you cannot tell. Tati isusu munhu ari kuenda in 2 weeks uyu handitika, right? Pavari kusangana kuhabhulawaya kwacho vasangana handitika, otadza kumupa gwangu here, otadza kupanina gwangu here. Ndozvandapinduraka ndikati depending nemusikana how strong she is. Kana uda kumupa gwangu mupe, as make sure it's protected. Kana usingadi uziva unyasoti unyatsomupa pressure, because murume anokuda ukamupa pressure ka anoita zvaunoda. Unongomudza kuti no, ini hangu ndi gwangu ndinoti after marriage watopedza naye. Phone sex you can do, obva wangomisa pakona, because munhu ari kudzanadzana kauyu dai anga ari munhu ari serious handitika waunyaziva kuti uyu ndinofonera naye, but already they are red flags. Saka what I would do if it was me, ndaona ma-red flags akawandisa kudai, I would just say gwangu rangu handikupi. Nai Koni. Tomboti
we are going to reverse this. Handiti. Yes. Then mukomana obva amuona. Handiti ka? Obva ati kune musikana hauna shamwari inini mari ndokutumira sendinaita inini I want to have sex with you after marriage. Do you think musikana uyu anoti mukomana ari normal? Yes. Majaira vanhu vemagwangu veduwe. I am telling you. 36 and 40. 36 and 40. Yes. You know, it's mukada kupinda magwangu ayaka muchagwangurana forever and ever and ever. Vakomana, let's be realistic. Muchagwangurana muri 10 pagore muchiti 10 wagwangura kokazonzwa kuti you know ndizvandara kuti tasting is okay for some, but it's always good kuti mungowirirana. Mukomana apa if dzakufana kuti ora ndoya kuuk ikuko handingoma gwangu musi womukama dewa handitika ndoya kumba kwenyu handitika tobva tati imbobva ti do you know mentality inoita vanhu anonga achiti kwanzi saka ndawesta mari yangu kuya kuzokona uri kundinyima. That is so wrong. That is so wrong. Mauya kuzoonana face to face moonana kuti munowirirana here before the gwangu, because gwangu rinokufurira. Once maita gwangu manakirwa, all right, wonzwa kuti maiwe zvangu mukomadewa vanorwa nenzi long play handitika ndaifarira long play yacho ndaona chimiro chamukomadewa ndachifarira ndakupinda in that relationship because pane zvandada pauri your appearance, but hadisi kuzowirirana anything else. Ndawire mukomadewa anakirwa neni vakunobhadhara rora amakoni zvake angonakirwa nezvauri tete pauri papapo padava zvimwe zvese zero. Okay. It's always good to withdraw that sex has to be the last thing. You know, kana kuya for 2 weeks, okay, fine. This week, they go maybe second week another utungo mutu papa ioneka kwangu kati chimupako. But in the if was coming for 2 weeks, that is moon wekufamba hands mupi. No. Anna Demon Lucia. Anna Demon Lucia, it's unfortunate that we talk from our experience and we end up generalizing everything, not realizing that every situation is different and the people have different goals post in their in life and personalities. Exactly, and I totally agree with it. This is why I said inini. I'm not saying that she must do it. Inini Eskoni, I know myself. What I've told you is what I do. I don't give gwangu like that. Know the person first. Gwangu is the last thing I'll give in that was you wakamira say kumshako in the kupi but I'm just saying you know those things I have to fall in love with the person first. Then taona kuti pane chemistry gwangu inozoweta kuoshayo. But no. Gwangu you don't get. It's mine. I don't sell it. Kola wazinzwa ka? Kola. Wanzwa kona ari kubatsira kana koni gwangu hakuna. That's fine. That's why Zimun are local, are in the same country. And that's easy. But you don't have a good chance of versus Africa. That's tricky. Mukoma gwangu achimbopedzisa nyaya yegwangu all right, I'll be free to talk about this one because it's Jiriko, Shakatetika, and we all know. And this is not the domestic diaries here. My Miki. I don't know what happened. That story. The guy wekuchando aimutumidzira mari almost weekly. Weekly. Achimuchengetesa everything. Akati ndikuzorora. Anditi. Ndobva atenda kuZimbabwe for that trip achiti ndikwenda kunyorora. Izvo kwani.
He was just playing with her. Musikana, lucky enough, because Nkubana akati ndinoda kutanga ndaenda South Africa ndobhorwa gwangu. Musikana akati no, gwangu rangu hauriwani, enda tanga unoroora. Ndobva aenda kuZimbabwe kuya, ndobva atamba zvake tsotsi. Svika kwana tete kudini kubikirwa huku. Handiri kuona, iye zvakatotamba zvake nemunhu. Just because ainwa gwangu handitika. Paakadzokera kuUK, ndobva asvika bloka munhu. Because angoda gwangu. So you have to be careful with these people. And not even look up to wonder how serious he is. He could be serious. We cannot say he's not. He could be, but be careful now. Chirega kunyanyomusa kahana because he might disappoint you and then you have a heartbreak. Chingomira pa 50-50 up. But you look at his actions, manje adzokera ku UK kuya. Kana wampa makumbo chivona action yake kana usina kumupa chivona futi action yake. Mwangu na usika chikufungana kada utamba newe but anogona usika chikufarira and then he falls in love and then you do everything else. But Nikon, marriage, it's a big step, and it. In all fairness, yes, I'm going. Hello? Call or repeat up. Attention inodiwa navamwe vanhu ava. Dei Mwari aipa vanhu attention iri adequate saizvozvo tose taidei tiri vapfumi kana kuti varombo. Kana uchiona ndichispenda mari kouri uri 12,000 kilometers away, unoda kuti kunoko hakuna vakadzeri kwakazara maEuropeans, machapati, mazimba acho and all the stuff. Hey, let's be serious. Handifambiri uko kundosvika ndichivata ndakaita semuguri wechibage ndiri 1. Kana waramba bwangu gara wakadero nemari yangu ndotomira kukutumira. Ndopenge. Aiwa zvangu. Ndichinyanyo sadza rirose bwaneko naini. I'm not concerned about Zamurutaura sisters. And this I'm concerned. I mean, the one who's speaking right now. I'm not concerned about him sending me money because in the first place I don't know what drove him kwandiri. Then secondly, attention in relationship was that this is a story. We are humans. I need to feel important. Kanoya kwandiri. As your woman, you have to make me feel important. So everyone else say attention you then you might as well just back off. Because me as a woman, I'm not supposed to be begging for your attention. It has to. Where's my guy? Listen, my inosiya mhuru yayo yakavata apo ichienda kundofura ndokuti iwane mumwe mukaka, because ikagara iri papo pauyu yakatarisana nemhuru, mhuru iye inofa, it will die. Kana mbada chaiyo ndosaka ndati inini Mwari dei aitipa adequate attention tese taidei tiri mamilionaire kana kuti tese taidei tiri varombo. Zvimwe imwe attention yomunoda is too much and unnecessary. Kana takuda kutarisa real life. How much attention, if I may ask? This is not too much attention, DDP. Can you elaborate on that one? Let me help my sister. She's very correct. If you don't have the time to invest in a relationship, do not do it. Let me finish. The water. I remember that I don't want to go to utopia. Not in real life. You will muchagara musina attention yacho.
asi gwangu muchirovwa iende because gwangu zvayo inozosvika pe inongozodiwa. Ya, ndochokwadi chetoda kutaurirana panapa. Ndewataura nemunemo kuti ndinokubluetooth ndamanya wambobluetikirechi hai varume ivavo vomunotaura mukandi pasi rino retiri kurarama i1 out of a million ende kazhinji achona anenge ari madometi. Ya, ndochokwadi chendoda kukuudzai pano. Ivavo varume munogona kungofa muchivatsvaka vachishayikwa. No. Apa ndakuda kukuudzai chokwadi chaicho. No, apa I disagree nemi. Why would you have a baby when you have no income? Yeah, chimbotsvaka ipo nhandi. Hauna income yacho. Why be in a relationship kana usina time yacho, because a relationship has to sacrifice. Masacrifice unomusikana nditsika hamutomboiti kuti because how you can't afford it. Saka ukuda wemusikana wacho chisiya vanoafforda that time and that money to take that person. Muda kutambisire mwana wani. Koni, let me ndikubatsirewo ndikupe rimwe side. I understand what you are saying in the point you are making. Zvandoda ndibatsire hanzvadzi yedu ka. She might lose a good person. Inini ndakupa a little bit of an example yekesi yangu. Inini I was very unusual and strange in the diaspora. I've been here for more than 12 years. I didn't have a phone. Ndanditsona phone. Ndandisina WhatsApp number. I only used to communicate nevanhu through Facebook, nema emails, and then Skype. Okay? So when I met my current wife right now, we started to communicate via Facebook. Then akuzondibvunza kuti ndipe WhatsApp number yako, and I said I don't have a phone. Now, to a lot of people, that's a red flag. Hakuna munhu usina phone in diaspora. Hakuna munhu unogoramba usina phone say. But that was me. I didn't have a phone. Genuinely. So we nested our relationship for after 3 months. That's when he convinced me kuti chitsvaga phone. And I ended up buying my first phone. Kaiti wakambudzi. I wasn't even used to that. That's what I'm nacho. Chokuti nditomupa WhatsApp number yacho yanga ari kunetsera achingoti kuti handisi genuine. I don't. So, and then you gave example yamadhumbe wawati kwanzi relationship yakazofa. Pamwe takateuraya igwangu yakaramba nayo iyoyo. Because the other point that you are missing, ndekuti inini kana ndiri kuno kudiaspora, iwe uri kuZimbabwe. And iwe uri kundi urufunga kuti inini I'm trying to play you. But iniwo, deep down in my heart, there's a possibility yekuti ndogona kutambawo futi. Andika, saka ini ndikutouyawo kwauri, ndichitoziva kuti munhu unogona kunditamba, ndichimutumira mari, ndichimudini, that's all he needs. Then after that, unogona kungoti zvapera. So at times that gwangu will help cement what you already have. So we are really serious about this. This is something we don't shandika. So that might be the missing link. Once we go, part ways. After that personal gwangu racho, that's it. We go. And it wasn't to realize whether it's a room or in wakadzi, none of us is that special. Iwo ndoga ungangoita unge munhu wekuti inini ndikatokushaya wewe zvinhu zvese zvavharana. So it's the small things that connect us, including iyo gwangu yacho yauri kuti wamaguru wakaramba kanonditi
going after marriage. Who does that, the age, you put it, I'm 35, 40, who says that? It wasn't that Gwangu. That guy was married. He is married to UK. He was just, but he's married. Yeah, but still, my point is there could be people who are genuine. We know, but there could be someone who are genuine. But I tell you, I was genuine about my wife. I didn't mean anything, and that's why we eventually went up with Karorana Gatini. Now she's here with we are learning, we are moving, which is okay. But if she had paid attention to those, my red flags, she might have lost me. I'm not saying why lose anything, life ahead, but I was still going to find somebody. So my point is, you might miss a good person who is genuine by some of these so-called red flags. To give you another example, Facebook, I'd forgotten about my password as well. So when she said, okay, I want you to change my password, for Facebook, and just add a statement, you are in a relationship with me, at least so that I know my concern. Then I told her, I don't know my password. It needed that update. It's asking me, couldn't this password, and I forgot my password. I told my sweet password, I even ended up having to create a new Facebook page. And now people were saying, look at that now. Create my friends, by new Facebook page. And so there are some people who might appear to be, to have these wild things, but very genuine. So give him a chance, assess him when you see him. There are so many ways that you can use as a woman to see if this person is genuine. Without necessarily giving first day, for sure, first day or some problem. But per second, third day, but you unenga to know by that time, this person is there are so many things that you can use. Okay. For now, ndatopedza ndatompa advice yangu, my sister, since is coming 2 weeks, I think it's a good time. But I also want her to have an open mind. Ngasangogara in the back of mind achingofunga kuti ndikuya kuzotsotswa, ndikungoda kudini. Ngave a very open mind. Paanouya onyatso kumuassesa genuinely, achimpa that benefit of doubt. Kana munhu ane zvimwe zvaanoda kuita unongozvisungira ega. That's what that's always my approach. I give you the rope, wotenderera kusvika wazvisungirira wega. So she can use that approach, as he assess, this brother of ours within the next 2 weeks. But again, I'll emphasize my point. There are so many genuine people here in the diaspora. Because of some of the things that that happens here in the diaspora, I have to go back home. Don't know toya on a clean sheet test. You move on. So there are people who are genuine. Let's not get a mind in yongofunga kuti varume vese matsotsi. And I will again emphasize, out of all the women vangadai approach munhu he just comes up ongokuchuza iwewe nongoda gwangu yako kuti zvanyanyodii,
katingoda munhu wekutaura, like I said, hatisviki pangotumirana mari regularly and stuff like that. Zvibudi izvozvo. Okay, for now I'm done. Mukomari. Hanzi naKatia yese kuri Benford. Muri swana Katia. All right. Ndichamubata kuseri. Katia ndeipi? Mukoma gwangu. Koni. Yes. Mukoma gwangu. Mamuri kuisana koni kuti hanzi kona koni. Aiwa, zvako ndezvomufirimu zvanotaura. Ndozvomufirimu. Aiwa. Tanyadza unosvikira. Anditi. Aiwa. That statement means a lot. Varume vavo vamene pamwe muchandovawana kudenga. Vanofaita kind of attention you. Isusu tinoda attention. Mari atotaura ega kuti nyangwa ndese asapteka mari handitika, because varume mune problem yekuti munobva mafunga kuti kumpa mukadzi mari ndokuti udiwe. No, unenge wangopawo nemwoyo wako. Ndati ini tinoda attention. Kana ndati attention yomuri kuda iyeyo ndadosaka ndakupa ndikati dei Mwari aipa vanhu attention yomuri kutsvaga iyeyo taidei tiri mamillionaire tese. Nekuti tikuita attention. Kana ndiri nerelationship, why not? Iyo attention ndiri kuida. Kana musingadi get away. Mira, hold on. Koni nakola. Chinombodza attention yamuda muda attention yakaita senaikola nakoni muri wakadzi muri. Okay, fine. Yamuda attention yakamboita sei? That's good. Rekati popa kola mbopindura ndizopindura. All right, naikola. Uda attention yakaita sei which must not this is the attention that I want from this guy. Attention that I want. Mira, hold on. Mira ndikusepa speak. Where's this one now? Katia urisei shamwari yangu. Watichiyo. Attention yatiri kuda isi attention yekuti tikuti taura neni 24/7 uchipo watongosiya zvelife yako uchiita nezvako. Aisiyo attention yatiri kutaura nezvayo like Uncle D. Then another thing, money is not everything. Kundipa mari kwaari kuita, it doesn't necessarily mean kuti munhu ari kutondida zvekutodaro. Because vatoriko vane mari out there and they are lonely. If money was love, I don't think people would be lonely out there. There are millionaires out there. Vana Beyonce, Vana Rihanna, Vanani. They've got lots of money, but they are lonely. So any money to me, it's a secondary. It's nothing. It's nothing. Into kudamu. Mari nezongodikanwa hayo, but haisi inonzi chiko. A necessity much to you. Much to me, and it's not a guarantee yekuti ndiri kudiwa zvekutodaro. Okay. Saka avo vanozviti mukoma gwangu ava, imimi kana muchitadza kupa munhu attention munenge mangotadzawo zvinhu, asi rekuti vanhu vese vanozvitadza. True about nyaya yemablutik, imi makatoona kutoti kutorizota kumagreatik hamungakwanisi kuita zvemablutik because zvinotokonzeresa ndoutsotsi hwacho. Saka I'll put you among the tsotsis as well, because mati hamudi zvinokunetsai, because kaelement keguilt katoripo kekuti ndokublutika munhu. Saka let me resort to my greatics. If you're not available, then don't worry. Be available when you can. Yeah. Kun, attention. Okay, that's to me. Anditika. Attention, it means your time. You can suppose you're a busy person, Anditika. You say good in any time yandinayo. They are cut, my days are cut. And during the week, I didn't much time. But Sundays, and then the bus. Saka, we can schedule with the mascot. And these are different time zones, Andika. Oh, what okay, mascot. Don't but you have to call the singer money. That's number one.
attention your time. Attention to detail is very important. Detail chairora relationship. Zvokutangoona kuti ndikona kuti ndaramba ini zvekuti kwanzi anenge asina time asina no man, no. Why be in a relationship when you don't have the time? Because relationship is all about time. Kana muri same city, let's say, you should have the time yekuti at least munomboonana. Pano nekuti they live just 3 miles apart. But anokuti hatina time yekukuona. Munoonana once every 3 months. So what's the point of being in a relationship then? When you don't have the time, do not get into a relationship. When you don't have the finances, do not get into a relationship. Fix yourself first. Iwe koni wakuda kutiteita sei? Ndokandikutaura ndikati vanhu vakawanda vari muma-broken marriages right now because they did not do it correctly pakutanga. Hauna time handiti ka. Wakuda kuunza mwana wevanhu handiti mu-relationship. Mumwe utonorora. Asi une busy schedule yototi mukadzi wako unozotomona once every 3 months. Ndopandozopinda kachirelationship because gwangu rinotodiwa chat. Kana kwataka kuvhuta ka. But unoziva kuti chii? Sorry mukomandeo. All right. Ndoona kudzoka ndichikupa back a little bit of my own situation example yandakupa here. When I started my relationship in I was teaching, but I wanted 2 jobs with 2 different universities. Tatapinda mu-COVID, at that point, zvaitwa online. Saka ndaiti, it was just before COVID. It was just before COVID, but I was still teaching for a California university online. So, California ndaita makuseni, ndichimuka na 10. Ndo iyo inenge iri 8 ikoko. Ndoticha maclasses angu from 10 ndopedza na 12. Ndichipedza na 12 ndakudriver kuenda on campus. Ndonosvikako kuma 2 ndotanga kuticha. Mumwe musi ndine 2 madouble lesson ma 3 hours. Saka ndobva na 2 ndosvika na 5 ndopedza the next one na 8. 8 ndakudriver. Ndakudzokera kumba. If you look at time yekuZimbabwe, pandosvika na 8 kuZimbabwe vanenge vari kuma 3 iye wakarara. Ini kupedza ndiri kurara. Handitika pano munga achita whatever zvaanoita nokuda kuti ndanonoka kurara ndakaneta ndiri kumuka kuma 7 ndakuprepare maclasses angu for the next day. So for the 3 days andiri kuticha apa malessons angu akabatana ka handitori na time yacho. Unless vanoitaura zvira zvandichiti my sister, you have to ask him as well kuti iwewe will you be willing to wake up maybe at 3 a.m. iye paari kupedzawo so that you can have a 30-minute conversation iwewe wamuka na 3 a.m. So it might need a lot of, but since he's coming in 2 weeks, I think they can clarify and work out a solid communication schedule. But those are some of the things that you end up doing. In somebody who went through that, we ended up, at times, my details. Should wake up at 12 midnight. Total a little bit in driver kuenda kumba ndautosvika ndakutomudza kuti chama ndakurara ende unenge watoneta zvokuti hauchina time yakawanda kuti uchiramba uchingotaura. So those are
zvinhu zvinowanikwa. I think that has been my point kuti zvinowanikwa. Mira, hold on, Koni. Ana chenzo wamamoyo. I don't love anyone zvekumukira. Aiwa, Mukoma Denford is explaining zvakataura ngati sacrifice. Handiti kuona. Munhu waunoda ukamudza kuti mune schedule kuti uri kumana 3 a.m. handitika mungoita kana 10-20 minute call. That's what we need. Not zvekuti kwanza I'm busy, I cannot call you. I'll get away. Yeah, but this guy is already doing it 4 times a week. He's already doing it 4 times a week. 4 times, but pane matactica. Anofona kangani per week. Alright, Koni. Mira kufunza kola one question. Kola. Yes. Munhu uyu anama kuZimbabwe. Nanadzo. Although I haven't met them since Chichuruku. Alright, I know, it's not about meeting them. Regarding with the chin one shamari yangu. Sekuru benefit dombo staurage. Vakomana a trip to Zimbabwe. I don't like you guys. Kana uchibva ku diaspora, a trip to Zimbabwe, you need to be loaded. Unless kana kwenda 3 days, I don't think it's actually not say. But kana uchenda for 21 days a month. I'm telling you this. Zvinoda mari. Zvekuti ukaenda kuZimbabwe nechadzimira wine dzungu, you can blow $1,000 within a day. Because everyone will be like this. And everything is new to you. Zvekuti unongo uneita kama ka crazy thinking ngoti ichwatenga, ichwadai so. Uchona kama chana chakata so, unachikoma chidai o. Ona chadayo was it ufuna so befundisire kamari pa mukuru. Unoza if he's working to come, like what Sir Benford said, kuti maybe he left it too late to plan his trip. Inini mchana mushamna 2024. Ticket racho ndototenga zvinezvi. Ndobhatara mbijana. Saka kana kadamira last minute yekuti I want to go to Zimbabwe in 3 weeks. Mari afana kuunganidza apa manje apa. Imari nhema. Anditi. Saka Kolaka, I want to urge you kuti give this guy my name, the benefit of my name. Yekuti kana rumbokwanisa kufona ke 4 times a week. Atombobata fona chuta baby uri bwere, ishanda pinda ndiri kudrive ndikuenda pa shift ka. Chitombomutenda chitomira ka $5 ikakoka. Because paachasvika ka achada kuin pressure. Anditi ka pamwasida kurara gwangu mu Airbnb. Ara maybe kubuka imba yaachanogara dzedu mama Airbnb asida kuenda kulogicani ara kubuka imba full house yekuti muri tuimomoka mune mhanya muri musho muchita up and down. Handitika pamwe chada kuenda kumutwarazi, pamwe chada kuenda kumagorisi resort, pamwe chada kuhaya motikari, because not everyone ari kudiaspora ane motikari kuZimbabwe because hauna kwanoisira. Saka unoda kuenda kuZimbabwe motoenda $70 a day. Handitika arida kuzotendererawo newe. Saka I will say like what Sir Benford said, ukaona murume akutumira mari kungoti idya zvako. Imagine kuti vakadzi vangaona uri kuZimbabwe, vakadzi vangaona uri mudiaspora, kwangonzi iwo chimbozvibvunza kuti inini raki rangu rongonzi idya zvangu mari, munhu anongokutumira kuti shamwari enda komukuru unotora mari. Mudikani aiwa mira ako. I know what it's all about money. Attention unoida, but attention yegai. If these guys are not going to work and he gives you attention every day, atizoyari ari twaka zvakarembedza twaka unomuti aiwa chamwere ndodya attention here. Aiwa vanhu vacho hamuna kwenyu futika. Because vanhu vacho munonetsa kuti akati handefo out for a meal. This is what I've noticed. Sorry to say, but it's very common in most Zimbabwean women, especially when not go Zimbabwe. Ukati hande for a meal, for a date. Chano yakabata chete phone yake. Haana clutch bag. Haana kana purse. Haana kana kachikwama. Haana kana inonzi tumasaje twematishu haana. Ari twaka zvake. Saka I know that I have to cater for everything, from transport, food,
whatever. I have to cater for everything. Saka this guy got my idea. Ari kushanda ka kuti kana azosvika. He has to impress. Ari kuto impress iwewe kuti ona chimoko. And as we get what, hey, look at my nails. Vakadza mutanika ne nails ne boots. My nails. Achangopuruneka pa nail bus na kuasina kudai. Saka I will say hangu kuti ndonoziya munhu wako. And for you coming here, you're a grown-up person. I think panipa like you na kuni matara attention ya muruguda. Inini onda tara nguti inini kana ndiri ndakuona indotoda gwangu. Mwakadai musa generalize vanhu asi visonda zvegwangu. Asi in I for one. Ndakazvimirira hangu. Ndaenda pa word limit ndatumira. Ndatumira. Ndosvika kuHarare ndokutarisa hangu ndokuona. Hi baby, how are you? It's midday wa elder ndasvika. All right here. Chidzokera mbako kutona mangwana. Inini yawana bonus ndiyo. Ndiri nika. Unotondudzwa kuti shamwari ndiri ku period nochimbovirigara kuya gara ikoko. Wosouya, usambuya akuru period donetsana. Because investment guys, gentlemen. Let's be honest. Hands na kati. Mirai, 1 second. Caller. Hands na kati. Call me during the day. 2, lots of sex. 3, my presence. 4, money. 5, I need your time. 6, I need trips. 7, to the family time. 8, update me on your day. 9, surprise me once in a while. 10, time for lots of sex and sex and sex and sex and sex and sex. Ndikati yawe. Ando zvanoda pa attention yamachibvunza iye. Ngoma Jewa. Yes. This attention at 24 hours. No. This is not the 24 hours. Muruda irudzi kwimi. Regularly, zvine mutsindo. Zvakatonyora. Ayopo. Vasikana attention ototi nhasi wandimhoresa nditika let's say ndine time yekutanga nditika tomuka first ndindoesoka good morning handitika tochinjana kamatext handiti aungashayi 2 minutes yetexting paunomuka ozondako kushawa kwako nokutamhoresanaka handiti. At the end of the day, it doesn't have to be kuti ndaisa chinondibhona nti akatexta over kwanzi it took so long to answer. I will answer at my time, but I'm going to answer you. Handiti waona. But kana ari mudiwa wangu ndinotoanza check ndototongorera kuti haina kupindere text. That's what we call love. Nozvekutombozomboto uzovhunduka yazombopinda after 4 days text yonzi hi sweetie okupi wacho. Why say sugar chero kuti nditapira? We need content. Why do you want a man who is predictable? No, we're not predictable. That's what I'm saying. Kuti love has to flow. Not zomboti nasi yoboma. Yozomuka after 7 days. Yakuzom no. Not jamuri romskana na zveshe. Pause. One second. Caller, hands na Linet Mureiwa Muvavariwa. Hands caller's love language is attention, not money. Yes. She said it over and over and over. Exactly. And the man, you have to know what, it's not just a man. Know what your person loves the most. Don't okay, this I can do or not. They want, if a person wants attention, get time yako, then you say, okay, fine, data muno. Attention at that time, and you don't have that time, do not get into that relationship. I need presence. And wife. If you know you cannot afford that woman, do not bother her. But you mean rent and rent. I mean, I'm not that person. I'm saying with it. Can I'm calling Adam scanner no data but my rent. When you cannot afford my rent, do not bother. That's what we're talking about.
ndikaona dehwa handiti vanoda mapresence avo vanogara vachikotaura kuti vanoda creed yavo. If I know that I cannot afford creed yadehwa, I will not date dehwa, because homo yangu haigoni kutenga creed yaanoda, and I cannot buy anything else. They want to that creed yake. This is what we are saying to when you are looking at dating phase in the morning, that's what you are looking at. They want him kwende wake and with dread. Oh, yeah, what you can do and them kwende. Oh, don't get us a deal. Ayewa, turn that down, you shoot here. Inini mkoma dehwaka. I think madzimai ari panapa they are not being honest. Kana vachiti vano havadi mari vanoda attention. Iyoyo money it's a form of attention yavari kutopiwa. Inini handizivi hangu. Inini mari yangu haingopiwi munhu. Ukaona ndaakutokupa panotori nezvinhu zviri special about you. Ini ndori serious. Yangu haibudi zvokumhanya. Ende muri kwanzwa vari kuti kwanzi mana hatisi kuida handiti ka mufesi uyu akaenda kuZimbabwe akanotengera hanzvadzi yangu iyi woti wenda out omutengera magwavha nemamengo. Zvinomurambisa izvozvo kunzi what kind of a person are you unotengera magwavha ini kundizvidza kwakadii. Andiona, but at the same time ndiri kuti if this guy can just sacrifice asina chimwe chinhu chaanacho ongotenga tiketi ongoti ndongoenda hangu tonozviona taku. This our very sister here uri panapa uri kuti haana ine mari, she is expecting a present svinhu yemunhu wakabva kuUK as a show yokuti this guy is serious about me. But when it comes to this, they'll turn around and say, let's be honest. Let's be realistic here. And like Zamataura Mkoma Dewa, if they are going out, wanomisa mune chimwe chimukuku chokuti chakuti unonzwa kuti kundisa mune tsikidzi. Muri kuda kuenda kunana Mikorosi, kunana chichi, Sheraton, kunana chichi. So this guy is doing everything, kuti since he has limited time, and unfortunately, zvinogona kuti zvimuramisa nezvokuti miracle ndakupedza. Muriamukoma gwangu wataurawo futi koni 1 second. Tupedza second. All right, ndada kutopedza hangu. So money iyoyi it's a form of attention. Given that this guy is trying to solve other issues as well, and he's using his time to generate money. My family commitments and everything, including my needs. So, all right, 1 second. Men, please do not be general practitioners. Be a specialist. Please listen to what your lover is saying. Yes, the guy expresses his love through sending money. See, that's for him. The lady, the language she understands is attention. Mukoma gwangu. Aiwa, ndo zvandati inini vanhu vanodiwa nana kone ava vanowanikwa maybe kudenga nomumafilm. It's maybe 9 out of 10 if they are lucky. Ukatarisa takutaura reality chaiyo. Zvaari kuita izvezvi, ari kutuma mari, ari kutaura 4 times a week. That's not bad. Iye kana achida extra, kashoma kuwana zvese. Ndozvotoda kuti titaurirane pano. Ende ike zvino kuchiri kumavambo zvichakawanda. Wazova mumba wavamaititi hoya, it can get worse. Ndochokwadi chetoda kuudzana panapa.
Love inonaka muchitanga muchiindisana kumapopo eVictoria Falls muchiindisana kupi, especially mazuva okutanga. Asi nokuchembedzana komunoita zvinodhikirizawo kuti ishoma love inotanga ichipisa igozoti nokuchembera komunoita inowedzera kupisa. Reality chaiyo chaiyo kana takuda kutaura. Attention, vakadzi vanoti mukadzi chero karora millionaire chaiyo. Millionaire iwo chihora 30 pounds pavhiki. Mari yako iye anoida. Kunyeperana kuti kwai hatidirekera hatidi mari. Vakadzi vavo they are almost extinct. Vanoti isu mari hatidi. Mari yomurume anongoida. Chero achihora chero aswera achisundana namabhara achita sei kuizha havaneti. Most of them. Ndo chokwadi chaicho. Ameno. Keep on searching. Asi varume vanodiwana nakone awaya. Kungotaura wako kuti tiri pano kuti nyaya dzifambe tichimwa doro mubhawa. Asi havawanzi kuwanikwa. Mazire endinoita varume. Iseniwo ndiri murume futi. Okay, mapedza ndisi. Ndasi. Kutarere. Pano zonota mirakoni kora rodichi. Right, yeah. Nangofarira kuti zvanzi varume vakadaro havawanzowanika asi vanowanika havo, right? And I would love to find myself amongst the few vakadaro havo vekuti vanokwanisa kundipa that importance and see my worth and not base it panyaya yekuti nekuti nambokupa mari. Personally, I feel kuti kana une that view yekuti nekuti ndazokupa mari, so it means kuti waita important, then pane kaubhaya asikaripo ipapapa. Mari inotongodikwana papana pekuti hatisi kuti mari haisi kudikanwa, mari ndinoida ndinoishandisa, yes, but I can't base my relationship on money. Ndozvandiri kuramba hangu personally. And as a guy, kana uchiti ndikuti ndazokupa mari, saka it means so much, then I don't think you'll be ready for any commitment or any serious thing. Ipapapa. I don't know. That's me. Okay. Imukona munogona kudai. Kuda as in Kupa attention nature muruda because you need to attract. Yes, I've been giving it. Yes, I have. I've actually said that, like, Takato kuti no, my boyfriend is 2 hours behind, right? Ndinotoset alarm kuti izvozvi this is 12. Night kwake. I need to talk to him. Munhu wandiri kuda. So I can do anything for him. I'm in a relationship naye. Uya anotadza kumukira munhu unongosati wada munhu wako. Saka wakaseta alarm yako iwewe. Wamuka ndo pari kupa those 2 seconds wasi kufara nadzo because was sacrifice of setting your time. No, 2 seconds anondipa. Ndofana mbotaura paya ndichiti kana ndichiti attention handisi kuti ndikuda kutaura naye 24/7 Uncle D. Imimi as a guy I think you understand what I'm saying. As a guy, imimi kana mune munhu wenyu. Mune munhu. If attention that importance yamunoita kuti afile iyoyo ka-attention kamunompa ndokandiri kureva nezvako. Handisi kuti munhu ngati makuseni masikati manheru after 2 hours after chino ways hazisiri izvo. But I need to feel kuti I need to feel my words kwaari. Kuti he has to check up on me, ndichiitawo check on him. Kwete kuti like ukangofona utonzi ndiri pacritical, then inobva atore ndandi yekuenda apo uchimuona online. Apa chinopuwa ndechekuti paonline pacho kana arikwanisa kumboenda online angati adzongokanduka message kuseri kubhokisi kwangu iri kudm kwangu ari pabhizinesi rake iroro rekubasa, because love is all about sacrifices as well.
Saka aiwa varume vakadaro havawaniki kudenga. Varipo pasi pano. Varipo. Kola kana mchiti mune mchiona akangogadzirisa his weakness is okay. Yeah, but here's the thing, my sister. Imimi muchiri pa stage yekudzidzana nditika. So this man exactly my point. is understanding. No. Ndo pandakudza paya my sister kuti whatever zvauri kuwana iko zvino izvi, don't think kuti zvinokubatsira zvakanyanya. The true person waucharoora kana ari mufesi watitaura uyu, uchamuona a month or so after maroorano. That's when you see the true person. Iye achionawo iwo chimutaridza kuti mari haina basa. No, marine basa. Marine basa ndosada kuti you guys ndakuvunza my sister, let's be honest. Akauya mufesi uyoyo mukaenda out for lunch akakutengera magwavha nemamango mukadzokera kumba, will you be happy naye? Let's be honest. Hakuna zvakadaro zvinotomboitika futi zvako. No, zvekuti munhu anondinde. My examples amurondipa they are biased aite. No, I'm trying to illustrate a point. No, give me examples are realistic. Kuti undipe example yekuti munhu anotiti baby take a shower, I'm coming to pick you up, unonditengera mango nemagwavha. That's impossible. That's total BS. So give me examples are realistic. Then I'll answer to them. Not to the magwavha and mangoes. Where is the problem there? That's the problem. No one's taking a magwavha and mango. When you are in a relationship with someone, niva kuti munhu wako anenge chii. Akutaura ipapa. Ukanzwa kuti wangofanira kuti inini handitika ndinoda masawu. Masawu ndinomada ndogona madya every day. Handiti. Munhu unotoziva kuti kodi ndiwe masawu. Tiri kudriva kulunch. Toona chimota chemasawu paside peroad. Anotomira akubvunzwi kunzi anototi zvobva zvanzi boys nditsirawo chimugomo chemasawu. That's what we call love. Handiti. Usaexample yekuti zvanzi magwavha chichi. No. Unongochizvitire. Would you do that to your woman? Pana muchinda ndakasenza naye paReserve Bank paya. Old school news. Bhebhi rake rainesa nenyaya yamapopcorn kana vaita firimu. Vakakanga maputi ndokumaisa murupepa mushuka. Magara achiti bhubhunu. Ndokunziona umwe wembanje wanga ari padhuze naye, unza kunoosawira. Yakapera relationship yacho. Wainesa nenyaya yamapopcorn. Anyway, regai ini ndichipedzisa hangu ndobva Saka sekuru mama kuti Yohana sekuru munhu aramba danza anegezeri magwavha nemango ndipe realistic lunch. Yeah. What is realistic? Yeah, because I don't know. My examples are really biased. Because there is no way that you're going to drive kuya ontiti baby dress up unotitengera magwavha neme azvitoiti. You understand? Like zvakafanana this guy wachona wandiri kutaura. He told me kuti inini, like the other day he was eating masawu akandiudza kuti like example yapiwa. Akasvika ndakamufushira bhaketi remasawu arusi rude. Ndomufushira bhaketi rake remasawu otakura oenda naro kuUK. But for you to say kuti hanzi zvoni nekuti mari akasakutumira mari akauya asina mari vozokutengera examples ayazvikuita manje. I cannot respond to that.
Yeah, now you see Mkomadewa, this is the pressure yatinopiwa nemadzimai aya. She said kuti I cannot dress up kuti unondipa magwavha. So in the end, you see what this guy will do. You will say kuti I cannot tell my my girlfriend kuti dress up ndoenda handisina mota. You be forced to rent a car. Yokuti asvike wano patime yanenge ari kwanga achidrive kamota achionekwa achipika chimoko chake achidii. And my sister, you have to realize most of us here in the diaspora, the other time, kuti usave in a month 200 pounds dzinongosara kunzi dzasara 200 pounds that dzangogaraba. Very few of us can do that. Okay. Now ndakuda kuenda kuZimbabwe with all the minimums amutaura magwavha amuri kuramba iwayaya. Zviri kundipa kuti ndofana kutoenda after that ndatenga matickets angu after ndasota chichichi ndofana kunge ndine just for spending kana 300 pounds. Dzakataura Mkomadewa dzaza kuti ukasava careful in a day unorova pound in 1,000 ichipera. But he has to work on a budget. You see? But mamuchitika muri kuti mari haina basa. Ndinoda kuti muone kuti in as much as you want to say kuti mari haina basa, that's not what you want. In the end, you still want that man. To be honest. Yeah, of course, Mari, it plays a role, but I can understand best. I school the relationship young Mari. It plays a role, but not like the way you're saying it. Because I took to Mira Mari Muni, Saka it attention in Indoshan. Let us say, Doshan, anogona kunditumira mari iyo but asingana basa nene kana kuti ari kunditumira mari iyoyo kunditenga zvaachazoda kana achinge ava kunoku. There are two ways about it. Yes, ini ndanyatsokuudzai my opinion kuti ende Connie gave you good advice. Matsotsi anogona kunge aripo, but inini my point is also realize kuti since we're even asking about situation here in UK, ndomashandira munoita and stuff like that, I want you to understand kuti vanhu vari ku-UK havangorina mari yekungopa munhu kuti ndiandispende kuti pamwe ndozonoona gwangu ndakuZimbabwe. Mari idzodzo hadzipo. There are very few people vangadzisa bona kuone vangachiti vafana vakangodididididia, but kana ari mufana wakatorongeka ka unoziva kuti unogona kusvika akawana izvozvo zvaari kuda izvozvo without having to send anyone mari regularly. Handitika unogona kungosvika akawana gwangu dzacho dzaari kuda even kuna vari kuda without having to send the money. So isusu we are saying when someone is at least doing that, he is showing kuti une commitment yaanayo, and he's also giving you time achikufonera 4 times a week, as you said. So he is showing kuti unotori nechido neshungu newe. When he comes there, iwewo assessawo semunhu on the ground. Andika the 2 weeks dzamuchagara idzi ndo dzichanyatsokukudefinira kuti iwe uzoita a solid decision yokuti ndomubva forward here nemunhu uyu, kana kuti muchitoriko asati adzoka unogona kunge iwe watova nedecision yokuti uyu munhu uyu hakuna kwatinosvika, let's ngazvipera ipo pano, zvapera kana kuti mokondinya sei. But like I said, have an open mind when he comes. Usamufungira kuti itsotsi. Start with him uchifunga kuti he's an honest person. Give him that hope yokuti kana akane umwe utsotsi hwaanazvo, at some point along the way uchazvisungirira, and you can make those conclusions okuona kuti uyu munhu uyu une zvinhu zvaanga achingotsvaga, and the end of story. So inini that's my advice to you, my sister. But chana singadi kuti uite ndechekuti ungofunga kuti itsotsi, because you might lose a good person. Ndosaka ndakupa example yangu kuti I didn't even have a phone. I had forgotten about my Facebook page. When I opened another page, people were telling my wife kuti tarisa munhu wako wakamuwana munhu uri mudiaspora unoti kwani handina phone. Unayo, but unoziva kuti inotariswa nemukadzi wake.
saka utokutsvagera chimwe chimbudzi chokuti azokutsvagera, but even I never had a phone. Vanhu vaindiziva vese, they knew kuti I didn't have a phone. I spent 10, more than 10 years in America without a phone. So before my yes. I got a question. Yeah. First time I think nemukadzi wenyu pa online anditika. Yes. Time yamakenda kuZimbabwe. Makamutengera chii? Whether makamutengera or not. Chii chamakamuitira? Yes, the funny part of it is when I went there, tanga tatova nema-arrangements okuzonoroorana. Yes, asnabasi. So yeah, kunomuona makaenda makabata chii chekuti I bought you some stuff. That's exactly what everyone does from diaspora. There's no way uchaenda kunoona munhu wako usina kubata something. Izvezvi zvanditakuona in 2 weeks time. Akatenga kugara. Chitori mubhegi already. Azviti kuti uone munhu wako ari kubva somewhere nyange achibva kuSouth Africa achienda kuZimbabwe. Anotongesera mugero rake kana kuti mukomana wake something. That's what we call love. Sai makuti kwanze uzotenga maputi no. Mama kuti example akapata. No. Maputi ndakupai as an example yokuemphasize kuti money is still important. Because ndikangouya ikoko ndikangouya ndichikuti ndakangowana yeticket chete, I don't have anything. Indangoti ndiuye tu ndikuone because I love you so much. Therefore ndangouya mari yandinayo neticket nekudzo ticket ndakatenga nereturn rokudzoka. Bhazi ndichazongokwirawo kombi kuenda kuairport ndakudzokera. Would you accept that? You won't. But at the same time you want to come on the show moti kwanzi money is not important. Money is important. No, hatina kuti it's important, but do not put it per front. That's what we are saying. It's a turn off kuya uchiradza munhu mari, because ukayakaradza mari semagibengo sesu tinokudya ndisingakudi. Do not put money in front. That's not love. Put your love in front. Mari yotera kuma number 3, 4. She's asking for attention more than money. Saka she has to get that attention. Saka umubhebheta kuti chero unopuwa mari ndo iri important. Money, she said, probably she's got a good job. Saka it's not important. She can look after herself, but she wants that love. Zvekutekenyedzwawo. Kuti chikanya vamwe anogona tekenyedza bhobho. Uyu unenge angori wemari. Koni. Clara Mutonga mhenda mbobvu once chii chinonzi rudo, or what is love? Love, it's something you cannot define. It's something that you feel. Kuti uyu munhu anondida. Zvinotongoitika zvega mukomatewa. Unotongonzwa kungoti, zvakufanira kuti maonana online anditika paFacebook. Munhu waunoda unotomboti pamazuva umboenda kuprofile kwako uchingoona picture yake zvake uchingoona zvaanoposta. That's what we call love. Zvinokutuma zvega kuita something that you like. It's just like kumedza mati. You can't say kuti chii chinonzi kumedza mati. How can you define kumedza mati? Inoizwa wega. Unozvachingorota uchingotaura naye so. Unozvachingorota uchingoti, because kana makatombosangana ka, there are those things that you do together. Paunongozvifunga chete. Koni. Ziyawo ndi headmaster ungabvunzira hanzo ungati headmaster ungabvunzira chii chinonzi kumedza mati. But nditaura kuti love ka haisi yekumbofungidzira. Ingazvombotaurwa vanoti ukanzwa uchifungidzira kuti munhu uchide zvinhu zvekuti hautati munhu ungatondida here uyu. Munhu atide here. That means kuti rudo rwacho muri kumanikidzira. The uine munhu wako handiti ka ukabvunzwa kuti ndaitewa usikane kugara uchingoenda kuti noona ndipinga nokuda. Ukaona kuti but handiziva hangu totobvunza iye, it means kuti hapana rudo rwenyu. Unotomira naye kuti rudo ruripo maofa man. That's how you feel that you are in love.
Koni mira. Pana zandafunga mira. Kola uripera. Right. Kola. Yeah. Iwewe, are you starting getting cold feet because the time is drawing closer? Kana kuti what do you call it, anxiety? What's happening with you? You purpose or feel a name time. Are you feeling like cold feet or you are now anxious? Okay, what are you going to offer when it comes? Are you expecting anything, or are you going to do something to this? How are you going to handle the situation? No, I'm not expecting anything actually, because we'll be meeting for the first time, right? What I'm offering right now is what I'll offer as well, and the only thing is inini zvandiri kuona actually zvandiri kuona zviri kuita kuti ndidaute his like love kwandiri. The attention. So yeah, besides the attention and me trying to understand his job description as well, which is so because sometimes I feel like he's just giving them excuses or something. Then sometimes I feel like maybe there's a lot that is hiding, because then loopholes akawandisa. So for me, if he comes, for me sleeping with him it's not an issue. I'm an adult. It's not like I'm a virgin or something. But for me, like kurara nemunhu wandinonyatsoziva kuti ari kundiitisa, inini it's actually going to bruise me. So that's something that I want to avoid. Chat. Okay. Saka pakuitiswa pandepo kuti you feel as if this guy is married, or kana uchiti kuitiswa, what is your sixth sense telling you? Like maybe it's just a flirt. Kana ngoti I don't even know some right words up. Marriage that I've ruled out. Okay. Which is married, because even if I decide to call Abanabeguti he does pick up, then he tells you in a second, Kutishuni, he's got a patient who is whatsoever Tony, you know. Yeah. Saga, your boss, Saga, the only triggering thing is the attention thing. As soon as his hold to you. I'm not so sure about him anymore. I'm not so sure about him anymore. And I want to avoid a scenario like the other guys zvangachitaura kuti unofunga kuti munhu anongofambira mare. Mind you, it's not like the trip is meant for me. Actually, agara inini ndazongokwanawo zvangu. But it's not like he's actually buying tickets yekuti he's coming to see me precisely. So inini, I just want to avoid that scenario yekuti I'm gonna see him, right? And maybe atori nepfungwa dzekuti inini I've been sending you money, saka already you know kuti inini I love you so much. So Toto just say we sleep together, and the next thing is starts showing me kuti whatever I was doubting, I was right. But Kola, can I help you with something here? Do you know Guti, like because of these long distance relationships, Nema online dating and everything, Panomunari is so charming, so enthusiastic and everything when you speak with them. But Mazo Sangana face to face magarab, they become dry. And Pandusha kind of chemistry, because at the end of the day, there should be a spark. Matters on a face to face soga. Photosha chemistry, but you know what?
unozati shamwari sikanotombofilana isoronzwa. How do you think those things might happen kuti musi uchamuona nditeka? It's either maybe ndiye achati unozoti chi? No, I was wrong. Kwandi uchiti unozoti chi? I was so wrong. Kwani mese mchamati unozoti chi? It's not working. Yeah, if we don't vibe, then yes, it's not working. But I was told like a vibe. If there's no vibe between us, then definitely we are not gonna work. Okay, chimbopodza wakadaro. Masibanda muri sei? Maskerere. Mushe muri sei? Ndokumboya kuzoita noise ndanzwa kona achiti hanzi hadi mari. Welcome, Rose. Please help us here. Iwe kona hudi mari babo. Aiwa, but musaise pamberi, that's all. Ukayati nditi mari marika, indine yangu. Handisi kuda mari yako. I want your love. Ziva munhu wako. Ai baba koni love yacho nayo ndosakwa kuti manyawiwa. Mira ndimbobvunza kola. Ari kumbotumirwa mari exactly. Zvambotaurwa. Mubvunze yaripo? Uri kutumirwa mari pamwedzi here? Uri kumbotumirwa mari? Handitumirwa hangu pamwedzi. Handitumirwi mari pamwedzi. It's my irregularly. It's not regular. It's panoni pap. Can you tell? Uyu anozvishandira uyu munhu ane tunhu twake anozvizvendera handisi kuvhunza zvetunhu ndiri kuda kuziva kuti ari kutumirwa mari. Unfortunately, I cannot disclose that. I know why I was, but I cannot disclose the amount. In the hundreds or in the thousands? In hundreds. In hundreds. Over a couple. Mati vane nguva yakadi vachidanana? Mubvunzei? Mani, how long muchidanana, my dear? 7 months. Sorry? 7 months? Yeah. Okay. So the reason why ndabvunza kuti imbori mari yaari kukutumira is because ndinonzwisa hangu vanhu vari kuno, handiti varume vari kuno. So ukabvunza dewa uyu kuti vakadanana nebhebhi ravo ravari kutaimira havo pamwe varida kungoita zvavari kuita, how much is he willing to invest financially kuti vazowana zvavarida kuwana? Because I think point yakone yekuti marika it should not be a factor. To you, I guess already it's not a factor kana uri kunzi une tunhu twako. But for most women vari kuZimbabwe and for most men, many they kazhinji even when you are talking they don't even listen. Pamwe ari kutoziva kuti une tunhu twako maybe, but anenge aingofila kuti ndikangomutumira kamari so ndoramba ndakabatirira. So yeah, if you are having the way you are talking, it seems like you have seriously, I mean, I've been listening for the past maybe 15-20 minutes, and you really sound like someone anima misgivings. And sometimes if you feel you can tell because kuti muzodanana 7 months pane pazvakambotanga muchidi akambotanga achimbonyanya kupa attention yakawanda stereki. Yeah, I ndiba. Like the first weeks I ndiba until he told me kuti is now taking a second job since ari kuda kuuya kunoko and ani ma goals ake arikuda kuita sei arikuda kuedza kumita, so anenge ane pressure yakawandisa, but pressure I understand, asi kwete zvokuti unobva watondi isa like sideline. You're not prioritizing me anymore, like
Work comes first and ukuziziva, but prioritize me as well because ndiri muweki mune chitoro kutoshandwawo in the process. You know what, Dewa? The reason why ndiri kuti the way she's talking, ndakambokuudza nyaya yangu iye. Ndizvo zvinosanga ndatombonyora hangu mucomment section ndichiseka kuti vanhu vekuno kuti akuvaziva. Madam vanenge variko vari kulive ino. Saka ukafona anytime Dewa vanopika. Ini ndiri kuno zvangu kuOxford ndakagara iwe ndiri kushanda mulive ino. Dewa vari vega kumba. Anytime I call his bathing, he can pick up the phone. Anytime. But with time manje madam vakambouya unomboita kakudi kakumbo sideline ndiri kubasa. And kunoko it can be true and it can be a lie. Dewa vanga vakuti ndinombosvika kuZimbabwe ndine project yangu. I can imagine he took many shifts and many things he was doing anditi kuti aende kumba akabata mari. So dayanga ine baby, it could have been true sure kuti he was working many shifts. It could be a real thing. But it could also have been a lie. Ari kuona kuti madam vakungoswera vari kungoti ndafunga zvedhomke saka ndenge ndiri pamba chichi. But iye ari kuramba akabatirira kwauri because ari kuziva kuti ane trip yake yekuZimbabwe ari ega. Saka anenge ari kumboramba achitaimira achikanda kamari kuita kuti iwo urambe uripo. The other thing is, you know, it's a real thing that people do here in the UK. They like to danana neku importa vakadzi from Zimbabwe because zvinonzi isusu kuno kuti tinonetsa. Ende for sure munonetsa. Ava kuZimbabwe very loyal and humble. Imini muri mazimba musanduka. Hamusi kuvaziva. Paanozouya kuno ikoko anenge achiri loyal. Akazochinja akauya zviri nani. Saka hana mukana. Izvezvi handiti kola ari kuHarare kumata ane tunhu twake. Muri kuti paari kufamba pese haasi kunyengwa here. Haasi kuona vamwe varume. I'm not saying she's cheating. Uyu akadzikama uyu. Yakuda munhu wake uyu akadzikama. Kola ndo akadzikama ke. Wanzi wabva aseka. Kudzikama ningu akadzikama asi kunyengwa urege kamunhu wemukadzi. Saka inbox Kola akadzikama kani Dr. Rose Kola akadzikama. Saka iwo unomuimpota ka anenge atopedza nayo Zimbabwe apedza nayo anakirwa apedza zvake. Womuimpota kuuya kuno kuzotauna koni zvauna guarantee yekuti munhu yachata zvaunoda. I've seen people who have marriages yatobreaka down munhu asati auya. Because azotanga kurealize kuti jo zvarinenge ritori jumba musanduku rimwe ritori wesi kufura vari kuno. Munhu iyeyo ndikamurega achiuya kuno kanotouya akatondidestroy akandicheka musoro chaipo. Beta ndimusiya ari ikoko. Ratova basa handinoona. So anyway, izvi phenomenon I think inotoda show yayo yegawo zvayo. Ndikataura zveuyu mwana. My dear, if you have misgivings and if this guy is coming, handiti iwo chirega kubva wamutambira nechiuno. Handiti you understand what I'm saying? Chirega kumutambira nechiuno because the last thing you want to feel is to feel used. Used inozobva pakuti unenge wajiwa. Used inobva pakuti ndadyiwa naDewa, but Dewa vandivhara vaine mukadzi kuUK. Ndo used painobva ipapo. Saka you try by all means kuti paanouya ka pa 2 weeks dzache idzodzo chimbo usati watombodiya imbonyatsoona kuti munhu kwaye here first. And if you are not feeling it and if you feel kuti zvinhu zvikaizvi hazvina kumira mushe, my dear, regedza. But Dr. Love, Dr. Rose. Angarega kutambisa muchiuno sei kona ataura wani kuti munhu wese panobva kudiaspora anobva akatenga twakatenga handiti ka? Saka muchinda achaenda kuensama mazotengawo mapenzi kana kuenda kuprimary kotenga mapenzi akanenge ari 555 akanaka ako mazuva anayo nemabra akabvunzawo masaizi handiti ka? Saka muchuna akatazotambisa kunchada kuti pfeka kandondira kaufita sei hamani lesboness wakomana ayo homa musadaro wakomana. But the problem is the type of woman. Now, iwo Dewa nditi ukachinyenga inini. Ungadi impress ne ensamas newe Dewa.
ndo patatu kuno munonetsa ndimazviona kamanje handi muri kuzviona manje behavior Aiwa. nyaya muri kuiona It's not kuti even ndiri kuZimbabwe kwacho kungoti hazvo titori vanhu vakatosiyana. Even ndiri kuZimbabwe kwacho kwai ndaitova wese. Chii chawaida kundimupurisa nacho chokuti ndinenge ndichida kutoziva iwewe. I want to know you and understand you. But is the thought Because that chii counts? chawaizondiitira chinopfuura zvandanga ndiri kuzviitira ndega. Aiwa, but okay, and Dr. Rose, is the thought that counts? Anditika? Yes. Mirai, uyata attention under attention anditika. Akati yes mari ukandipa ndirambe mari ndinako. Ona mnaskadi mari. Even though, but what I want is the attention. Anditika? In Dr. Rose, I know you can have everything. Anditika? But is that thought yekuti ndiyata ben summers. Anditi? Ndabata ke purple, ndobata ke pink, ndobata red, ndombo stretcher. Ndichida yesono rokuti ndichida kuti anokwana here anditika? I know you can buy them. Anditi? But the thought that counts. Aiwa, izvozvo zvekuti thought that counts zvitori zviri. I agree with you. But ndiri kuti kana asvika ine tunhu twake even akatenga zvinodhura kana maperfume epenhaligonzi kana macreed machii anditika? Penhaligonzi ndepi nyamati handiziye. Ndepi penhaligonzi? Dewa. Hausi kuziva penhaligonzi? Ndepi manje? Ndichakutumira site yavo. Shamwari. Iyo manje. Aiwa, iyo ukangopfuura apa. Ana pombi yadonha vanotoziva kuti papfuura murume. Kudarika creed. Kudarika creed. Yeah. It's sort of it's like it's a British vintage kind of brand. Yakaramba neDaniel. naDaniel ndivane zura. Ndimira ndichakutumira kuinbox even their Instagram ningi ukaiona. Ndakabva kutengerwa pavhale apa ndakatengerwa library yavo to try out and pick what I want. Hey. I don't know this one. Yeah, I think it's about branding and it's sort of a vintage kind of thing. I see mazuva ano vane my new sense, yes, but yeah. Penhaligonzi. Ndokuisira comment section mamanje. Oud. Is it an oud? Huh? Oud. Kuti ichi? Oud here. Oud ndoipi futi? Mavarwa takuma perfume manje kana madari apa. Okay. Tibe penhaligonzi enyu tinzwi. Tozokupa iso skanda kudzai. All right. Bo. So what I'm saying for this for this lady is if she's not feeling him, and a woman de waunozwa kuti pane paunonyatsofila kuti de wavari kundinyepera. Unogona kutadza kunyatsoisa chigunwe chako kuti chavari kunyepa kuti vari kuhura here kana kuti imari here kana kuti iproblem yechii exactly. Because also this guy could be, for sure, my sister, I don't want to lie to you, he could be working extra hard. Because arda kuuya achikuimpress sezvo wanzi uri musikana ane tunhu twake. So anenge achitovhundukawo ipapapa kuti even ari kubva kudiaspora anenge achitovhunduka kuti ndikasvika ka ndiwo wacho ndiripo. Uripo. Ona ndikuti pamwe iye wacho mufesi uyu ari kutovhunduka kuti ndikasvika ka ndichakwanisa here caliber yemukadzi uyu ndikazomuimpota even kuuya naye kuno ndinozonyatsozvigona here. So maybe he's really working 2 shifts and double kuti zvifambe. But iwowo dewa, the other issue nyaya yeattention iyi yataurwa. Dewa unozviziva here kana ine bhebhi rako pa 7 months apachiri hoti apa pasati panyanya kutonhora. Pakuti uchibuda mugregs mweya kunotenga hako kana meat pie chai, you can just pick up the call uri kufamba kuenda to your next job or kunokwira train or kunodrive mota kungoti yes baby uri boy ndikutorova ndoka lunch kandi kutorova ikaka kana ndangoti yes zvangu ndiri busy zvisingaiti. Ndo attention iri kutaurwa nemusikana. Haisi attention yekuti at least I know you are busy but I can tell you are thinking about me throughout your day. Pane zvokubva wazoti nyazve zvokubva waita kuratidza kuti something somehow she's feeling it.
she's feeling it. I mean, ndiani mwajoin apa ambutaura. Dr. Love. She's feeling it. Dr. Love. Yeah, Dr. Love, chimbotiudzaiwo. Attention iri kutaurwa. You know a woman can feel good. George is ignoring me. I know he's in the US, but I know he's busy, but George is not paying attention to me. You can feel it. Even iwo murume dewa unonyatsozvifila kuti baby rangu mazano riri absent minded man. For green, Realte extra te 375. Chi. Perani gone. Zvendisaka ndikuti dewa. Ndakatobheukawo nenewo pandakatumirwa kunzi Cent Library. Baby, pick your scent. Ndaizvizira kupi. Ndakataurawo nehana. Pelani gone. The strategy of Lord George Edu perfume spray 750 ml 218. Yes. Thank you for saying that, Rose, because panapa tachinzvanzi ndozvatiri kutaura izvozvo mukomatewa. That's what we call love. Uchiona musikana achipiwa izvo zvakatiridzwa Rosika. She was over the moon last. Just that thing in movement iyoyo. Ndozvatiri kutaura, ndozvatinoda. Do you know something? Dewa, you know what you do. You go on their website and you answer to my questions, and then they sort of give you 3 or 4. Yavanoti, pick 2 samples here. Then you pick 2 samples, you pay for shipping, they come to you. Then iwewe kana urikuda serious about their brand. Kuna anonzi ma Cent Library. Saka mune muine tuma samples indakatunirwa kane 10. So you try those 10 plus those 2 emahara. Then you pick the one that you like. Then you buy the big bottle. Unozati mwirita mari? Oh, wanai kupenga oh. Ndinowakaemba kubocha kana ndotenga cent 5,000. Shina amena hake mukwasha wako ndiye andichapika iyoyo. Ndinovaombedzo dzedzo. Ochiona manje kuti dewa 17,000. Ndopatiri kutaura ipapapo. Ona rosariyo yaanofarira iwe ukanonyenga ipapo uzati hazvikwani. Tisiyai vanhu ndozvakuti regai kunyenga vanhu vamusingagoni kuafodha. Please. Ndopanotanga nyanga ipapapo. Enda kwatsonzo komotora vasikana vakadzi kwatsonzo. You know what, Con? In Rudofungo, this guy is feeling a little bit inadequate. Maybe he's even scared. Good my way. Ndakwenda kunoona bebiri yari and arisi bebiri 2 cents manje. Saka ndichaita zvokudii kuti pandichasvikomuona, how am I going to impress her? Ukatoona munhu achitongoita ma cold feet like that ka igwara. Because going to Zimbabwe it's not like after the trip yekunoona iye ega. He's got family. Saka wauji it's like a bonus, it's like an icing on the cake. I'm going kumba kunoona family yangu, and also to see this girl I'm hoping to, to build something with her. Saka Dr. Love, Doctor. Hello. Hi, George. Hey, how's it going? Ndavananzwa moyo kufara. Neniwo. But ndanga ndakanyarara hangu ndichida kunzwa because it's important to hear the ladies' point of view. As a gentleman and as a man that has been in relationships, long distance relationships, amazingly, the last however many years, I've actually felt better with a long distance relationship rather than a local relationship. And the reason being that, in the past space, without the commitments of getting into situations like sexual confusing states. And the last few years, as it were, I was actually busy with school and work. Saka I knew I had to have someone that would not crowd my
space here in Dirikuno. And that person would actually be somebody that I can give the time that we both agree on would be enough. And also time differences were actually a factor. So pankapanima limitations that were already built in. So my experience has been positive and negative, and anywhere in between. And as a matter of Nkirkini experience, what I've actually come to understand is this: long distance relationships is a matter of choice and a matter of Nkirkini personality, or the person that you're going to be connecting with. My characters, you literally have to have a connection that is mental, that is emotional, and that has a physical nature to it. Vamwe vedu tinonyeperana ipo panapa tichigostana tichiita catfishing, using my images of yourself or somebody else, and that's the biggest problem that I actually found. But luckily, with the people that I was involved in, they were people I knew from before, you know, and I've met at some point, and I could tell Kuti the emotional connection was okay to start a relationship at that point. But as I finished my school about 2 years ago, I became very much aware Kuti I need somebody local, because long distance relationships innovate two things. It takes much of your time away from you with that physical touch, with that emotional connection that is yaunoona. It's like out of sight, out of mind. And it takes extra effort to uita say unyatso ku nzwisisa munhu wako from that long distance. Kana mukakonana, if you're speaking, kana communication is interrupted or is misunderstood, you don't have that luxury. You could explain physically. And that usually creates an added what you call burden kune both people, because you cannot see each other, you cannot see each other's intent, because when you are together physically, you can see somebody's reaction, somebody's physical, emotional well-being, and you can touch them and talk to them that way. As on video, I saw sometimes you like that, you need that physical touch. So if I were to say long distance relationships, if I were to give them a grade for myself, I would say long distance relationships will be +5 chayo. It's half and half, and it only depends on the people that you are going to be connecting with and for how long you are going to be separated. The sooner you can get together, all things permitting, the better. Because the longer you stay long distance, +1, 2, 3, 4, 5 years long distance, the lesser the chances of your relationship becoming more successful. But if it survives 2, 3, 4 years, let me tell you, there is going to be one of those 4 years where something has happened and you are suspect, either one way or the other. And it needs to be sorted out or spoken out, Those are the moments where you actually want to make that choice, Kuti. Is it worth it? Being away from your person for that long, not knowing who, what, and where they are at all times. But you can trust their word. And and I can honestly tell you this, it's rare and far in between that you can actually trust a person to say what, who, and where they are. Because there is many things and however many ways you can spoofer your
your location. I can be in New York right now, spoof my phone, and then I send a message in the Chiti, I am in Minnesota. And then I will send you my direct pin, ne Minnesota address, ne chi ndokutaurira kuti I am currently in Minnesota while I'm in New York. Kune munhu wako. And yet wo utore kuroko. Ukati I'm at home. I can give you, I can pin my location right now. You can spoof it while you are 20 miles away from home. Uri kune imwe location yako. Nechimwe chibaby futhi kana kuti chimkomana, and yet you connect with your partner and say ndiko kwauri. Technology has actually disadvantages for long distances at this point. So I was hearing her hesitation, and this is the one thing that I don't think she needs to put too much effort into. If she feels like she has second thoughts about this guy because he's not giving her the attention she needs, I think it is best that she knows kuti she's being told something else. It's her sixth sense, that subconsciousness. There's something going on, and you need to be truthful about it to him and confront him about it in a calm way, not in an accusatory manner. When you're accusing somebody, you just ask, it's been so long since we have been connecting the same way we used to, like 4 months ago. And all that. Is there a good time where I can actually talk to you for more than an hour without you being distracted? When will that be? And I would like to share some thoughts and my feelings about things that have been going on. And then Okamunzo actually to know I will have time for you this weekend at this time and this time. Okay, fair and fine. Don't worry. Nyango akakublutika between then until that day. Hopefully, if he calls you and has that time for you, because what happens is, if you don't do that, you are not chasing him away. Because at the end of the day, it is your life, it is your heart, and it is you, your emotional well-being, that is more important. Better love yourself more than you love somebody else. That way you know how to be loved. How can somebody love you? How can anybody love you the way you want to be loved unless you actually tell them? Kana zvichikushungurudza kuti handidi zvemablue ticks kaizvi. Handisi kudazvo kuti ndinokusendera message today wozoipindura mangwana. Have the power to say those words, to say those your thoughts and your feelings without inhibition. Kana wozotya kudaro kutaura uchidaro ka, that's not a relationship for you, because you need to be fully and openly and honestly, freely able to talk to your partner. And kana wozo hesitate ka, it just means that you have been downgraded, or you feel you have been downgraded, and you also are actually indicating and subconsciously and unconsciously that you have been downgraded from a priority number 1 to maybe 2, 3, or 4. Basa is important, yes. Pane nguva dzinorarwa nevanhu, pane nguva dzokutamba, pane nguva dzokuenda kubasa. But if your guy friend is saying that he's busy because he has this trip and he wants to make money, and if it is something that started, let's say 3 months ago, 4 months into your relationship, and he has explained to you, kuti, these are the reasons why I want to gather money, and gathering that money is important to me to do A, B, C, and D. Munhu wako anofanira achikutaurira zvose izvozvo zviri papfungwa dzake, and that way you understand kuti
ndiko kwaari. That's what he's doing. That's what an honest person will do. Nyaya idzodzo dzinozochinja with time as it comes closer kuti akuvhakachire. And he will also want to be able to give you the certain and also the confidence kuti he is there for you and not for anything else. Mari yaari kutumira yaari kugather apka, it's secondary, honestly, when it does come to your relationship with him. He can prioritize mari dzake nekutsvaga mari kwake ikoko on his own. But yours and his relationship should be the one and the main thing that he sees as a priority for you. And if he cannot see that, I don't think it's going to last any longer than paanouya okuona ozoita hit and run. Panozodzokera ukau finish panenge pasisina nyaya. Because I don't think it will be that strong at that point. It's just evident. I would also want to tell you a secret. Varumeka, well, at least myself, I can speak personally. If I truly care for you, I will make a point kutinda kubata, even if it's a small high emoji. Good morning. Aitombotore nguva, not even 10 seconds. If anything, I can preset it for myself kuti. At this time, ndamuka, I just hit my icon, Doti, good morning emoji with the sunshine. Doti, I'm thinking of you. Have a great day. It won't take me 10 seconds. In the afternoon, ndichienda kunotora lunch yangu. If I'm not too busy, I'll give you a message inenge ichitaura nezvandaita that day. But if I'm too busy, it's gonna be, I love you, I miss you, and you're on my mind. Chet. At night. No. At night, you actually if that's a night where you are not connecting and communicating, you just say, babes, the whole day I've been thinking of you. I hope you are doing well. You're gonna have a good night. But dream of me. I'm gonna be thinking of you all night. Japira izozo. Manjeka, that to somebody that you truly care and love for, in love with, would understand, even if it's not a call for that day, even if it's not a call for 2 days. I know Zivakuti, somebody thinks of her. And somebody, I know it's a confident, yakutoti, nyangwe zvadi, munhu wangu, arikundiziva, anondida. Kuzomublutika, wozomuti, ravamangwana, wozomupinturaka. That only it develops a sense of questioning. It's quite a mistrust. Isinga explain care. And when you cannot explain it, you definitely are festering something that's going to build a wall, more relationship yako. So it's not the big, heavy things, hitters, you spend $300 chichi. It's the simplest of things. Just a small note, a small emoji if you are too busy. But you at least are showing kuti, I care for you, I love you, and I am thinking of you. And most women will appreciate that more than a rose, 5 roses or 10, 12 roses at the end of the month. The whole other few times. It will help her. It will help her kusunungukaka ombozhikanganwa. But you come back, that hurt, uya kana achiona kuti iwo hausi kumupindura kana kuti kumuita seka. It hurts them emotionally to the point yekuti ari kumbozviiterei. What is it doing? Anani wakutotanga kufungirwa zvakawanda. Apo iwo uri busy bishi kuite kushanda. So whether or not it will help murume uyu kana kuti varuma long distance relationships,
the best thing to do is as simple as that. It's not nagging, it's not festering, it's not anything. It's just a simple recognition, kuti, babes, I'm thinking of you. Have a good day. I'm praying that you will have a safe time and you're gonna be healthy. Chet. That's when you put extra effort, because that's when they are going to have those other bigger thoughts. Babes, I wish I was right there to hug you and give you a kiss and make sure you know that I'm here for you. Chet. You would have fulfilled the biggest task kwanisa kuita in person. Uripone munhu wako uchimbata. That covers that gap in a long distance relationship. My video calls please have them as often as you can, and have them mumba mako. Uchifamba mumba mako uchimtaridza ukuthi apa ndipo pandinoisa sugar, apa ndipo pane TV yangu, uko wardrobe yangu tarira kuti yakazara nezvima t-shirt zvisina nebasa. Uri kumuita sei? Hausi kumutaura kuti directly kumutaura kuti wona, nokuti mukadzika une video ipapo ari kutotarisa kwete iwe, ari kutarisa kuti uko kune chiyuko iyo ikapu makapu mangane ayo. Why is it that pakadai ozokuvunza kuti I have not seen that in chiragi chawakachitenga rini. You see, that's how observant women are. And be open if you are truly a person that anechi arikuda munhu wake asiri kuenda zvema wande zviya, to actually open up and video call and do all the walking up and down chi and having to acclimate your person to all that. That gives them chi at least another layer of trust with you and trusting you. Kunewa kadzika ini sezvo ndiri murume, what I've observed through my other relationships, ones that have worked well and some that have not worked, it is when you start not wanting. The long distance relationships are hard, and I understand. I'm competing with somebody that's physically there. You get it? And somebody that will charm you to the point you're what I would suggest that are in a long distance relationship and they have found a person are suitable for them, if they think that's the case and they want to move on, don't take your time to tell your partner on the other side of the phone. And it's not gonna hurt that partner as much as kuzonzwa kuti anga achitoti kana wafunga zvokufimbwaka waona kuti zvenhingirikini zve-long distance izvi zvaremaka, just be open. Just be open and just tell your story kuti aiwa izvi zvandiremera izvi, ini ndakuda kuitei, ndakuda kupinda ndakadai, handichazvigoni izvi. You see, being open and honest hazviurayise, hazviuraye, zvinotobatsira ani ari kusaidi uko kuti azive kuti apa pakapa time yangu yaita sei, yakwana. That communication is essential. Musatye kutaura kuti inini ndabvuma hangu kuti ndipimbwe uko kana kuti I'm now interested elsewhere. And vakadzi munoziva the way you do it. And the simplest and the open, honest way to do it is just to tell him, not to blue tick and ignore. Just tell him, Aiwa, George, I think this long distance thing, I cannot deal with it. I need someone closer to me. And I would like to do many things that I cannot do with a partner because you are far away. I would rather we go our way or see other people. Zvapera uyakazouya chichema munhu anorwadziwa first few times, but at least you have given them an honest and open communication kuti ndizvo zviripo.
zvekuzostringa somebody along ndiyo zvinozorwadzisa vanhu izvozvi, both varume nevakadzi. So the honest thing to do is just split and tell the truth. Asi, I know kuti ndiri kutaura in an ideal and utopian way. And I know kuti a lot of us will be scared to actually reveal that, and also even string that guy, just in case kuti uyaka wandinaye physically kokunoka zvakasorambaka uya asingazive ndiri bo. But you know what? Tinozvizivawo isu sevarume, because we see the changes that happen in a woman's reaction and interaction and tonation kana motaura nesu kuti apa pakapa hazvichiziri zvoga izvi. There are too many things, there are too many cooks in the pot. So the best way to do it is either chingotaura straight kana kuti wongomuti iweka handichadi wanyarara zvapera. Kuzomubloka anenge ava insistent, and don't do that. Antika to mukandipira Dr. Love Masters ka ndingafara stereke. Taurai Dr. Love. Thank you so much. So ayo taurai Dr. Love endera mberi, sorry, endera mberi. Oh no, to end everything, just to tie it all together, we are all adults, and we know that we have, at some point, it's not the first time. I wouldn't be the only one and the first person to be heartbroken. Neither are you. And at some point, we will heal. We will all heal. What I would want, especially from a long distance, don't lose heart. Kanawa break if your heart is broken, or if you have gone through a very difficult time with your partner. There is always one thing I know. Time is an equalizer. And to those vangawasingaone your worth and your salt, one day they will look back and they'll no, I lost something that was special. And the best way to do that, Hansi, revenge is best served cold, auntie. No, I say revenge is best served with your success. Don't look back, smile, your head high, walk with so much confidence that in the future, if not your next steps, are better off without them. And you'll have dodged a bullet. So, musachikire henyu sisi kuti pacha uyaka. I heard you say kuti mucha kusangana naye pabonde will be no problem because you are not a virgin. But I want to caution you. Don't just kusangana naye nokuti you have not been a virgin, obviously. No. Sangana naye henyu, but sangana ine munhu wamunenge muchifarira wamunoziva imimi kuti you have a future with. You don't have any obligation whatsoever. Nyangwe akakupai mari yakadii. No obligation whatsoever. Hauna kuikumbira, akangokupai wewe nemoyo wake. Hamuna kunyorerana contract kuti nekuti wakadai saka ndinetarisiro rekudai. No. Hallelujah. Do yourself justice. Auya ikoko, you are feeling ningirikini that munu yaasi bo. Give him a chance. But usarara naye that day. Give him a chance to show his worthiness. 2-3 days, ante ariko for a couple of weeks, if not more. And then womtaridza kuti iwe uri mukadzi uri musikana akazvibata. Wait for a couple of days. Get to understand him, get to know him. Womubvunza face to face kuti zvanga zviri zveizvozvo zvanga uchindipira less attention. If he's uncomfortable, if he cannot give you a straight answer or answer that's adequately good for you, stand up and walk away.
because you don't owe him anything. That is a fact. 7 months is not a marriage, and is not a prison sentence. Manzwa. So I would say, I would honestly, hopefully, you take this to heart. Just because you're not a virgin doesn't mean it does not mean kuti you have to sleep with a guy. Nokutati arukukuda. Give him a test and show him kuti you unova kunevan, and keep your dignity if at all possible. Amozonakirwa henyu kana iye maona kuti ichi ya papa ari serious, or whatever your feelings would have been, papa atukurambidzei, but don't have that mentality to say I will sleep with him anyway just because I'm not a virgin. I will say that you are born again in Ngirkini virgin. At that point, you are serious about the relationship, and then go from there. Thanks, Dr. Love. Kola, what do you want to say to Dr. Love? Aripo Kola, Muda Muda Dr. Love. Kola, watch Aripo. Okay, I just want to thank him. I think I've heard him dance with sister, and thank you so much for the good advice. And dance with sister. So good advice. No, you guys, you're pushing me with you will say virgin. Saka, Tony. But yeah, he's saying just because I'm not a virgin doesn't necessarily mean I should be sleeping around, right? Because I was virgin. Ngoma dewa advice yedu de makumbo chete. Kana iye makumbo chete. Aiwa usangope munhu wese wese cha. Koni rinda gori ya futsaki. Munoziya kuti Dr. Love. Ndakonda noramba murume ndikuya kwamuri. Don't love yatinodai. Ndiyeta tichichemera from the beginning yatiri kuti don't love yatiri kuda discover na Dr. Love. He is a gentleman. Not Jana Zamamstella Zutwanze, don't pamari with the Domakumbo. No, we don't want that dirty love. I think we there. Dr. Love, pese patinozvitaura izvi handiti kuti no, should, you know, pane tumwe tunenge tuchiita kunge tunhu tusina basa, ndo tune basa. Unobva wachiti haiwa ndozvisina basa rese izvozvo. Ana Maria Kawema. Ana Maria Kawema mukoma dewana mukoma gwangu makumbo chete. Makumbo chete. Ndozvavanongofunga chete ngoti mukadzi ngango munobata vakadzi janki. Ndo janki yatoti hatisi kuita iyoye. Chinyengaiwo zvamunogona. Hayi old fashioned love yenyu. Ai ndakaitadza ini. Unozati chimwe chikoni futi chiri chinoitika kuti ndakaona hangu, I don't know about the US, chandakaona kunoku kuti vakadzi vachowo vanongoda kungoti ndaona dewa chine rasta chimujairi ndoda kumbochitesta vakawandawo kuno, saka vanotosanganawo ipapapo pekutongoti 2 weeks gwangu vosiyana, munhu ototi kwake uyu kwake. Saka they also vakadzi vamwe vacho vari kuno vandakaonawo vashoma vacho vamwe vacho variko vari notozviita. So for every domas there is a market. Saka kutori nedomasi riri kungoita izvozvo. Saka vana dewa havambovashayi kana vatongofunga zvegwangu havamboshayi, mufoni mavo vakangoscrolla 2-3 vanozoti ushu ndikangomufonera izvezvi zvinasi anotondipa. And then kune vavanotozivawo kuti uyu nyange ukakwira mudenga, nyange ukamutumira chii uyu akupewo. Vanotovaziva vanhu vavo. Ini namukoma gwangu tutore bhova vanhu zvekuti zvekudaro. No. Amudi. Zvakana mukoma gwangu handibati mari yemukadzi, handiti chakati. Who wants that man kuti ndinyatsoti zvese ndazvipira? Hapana.
munonetsa muri too rigid muri haiwa kare it is hard for me to listen to somebody talking for more than 10 years. But yet, Dr. Love, ndanyasonzwa unakirwa ndatota ndanganditicherera. Wait a second. Wait a second. That's what we want from a Whoa. Wait a second. Ndati ndateerera kandichitota. Aiwa, watota? Ndanyatwa. Dr. Love. George. Unotota. No. George, chitiza pano koyo. You guys are thinking. Dr. Love, you are banned from DPC. No more you food again. That's all I'm saying, Kuti. This is the type of men. And you guys, you must know, Kuti. Vakadzi, and this is a thing that like uri murume. Tinema categories. And this is ziva background ye munhu. Ndokuti muklike. Handiti. Manje mimi une problem yekuda kufusiridza. Papa ndakambotaura papa chitinya game. Inonzi ye profiling. Handiti. No kuti koni nedumbu azvidyanani zvachose. Handiti. Iwo uda kuenda zidumbu rako gijigije uda kuti can I talk to you? Talk to me about what? Know the person. Handiti. Indakakurira private schools. Wakuya zvako uri weko kwatsonzo kuzasi kwaitidza mombo. Aundigoni. Honestly, I'm saying kuti imini mungafunga kuti it's sure, but that's the truth. What is the truth? Kana ngatiti kana kunzi grade 5 high. Tingawirirana because wakakurira mutown. Waimbopinda ukamwana bhabhasi uchipinda mutown nachikenini taidhumana ikoko. Noti munhu wekumusha wakakurira chifudzani mombe. Aiwaka. What do we have in common? And it's sure, but that's the truth. No. Koni, mira ndikuudze chinhu. Urikuona ini ndakarabana. Anya comment section asinenge kundituka lashi. Ayo, akatambokutuka kana. Akana no. Koni, urikuona ndakarabana nawo. Urikuona zvandakaita. Inini manje. Ukanzwa anonzi village boy. Urikunzwa? Skos ndiye unoyo. True, akuna true village boy akadarika ine faka kanyepero zvako. But village boy unoyo manje intelligence na village boy unoyo manje wekona. Right. Mira, ndikubatsire. Kaska kutaura sandakangana. Vaya vakabarwa mutown. Vaya vakaenda kumagroup eschools. Ini ndaiswa nditera muswe mombe ndichidai soka ndichizviburikichira munda mamwinta sinchinorusa kurasoka. Ai nimusanyimbiro zvako. Ai ini pachangu nozvimirira pachangu ndinotsvaira kwese. Ini ndakaudzwa nekumusha kwedu kudzinzira kwachimonyorese. I'm talking of the Chimonyo, the whole clan. Anditika? Andifunga kuti pane akapinda nekufamba nekunakirwa ndotaura Chimonyo from madziteteguru nemadziteteguru asvika ari kufema nhasi. Ndindakasomudza mureza kudai. Dewa. Bandiri village boy. Chimira ipapo. Imimi you are not a village boy. Why? Makamboona magetsi before maenda ku village. Saka you cannot be a village. Indi kutaura munhu akazvarwako akadzopedza ariko ikokoko. Ndowatutaura. Imimi you are not a village boy. Makamboona marobots mutown. Ndobva mazoenda kumusha. But that robot knew aina kubva. Ini ndakakuroko mutown but kumusha taienda. Koni. Uri kuona comment section manje. Yabhira. Vanhu vapinda mufeeling station. Koni, inzwa comment. Hanzi, Dr. Love zvavari kutaura izvi. This is just hypocrisy or a matter of less wisdom. Dr. Love was out there listening to everyone and watching comments. With all due respect, he was just protecting his reputation. But as a man, I doubt he will appreciate being treated like this.
2 weeks before going to meet your alleged lover. Dewa, you do have people with warped minds indeed. I bet it's a man that wrote that comment. General Kanyemba. Waona So manje. inini I want to That's what I respond. said. Can I respond to that deal? Kuti, you see, when we are here and we are expressing what we if you follow us and ukaona vana charo chake vana anovesa teti chitotamba tese comment section uku nana Benford, all these people, hey, so and at pana anopinza munhu muningikini mu filling station tinenge tichito what we want is a balanced view. Dr. Love vataurawo zvavanofunga nezvavanoita. And if you have been listening to what he says, he's very consistent about being a drop dead romantic. That's how he talks and that's how he says it all the time. To treat a woman with respect. That's why he called Dr. Love. Thank you for that is why we then called him Dr. Love. Yes. Zvatowanzira kuti dewa vanoita zvegwangu tine tichitofara zvedu pano. But honestly, yeah, I don't think it's kuti hanzi vanga vachiteerera. No. No, let me defend myself, but thank you very much for standing up for me. Ndiyo team yangu yoyi, but I will say this as a man, you can say I've got a warped mind or something that's naive to the reality of this world. That's your experience and your life experience. Yangu inini yandru kurarama inini semunu anonzi George is what I say, and I try to be as honest and as truthful as I can be, based on my own experience. Because this is a show, daku kutiti tiwane that heart and soul, yavan, to touch their hearts, kutiti wano kudzidzisana. The theme of this show, ndekudzidzisana. I am vulnerable, and I am also I'm not afraid of being vulnerable in front of people, because I'm confident in who I am, and I know that what I do and how I see things might be different from you, and I will never ever negate your opinions. I'll respect them and I will honor them, but I will still stand firm. Nenyaya yangu yekuti women need to be treated very well. Ayivasi maningirikini mapoto yekungotirasira zvinhu zvenyu imomo. They are human beings. They feel, they think, and they also are ningirikini vanofema. And they are not property. The minute we start understanding that, we are not going to cower down and start using our physical well-being to manipulate them. That's all I'm saying. There are so many opinions here that people proffer, and they will afford to talk. But I will always be true to what I believe, what I've actually seen, and what I've actually experienced. Kanambakantishora enyuka indinongoti nyemu. It's my life, and I'm happy with it that way. And nyemu. I'm okay. I'm okay with it. But Saka, whoever wrote that comment, please change your ways. Imagine statement. No. Okay, that is so. Comment section, and then I think opinions. Everyone's got their opinion, and then you would see. Maybe I feel like this is where Dr. Love is coming from, and that's what Dr. Love thinks. No, I think this way, but at the end of the day, right, mafungira ake nemuonera ake nezvaanenge achingofunga izvozvo. That's why I always say kuti atingakwanisi kuchinja zvedu narrative here everyone kuti
let's say this, let's do this. Yes, some people maybe maybe first time kana kuti anenga aine mafungiro ake. We have to respect mafungiro and have to respect everyone's opinions and views. Chimwe zviita kadai takadaro, but at the end of the day, inini hangu knowing Dr. Love, that's your Dr. Love. It's not biased. I want to be honest with you on this one. If you want to listen and understand somebody who says it and lays it as it is when it comes to giving advice, when it comes to relationships, I tell you, now Dr. Love, I need to listen, right? Inina mkoma gwangu, tirana vuru. Yeah. Kona kusati kweli kwana vuru. Mary, mambo kadaro sati kweli kwana vuru. Yeah, Sibo, ari kuna na vuru. Mbuya, vari kuna na vuru. Andi Clara, chera. Nachera. Dr. Love. Ndova ndekuti kana vachauraka unototi regani mbona tsochiparadza nzeve panapa ndinzwe. Dr. Rose vane mazuva ekuti vakada kuti vhuruvhuru vanoti vhuruvhuru. Andiclare ndomwe munhu ekuti kana achaura ndiclare unoti okay, ndinowanzoteerera. Saka zvinotipa energy both yekuti ukateerera this side you get something, ukateerera in those three points that kana utauraka I always pay my attention, not okay. Sekuru Benford vanenge mamite or ma-olives, it's either you like him or you don't like him. Vanongokudza zvarongoda straight to the point. Vanenge mukoma Claude vanongoda ungadziva, vanongotema chikopo vachienda kadai. But at the end of the day, this is the way how we roll, this is the way how we always come up to a conclusion and we always find a solution. Even that you talk here, a solution taking to the hope, and we always talk my solutions. There were a comment here, Rogers. I think it's a very good comment. Could she must talk a heart to heart. Kunyatso kuti vanyatsonzwisisana kuti vari kunzwisisana here. Yeah, but una chiri kunetsa hatu unozati unetsa pakuita sei? Inonetsa pakuti the guy and on the heart when she talks naughty things. Ndo panouya all the attention, but is really constructive is the guy is always busy. I think heart to heart is when they meet and see each other. Yeah. I would say kuti panosangana vanhu is adults anditika pane panoti no panapa there's no chemistry. Even mukada kufoseredza kuti toda kudaisoka pane pazvinoramba anditi. I would say kuti I don't think kuti pa first date I wouldn't think kuti mukasangana first date munhu angabva ashanda boka hotel unoti ndikuzoto boka hotel unobhuka hotel ye. So first date vakasangana during the course of the day anditi, then pavano develop that day into dawn ndo panoona kuti pane chemistry or not. If something is going to happen, mabva mese masikati kwana mukabva mese masikati monyudza zuva kusvika ma 9-10 moenda for champagne kusvika ma 11 uku, I know something is going to happen. But kana pasina chemistry chaipo, I'm telling you this, maybe not ashamari, don't worry, I've got something to do. Pane an excuse chat, I know, you know what, I'm rushing somewhere, I'll hook up with you tomorrow. This is me just saying. But from the looks of it, sister and a lot that she has picked from this guy, which maybe she feels no, this is not right. But your other 60 cents, convinced that I don't know, give it a try, you know. But we're going to feel that this is not sitting well with me.
ndinongoda kudai zvangu but you know handisi uza pano pekuti hausunatsofila hauna that kauri unatsonzwa kuti because patweeks apa I think they should be all head over heels kuti inoza shamwari kandakuuya you know vakutaurana time all that kind of stuff hauna shamwari saka tozodii but pakuita cold feet saka pane a lot the sister has seen which she is not happy and in most cases women are very good at telling if the man is not straight ukaona ukadaone mukadzi wakarora mukadzi akozoti uyo neuyo shamwari dzako idzoka idzi pana handi kudziona hapana chananga chiti wrong with those people and vakadzikenta kuti uyu shamwari yako ari kuitisa uyu uyu yeah this one is a good person saka I would say hangu kuti I would applaud the lady and appreciate her coming with a story to know this is me. I'm not after money. I need the attention. Because problem I don't know, especially to know diaspora varume. We always have this mindset they after money. Not every woman is after money. Not every woman is after money. There are some women anotokupa mari yacho ndiye, you know, and they don't even care kuti une mari yako ndana mari. What they want is your attention. What they want is your love. What they want is your affection. What they want is you as you. But it ne challenge kuti tanyanyo sangana sterek. I would say kuti vatino sangana vacho. Yeah, they happens to want money. Saka you end up thinking everyone that you get or you talk to, the first thing you need to say, okay, Saka don't do tengerechi. No, some they don't want even that. I don't want to go to that restaurant, it's too expensive. Why don't you spend money on that? Let's go and eat somewhere else where it's cheaper. Saka, I think we need to take each person as they are, not to paint them with the same brush of our past experiences. Because ndakambodhila nevasikana vakadai so, kana ndakambodhila nevakomana vakadai so, saka vese ndana giribeta, ese mabora ngoma. No, but it is what it is. But I'm glad that she's somebody who I don't know, it's not about money. What she wants is that affection, the attention, which this guy is not giving. I think you guys have said per communication. I think in the per communication, I would say 95%. We are not very, very good at communicating when it comes to communication with our women, girlfriends, wives. Ati goni even kuzia body language. We don't even understand. We can't even compliment our own women. I don't know what to say. I always blame it for Inang personally. Don't blame the way our fathers brought us up. Especially so we never experienced seeing babochi tengero mai maruva vachifambo hand in hand vachienda mugrosa vese vachidzokawo, you know, all that kind of stuff. But pandaka kuno diaspora kuno, I always say this, my kids now, they do it because I coped. Zvandaona manegdzo mangu anogarisana nawo vachibatana vachienda newana kupaki vachitengerana maruva vachivhurana madhoo vachikisana. I started doing that and my boys were watching. Now my boys, I'm telling you, they eat to their wives. Saka pano pekuti as a boy child, I think takanyokura chinovhimana kuchirambira too much, tisina attention yatinopa yatinopa wakadzi, because love language for us is also varume Zimbabwe. To be honest, I'm not saying kuti the majority yacho we don't understand it. That's a fact. If I'm going to ask my Zimbabwean men kuti vangani vedu vanokwanisa kutenga maruwa, I'm telling you, not 2 out of 30. It's not in us. We can't, because we didn't have that privilege to see our fathers bring those flowers. But we are learning through these shows, through talking to you guys, and having this open mindset.
we now listen. Takabvisa chiubaba chedu kunzi murume haabvunzwi aite sei. I think we are getting there and we are getting better as Zimbabwean men. I think we are getting better. I want to be honest with you. Most men that I have encountered, even nowadays, ukaenda kuparty, wakutoona va1 or 0 vane vakapfeka jezi reChelsea kana Arsenal kana Manchester United. Vakuita vachichinjawo. I need to appreciate. I need to appreciate the women. Yeah, the effort which they are putting in grooming most men, because kudhara kubva na 2002 pandakaya kuno kusvika 2018 uku hausanyemborwe zvako yanga iri chaos, disaster with our brothers. Pari kunzi pari kudiwa formal count idinner eating, ano yakakurwera bhegi jini uri kunzwaka netrainer muzvambaro rakasvika uko nescarf yeManchester United nejezi rakanyorwa museya mwakumashure uku. Hai, what the heck? What's wrong with you? Mukadzi ari smart. Saka, but through women talking, through vari machikunzwiswa kunzi vari kunzi ndipe mari unokutengera hembe, vakadzi vakunotengera hembe dzakanaka, unotonzi no bvisa enda uri kuenda kupati yakaita sei, yeah, uri kuenda kuformal, no usapfeke that. Saka I just want to say, women, thank you so much for the great job that you are doing to us, your husbands. And I think you're playing a big role as our mothers as well, even though we are adults, because I'm telling you, before we were a disaster. But because of you guys, munombofina zvenyu, but you have shaped a lot of men. Makat shape a lot of men. Even kupenenzvera uyo marona mamitaura yayo yamatitengesa inonzi peregrinwe tedzira kuti yeah, no, I want to be honest. Unoziva kuti kana uri married uine mukadzi wako, this is what men need to learn. Mukavhakacha kwamunoenda kuvhizita, mukadzi wako achipinda, she doesn't just go there and sit. She observes kuti makarongedzwa sei, pakona pane chii. When she gets back to her place, baby, dotenga masofa manyowani. No, kandi handi kumaplane, kandi handi ku IKEA. Out apada lampshade, because aenda kwa koni aona pa street peti pa lampshade. Isu ari makuna izvozvo. Mudhara bhora anga sei? Isa bhora. Hani boziti mama makamira sei? Wakadzi kuti waona picture frame yanga iri pai. Men, we don't observe. But women, when they visit, they observe, they copy good things, and they take to their own places and improve their homes. Kana murume une mukadzi ukanza mukadzi chamwarika ndipo mbada unotenga something, I'm telling you this, women are very good at changing my bed sheets, my curtain. Women are good. They make us look good. Even kana une mukadzi akarongecheka, you can easily invite your friends home, because haunyari unozoti no boys rangu kasvika soka rinosvika chiti yes, yeah, hamuskunzwa. So women, thank you so much. You are doing a wonderful great job for us. Yes, Dr. Lam. Yes, Dr. Manditaura kuti ndabhanwa kapano. Today I officially retire nekuti ndakunzwai muchitaura zvandinonzwisisa, and ndachinja one mind yemunhu anomboti gubu kuya, and you are saying it the way I would admire this to be happening every other Ngrikini time pamunoita mashows, because women should be thanked at all and every time, not kuti ndiri kuvanyengerera, but because of what they have gone through and what they are going through. And isusu varume tine mindset aya yekuti tinoda kudzvinyirira vakadzi. And this is the thing chandakaona. Vanhu vatemaka, we've got two burdens. Tiri kubasa tiri kudzvinyirirwa nevariko varungu kana kuti chii. Tasvika kumba takuda kudzvinyirira vedu vakadzi vatinoona kufange senhapwa.
And the reason is because we are emasculated tiri kubasa ikoko vamwe vedu. And the only way they will feel kuti they are in power is by going kumba wono dzvinyirirawo nekuti vadzvinyirira. What you need to do the secret kuti musadzvinyirirwa kubasa is kusadzvinyirira vakadzi venyu, because they will give you that yokuti mozozvimirira mava kubasa because of the way she is going to keep your house when it's in that peaceful mode. Kubasa kokauko nyangwe boss akazochema chiti chiya kakupopotera kuti munenge muchiziva kuti muri kusvika kumba kwakanaka kune peace where you can kune sanctuary yenyu. And the truth and the honest truth is vakadzi vanozvikwanisa izvozvo because of what you said Mukoma Dewa. They have the ability to multiply even the small things. Zvatinoona pange it's nothing and it gets into something magnificent. Even our own emotional state and well-being. Takawabata zvakanaka mairo atinozoitwa nawo back tinenge tatoa nemanyemwe kuti tiende kubasa uko. Nyangwe takazobvumburudzwa zvakadii tinenge tichiziva kuti we are men amongst men. Nokuda kwekudaro. But takavaona pasi takavadzikirira pasi. Iwo woshatirwa woimba haichanake. Munenge matopi zvipinza fire both ends. And you won't succeed in your life in that manner. Saka ndatenda hangu pamwe mamwe mazuva aya ndichatomirira kuti muchitipawo zvinonakirira izvozvo, because this is very, very good. Women should be thanked at all times. Ndinokutendai zvangu. I know Thank you guys. Yeah, that's very true. Kungotadza hedu kuappreciate, but at the end of the day, we need to know what these guys, they work a lot. They do a lot. There are certain things which we overlook what these women do. Ingawe housekeeping, I think it's a thing that we need to have a show and just try to talk and make Varume understand and appreciate what these guys do. And but otherwise, kuma ndakabirwa ma headphones angu ndakarwadziwa muzaka. Ndakarwadziwa songa ndafirwa namai ndashaya ma headphones angu kubirwa. I don't want to say kuti mazimba, but ndokwa ndakaredza. Andakabirwa soka moza ndakarwadziwa ndikunyepa. Ndakaita ndakafirwa namai, but anyway. Ndikoko. Muri kuvhotera vanhu anomozvati kubirwa ma headphones, like you just my put them headphones, down and my someone headphones. no. Oh, finish. Ema DJ aya. Nai zvakwewe koni kuna kunokuba kusina basa. Those things are specifically for DJs kandi mamwe acho ungafamba narero wakangori timbiro ri. Unoziva tobhoneseka ndakaita kunga ndafirwa namai ndakarwadziwa nezuro Saturday oza ndakarwadziwa so to be honest, I've never said ndakarwadziwa kuti but why would one steal my headphones? I did the show ndakati Saturday ndachitorwa na my headphones because ndakati ashaya ndasaka na spares ndakabira. Wow. Sorry izve. Because what happens, there are some people who are very generous. Don't know. Let me help you because don't bobisa ma speaker, don't bobisa ma lights. Let us say motor ningeka power. So some they say let me try and help you and carry. Saka munanongota kuraga. Nchizorunge zamuta interse. Saka I think the person, I can also not depend about the only thing that I can take with this guy cannot even notice quickly my headphones because the anger boxed. Ndakuda unoridza so ndakati headphones angu akutarisa garage rese kutsvaga kushaya. I had to go without headphones. Yeah. Animozati show iri komusi Saturday, is it musi 4 I think? Next weekend. I think so. Yeah. Yeah, saka tiri kuvhota. Vota yi. Right, good people. Imimeka dza 5 hours. It's kuAmerica muri kumuka kai ndozva muri kudya sadza kai. Tiri kubasa zvedu. Simamboti varaidza.
But Aye, now, but I don't. in closing, I'd like to thank Anzani Munyore Anyora Tambakola. That was this I think has been the best discussion ever. This year. I really enjoyed it. Been satisfied. Thank you No, so that's much. good. It was nice. Tato Zidza, Tato Zidza, my G50 Msabati, because vanonetsa havazivi that our love language. And that's the good thing for the past. This is not the second thing we had callers coming in and calling in. Yeah. Which has got a different vibe, Yes. when you've got the people in your Tamba don't know, I want to come in and participate. Yes. I think most people were afraid would they get grilled, but I think now people they've got calling don't know. You can come on grills you, people just ask you basic normal questions and you can answer back and you've got the opportunity to say I think this is what we want to have more participants who say, okay, that's my story. Please. People think with those Zikano, but people sound different. Yeah, exactly. And then my voice change, two different things. Yeah, true. Do voice and DDC. It's not the same. So I think when I know what those Zikano Nevan, but it's not at all. True. We're not interested in who the person is, but your story. Do not decide actually. Yeah. And the other thing I want to say, just in closing, I would think which is, the age of Arika. I bet you, I hope call that charity for feedback after the guy is left, and then they say, and after 6 months, think what happened. But yeah, that would be nice. 40 years. Can I end kumushaka? I start with watching. I will go passenger seat. Kwese kwenda. Akaenda kushopping kwanda kunoitira grocery namai vacho uripo passenger seat. Kana kwenda kupi kuma friends ake uripo passenger seat. That's what we have seen. Never know about diaspora kaka achinyaso amunhu wake. Because usually kana ida kukuwandisa ndiye anokokwanisa kulodge. Nekufamba lewo muarimanero. Otherwise ukaona uchifambiswa masikati uchionekwa nemaraini because vanoziva kana ane mukadzi vanonga vachiziva kuti uyu ane mukadzi wake. Saka haambozviiti anything that will put him in that situation yekuti azikana kuti akaine musikana. Pane mumwe murume anonzi Mike ari kuno kuamerica kuno ane mbiri. You know how many wives he's got kuZimbabwe? About 3 years ne1 ari kuno. And 3 vakarora in that thing vanenge vasikatozivi kuti ane mukadzi. That's how clever these people are. So now we are ndakamirira hangu matsotsi because ndinovaziva. Anorora mukadzi every 2 years anorora mukadzi. But now I think vakadzi vanengo I think anotaimira vanhu maybe vasingati social media. I don't know how he does it. But mukadzi anotozoziva after arorwa akuchinetsa kauda kuuya kuAmerica. Ndo panozoputika nyaya. Now we've got 4 wives. Yeah. Yeah, Shangura. Yeah. And anyway, I wish her luck. Gango, play along and you'll see after the visit, is it genuine or not? And then that's all been for the Kundogus Yagana Murim. What then for? If voice I'm not going to work, but I sound different. Ngasondona. And ngasondona much baby But I wish you give him what you give him, but we also sondona in real life and Hey, isn't urukanganwa here Deva musi wakauya palive akaisa kamera on. No, I Andi wakatovhunduka one kuti kozvatori bho baby naiwe koni. Do you know I've got different characters? Do you know why I love joining in Ddc? It's because kunoka ndotara chirungu all the time. Saka Ddc is my only platform and ndotara shona. That's why I love coming here. Onengwani tani chibuniti.
saka wakudzoka kumusha kune vanhu vako chaichaivo ndokune ropa rangu. That's why I love DDC. And DDC ine vanhu vakuru, mature people anotaura zvinhu zvinovaka. Pamalaivha yawo unokogona kumucomment section kuteererawo, but otherwise hapana chaunodzidza besides kuita huri. Kono wacho ndiani nako. Kona ita tete vanenge unenge uri kachena kadiko. Do you know and marovaro rangu agere stereki? Those anditori, I am very free and open. We are like best friends. I don't know. I get along more now than my own brothers. My brothers are once in a blue moon, but never around why broke on a band. Because we are same age. Those are not teenagers. Anyway, guys, good night. Good night, Connie. Night. Yeah, Right, good so people. anyway, kuna kola. Tinongoti kana munhu achinge auya, don't get cold feet yet. Let him come, and then, kana asiri manje kuda kukupa time yokuti mugare pasi and talk asati auya. Then, 2 weeks hadzisi kure, my dear. Kana auya, sit down, talk to your guy. Omudzoti izvi zvekumbodai mira. Ngatinyatsombotaurayi exactly, how I feel and so forth and so forth. Because, tongomupawo benefit of the doubt. There are people like that. Ukuti kutaura zvinhu zvisina basa mugonopedza 1 hour muchitaura zvinhu zvisina kana maturu. The moment you want to sound serious, anobva atotiza kupinda mutortoise shell chaiko kokuti haumubati. Because maybe anenge achingotya kungoti ndakuda kuudzwa kuti chii, maybe pane zvandakanganisa kana kuti he feels judged or something. But face to face, mogona kutozotaurirana mukatozouya panapa taakutopuwa madheti emuchato. Zvinoitika izvozvo. Zvinowanikwa. So, it could be misunderstanding. It could be zvesure. Adewa nemashandiro anoita vanhu vekunoko handiti. It could be zvesure. Pamwe munhu aringori poor communicator. And then, now ari kufunga kuti sure ndiri kunoona baby. And ndiri kufanira kunori impressa sezvo ranzi ibhebhi rine tunhu twaroka. So maybe he's really working extra hard kuti asvike kumba akabata zvinonyatsooneka, anyatsoimpressa. So, tombomupa benefit of the doubt. Hatina hedu kunzwa zvimwe zvakanyanyoshata. Kungori kufungira. Yeah, true. Yeah, but kunoshandwa. Exactly. Kunoshandwa kunoku. Kunoshandwa. Saka, yeah, he could be doing that. Hake achingozwa kuti no. Ndiri kuitira kuti pandosvika kuZimbabwe ka ndinenge ndichiratidzwa semunhu abvawo kuUnited Kingdom. Yeah, so 2 weeks is not too far. Matips ese wapiwa na Dr. Lavament vachiripo wapiwa matips ese. So try and implement and see kuti is that going to work. Anyway, good night, guys. Yeah, zvinoshanda. Because vanenge vachirimo thing inonzi iyo honeymoon zone. Zvinoita honeymoon phase zvinoita. Right, good people. Regai tibatani nhasi Monday. Regai tibatani musi weFriday. Tofara musi weFriday. Dr. Love. Zviri sei? Pane zvamuda kupenderera tibva tangochimhanya zvinhu tibva tangoenda. Ndanga ndichikoda kuti kune vose vanonzwa show iyo, thank you very much for your contributions and your presence. Tinozvikuridzira izvozvo, and hopefully we are expanding each other's knowledge and intellect, even in our disparate and multitude opinions at now. And respect is usually far and foremost important, especially in interactions nevanu. So I do respect everyone's opinions. Nekutukwawo hanzi kutukwa ndiko kunonzi kutaridza kuti uri mupenyu.
And so, and you are doing something right or wrong, but I would rather say Trukita right in sharing what we think and how we feel and our experiences. My experience does not negate another person's experience. That might be opposite from mine. So in saying so, that was your experience and my experience that Jose, I actually am stronger and better for it because I now know the other side of the coin, and I can be streetwise and also bookwise. And for me, that's the most important thing. But this is critical. It's a point yakuti. One, you have a chance to meet somebody that you've been talking to for 7 months. You have had feelings for, fantasies for. Now, don't build your expectations too high, because that's where disappointment comes into play. When your expectation gap near what reality comes, and when those two do not come together, the papa might have disappointment, and you might actually find yourself throwing the baby with the bath water. Don't build too much expectation, but ngwarira ikuti kana wakauya, open yourself up to the experience. Give him the opportunity to understand and know you, but don't give yourself too much until he proves himself worthy your heaven and your honey, because that is precious to you, and it's something that you cannot give away freely and willingly and free willy. And I would suggest you give it a little bit of time, masangana, see how your chemistry works, and then kanapanema gaps expectation to reality. It's always good to talk about them if you can, if they can be mutually and can communicated, and if you can buy and if you can cross that bridge, then and the rhyme munoda. But don't be caught with someone anchazo kuita hit and run or kusia mawa nenumbu mozo sara mune ngrikini lifelong disappointment. That's a possibility. So change rai papo. Thank you. Nice one. Thank you, Dr. Love. Thank you so much. Good people, thank you so much for joining in. Thank you so much for everything. And thank you so much for the support. Thank you so much for the stars. And thank you so much for your letters that you write to us. And thanks for the people who come in and call. We do appreciate you. After every show, if you feel that you've been affected by your show, please feel free to get in touch with us. We have got a strong team behind the scenes that is there to support you. Even if you feel that you want to talk, Serious Reaper Show, if you've got issues that you have, please get in touch. We've got a supporting team that will support you for free. You don't pay anything. At this platform, we always try to empower each other by sharing ideas. So please don't feel left out. So it is what it is. We are who we are because of you. Saka, on that note, just want to say, guys, good night. We'll meet again on Friday. So, but I'm switching and I'm switching Friday. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me.
which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama-conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada iscape, ukugada amabhizi kumbe ikanu, woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi, labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.